ಚೆಕ್. ಹಲೋ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 8:28. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರಿತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ 8:29 ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ 14 ಸದಸ್ಯರ ಬಳಗದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಪ್ತಾನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಳಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು.
NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ 8:40 ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1 ಓವರಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಳಂಬ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮೂರನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಮಯ 8:30. ಜಿದಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಸೊ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 25 ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವುದಾದರೆ 7 ಹಾಗೂ 5 NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿಗೆ 5 ಓವರ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಕ್ಕೆ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 9 o'clock, 9 ಗಂಟೆ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. Hello.
ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ 2 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ. 9:10ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಈಗಾಗಿದೆ. 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. 9:10ಕ್ಕೆ 2 ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಳಿಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಿದಾನ್ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೂ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಎರಡೂ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗೆಗಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ KFC ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
KFC ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. KFC on the toss and they elected to ball first. So good morning everyone. Welcome to the day number 3 of the prestigious Eden Trophy 2026, which is proudly presented by Eden Sports Club in this most beautiful and historical government high school cricket ground here in 7th block Paradise Cricket Ground. Umpires walking towards the middle for this second match of day number 3. Pradeep Kothari along with umpire Roland Pinto. The two umpires are walking towards the middle. The match now will going to be played between Reliance Katipalla versus KFC Krishnapura. After winning the toss, captain of KFC Krishnapura, they elected to ball first. And I request the fielding team to kindly request you to please enter the ground. One of the most prestigious cricket tournament is in progress. Eden Trophy 2026. Good morning to everyone, and good morning to all the Bedra Media live telecast viewers of this prestigious cricket tournament. Good morning and welcome for the day number 3.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. So all set now for the big match. The two fantastic teams of this location, KFC Krishnapura as well as team Reliance Katipala, the battling here in this morning, the bright and sunny morning. Time is exactly 9:40 in the morning, and this is going to be one of the most passionate day of cricket. We are going to witness some the big matches today, and the top team is like from Mangalore. And the Mangalore Torpedoes, Khana, Gori, Young Bows, Pandeshwar, Sporting Surinja, KFC Krishnapura, Reliance Katipala. Everyone will going to have a matches today. And of course, in the evening, the must waiting game will going to perform in this evening. That was resumed resumed match of the day number 1, which is going to continue today in the evening between KFC Kodikal versus team Young Friends Urua. This is one more the big moment in this day number 3. And altogether, I'm sure that today we're going to have some fantastic day, fantastic cricket here in this Eden Trophy 2026. Myself, Satish Salian, along with me, we have Abdul Samad Katipalla and, of course, Star Nawaz. We are going to entertain you in our commentary box. Here comes pass ball. Right arm over the wicket, pass balls. Oh, starts with a beauty. Absolutely lazy. Acha Bannur has bowled a Bautacha ball in the first ball itself. Is right on the money, right on the target. Absolutely nip back that ball into the batters. And the batter has got no clue whatsoever. Just have a look at it in replay. They're very lazy, very lazy. We can see that he's not really moving his feet where he was standing. Tried to get the bat into the line of the ball, and he pays the penalty for that. Afnan disappointed. He's a very good striker of the ball, Afnan. But sometimes what happened when you're playing your first delivery, if the bowler bowls that line, it's always going to be difficult for the batter, because it's first ball is always the dangerous. And that's why the bowler always tried to get the good delivery to get that first ball. And he got the reward for that. Reliance Katipalla. And they hope to a very, very shackling start here. And the first ball dismissal, golden duck for Afnan. Reliance Katipalla, the recent tournaments, they couldn't manage to perform very well, as they're absolutely dominated in the last season, and starts well with this season. But unfortunately, we can see that some of the big tournaments, they missed the opportunity. They couldn't manage to perform as for the reputation what they got. The KFC Krishnapura, they're playing in this home condition. Definitely one of the favorite here, and especially with seeing the history of this particular cricket ground, they're the one cricket team has got a lot of sweet memories in this ground.
Next ball outside the line of off stump, and perfect delivery to ball to the fresh leg. Azhar, the man, is a very cool customer and perfect number 3 batter, left-hand batter for the side of Reliance Kartipalla. And he has to deliver again after first ball dismissal of the wicket of Hafnan. This time too far outside the line of off stump, a slight bit of uncomfortable here for the bowler after he delivers the ball. Looks like he's got a little bit problem with this right leg as he couldn't manage to grip it proper. No ball called by umpire Roland Pinto, that the ball is gone outside the line of the pitch. And the bowlers has got some confusion in present cricket, because in underarm cricket we can see, you can call that. It's not like that you have to pitch the ball outside the line of the pitch. And umpire will going to watch where the ball is going to finish. If it is going to be outside the pitch, because this is underarm cricket, isn't it? We're bowling underarm along the carpet. And in overarm, they're bowling with the one bounce, and the umpire is going to watch the first bounce, where is in fact it is outside the line of the pitch. Now umpire asking for the third umpire, and Acha Bannur and the team KFC Krishnapura wanted to take a review of that decision of the no ball, and umpire will go into watch. I've already mentioned about it's not that where the ball pitches first, but it's all up to that where the ball will going to finish, and whether it's going to be outside the pitch, then it's going to be a wide. Then it's going to be a no ball. So wait and see. The decision came from umpire. Here is the third umpire. Sriraj is saying that yes, the field umpire decision is right. It's a no ball. It's gone outside the line of the pitch. It's 2 for 1. Sometimes you cannot implement all the rules of overarm cricket for the underarm cricket because of some technical point you need to be noted here. Overarm and underarm is just something different, isn't it? But you have to make some kind of adjustment in this decision. And because the bowlers are bowling along the carpet, it's not like you're bowling in the one bounce. And a free hit delivery for the batter Nasir Paner, experienced man, will go into face Acha Bannur. Oh, lovely delivery. This time, oh my goodness, the wicketkeeper can make a little bit presence of mind to make the run out. Of course, there is no stumped out, but there will be a run out. He can make a little bit fumble and second and make the run out. My goodness, opportunities missed out anyhow. Altaf Walpadi behind the stump. Acha Bannur. Oh, beautifully ball. Perfect one. What a great start there from Acha. He's just exploiting the morning condition. It's not so easy in this Paradise cricket ground. And that's why each and every captain wanted to bowl first. Winning the toss, just wanted to exploit the condition of the morning here in Krishnapura. Chocobitu, in fact. Nice little one, beautiful shot down to cover point region. Vinod Pollard behind the ball, and lovely combination work there by the Vinod Pollard and his teammate. And but all the efforts are gone in vain. The backup is not good, and just face the penalty for that. 3 valuable runs which is completed. It will go into frustrate the fielder who did a great job to running back and fields the ball very well. Vinod Pollard and one more young man, Hafiz, is having a combination work in the deep. It's 5 for 1. The last delivery remaining. Great start there from Acha Bannur. And the team Reliance Kartipalla slowly wanted to recover from the early breakthrough. Azhar will going to take the strike, left-hand batter. This time opportunity is created for the extra cover fielder. Wicket number 2 gone. What a dream start given there by Acha Bannur. And he absolutely bowled an excellent over for KFC Krishnapura, justifying the decision of the captain to come and bowl in this morning condition. And Reliance Kartipalla once again, they off to a very shackling start. Again, Azhar fails to produce the innings watch which is his team is desperately wanted in this situation like this. It's 5 for 2. You are watching Eden Trophy 2026 in this beautiful venue. Lot of cricket tournament will be commenced in this month of April and month of May. We are just talking about after completion of this tournament, we are straight away going into
the big one at Kudroli RNFC Trophy will going to commence from Friday, and we have Saturday and Sunday we have local pool and Mangalore pool matches. Then of course local belt area league matches will going to continue. Altogether 9 days of cricket tournament which is organized at Tipu Sultan Cricket Ground. Tipu Sultan Cricket Ground in Kudroli, and welcome for each and everyone for this prestigious cricket tournament. And after that, of course, we have again at one more big tournament will going to commence at Bajal, and that will be a day and night cricket tournament on the same day, almost in a 25 and 26, 26 and 27. Oh, beautifully bowled, perfect one in delegation. Nawaz Lefty, one of the most recognized name in underarm cricket as far as all-rounder is concerned. The fantastic all-rounder came into attack to bowl the second over. Starts with the dot ball. One more identical mirror display of the previous delivery. Same line and same length, but Nishar wanted to get the ball on the onside region. No damage done. Some appeal is going on here. Some appeal is going on here from wicketkeeper behind the stump. And just wait and see. Oh my goodness, they may be saying that handling the ball, it's a baby umpire. I want to see that the appeal which is made. I am not saying that not a just wait and see. Umpire just walks towards the batter and having some conversation, Roland Pinto. And now I think the warning which is given, because umpire is saying that it's not your job to pick the ball and help the wicket keeper. It's not your job. You cannot handle the ball. You cannot help anyone, because if they have any serious appeal here, definitely umpire have to take the decision, isn't it? Because they have to follow all the rules and regulation of the cricket. Again, lovely delivery, beautifully bowled, perfect one in the delegation, and 3 consecutive dot balls in this over from the bowler Nawaz Lefty. Wide outside the line of off stump this time. Too much experimented from Nawaz. Wanted to get that ball away from Nasir. White call by umpire. Scoreboard is moving after a long time. 6 for 2. Chipped it away. Fielder going back. Vinod Pollard willing. Oh, he is one of the great fielder. He will not going to miss this opportunity to run back. At one stage it looks like he's uncomfortable. He never looks like he will going to take the catch, because the way that ball is ballooning up in there and rotating with the direction of the wind, it's not so easy catch, I want to tell you. Just have a look at the replay. The ball is played it over the head of Vinod Pollard, and he's just running back and kept his eye on the ball, and he's celebrated. Absolutely typical Vinod Pollard for you. And what a fantastic effort, isn't it? One of the most difficult catches when you are running back and taking the catch. Just have a look in replay how well he managed to judge that catch. Made it so simple. And he celebrated. Why not? One more wicket back in the pavilion. Reliance Katipalla looking on more trouble now. Yes, we are talking about Bajal Trophy. After that, we have one more big match, big tournament. The first time in history that kind of cash prize in South Kenda district which is offered. And of course, we are talking about Congress Trophy 2026 day and night cricket tournament, underarm cricket tournament will going to commence on 16th and 17th in that beautiful Sharda High School cricket ground, Nandawar, Pane, Mangalore. Huge cash prize of rupees 5 lakh and 2,50,000 for the runner-up, with the very attractive trophies for the winners and runners. Absolutely one of the most golden opportunity and one of the most historical tournament will going to commence in 16th and 17th of May 2026. So coming back to this match again, the batter came in to bat, Zune Rahil. Played it back to bowler. One more wonderful over is in progress. And the team KFC Krishnapura exploiting that condition the morning very well by both the opening bowlers and giving some testing time for the batters of Reliance. Catch it is a call and just falling short of the field. A little bit late movement from the fielder at back point region. And over number 2 which is comes in, and one more successful over and economical over which is comes in, and here from Nawaz Lefty. 2 runs and a wicket after completion of over number 2. Reliance Katipalla searching for the right track. It's 7 for loss of 3 wicket.
Umpires for this match, umpire Roland Pinto and Pradeep Kothari. And one video which is gone viral of Roland Pinto, and the day number one of this Eden Trophy, when one small kid came into him to take a selfie, and that is absolutely in the slow motion. It's so beautiful, and that gone viral. And of course, one of the most beautiful video to watch in Instagram and in social media. The way that Roland Pinto is run with that small kid to take the selfies, and he's taken him into Sriraj at square leg umpire, also taken together. That selfie has been absolutely fantastic. We are coming to the next match, and NM Mangalore versus team Sporting Surinje. Get ready. This is the first call for you to complete the signatures as soon as possible. And here comes the first ball. Vinod Pollard brought into attack and nicely driven down to deep cow point region. Will they come back for the second? No. They doesn't want to take any risk, because this is the time for the Reliance Katipalla to consolidate. Lost 2-3 wickets in the power play overs. And now these two batters, Zunaid, the captain of the side, and Rahil, have to do the job here for the team Reliance Katipalla. Played it nicely into long on region for a single. Zunaid, the experienced man, a very successful captain in the last season and particular season. But they have to regain that moment to what they left. And this is the one tournament they're playing in their home condition. 9 for 3. Lovely delivery, beautifully balled there. Typical Vinod Pollard slacketer in the legation. Slower one. Negotiated very well by Rahil, but very dangerously played on the midland leg stump. That the ball, if you miss the ball, definitely the chance of leg before wicket, or it is going to hit the stump as well. 10 for 3. Very hard for double figure here for Reliance Katipalla. Vinod the balls. This time wanted to go for the try. Doesn't get hold up that improperly, but good enough for Zunaid to pick up a single. The runs are coming in the form of singles in this over. Needed to be. They have to rotate the strike in this situation like this. And the rotation of a strike is more important. Vinod again, right arm over the wicket, bounce Rahil this time try to get that on the onside region. Misses the wicket keeper's hand. Now wait for the umpire decision. It's from the bat, and that's why umpire is not interested. One more single. 5 singles in the 5 deliveries of Vinod Pollard. 12 for 3. Both the batters are dealing with a single, because condition is forcing them to do that. So, and we know the last time in this over. Drives, nice looking drive, good fielding there by the fielder at cow point, but couldn't manage to stop the single. Achabanur at cow point region. Over number 3 gone. It's 13 for 3. You are watching Eden Trophy 2026. Reliance Katipalla. Now looks like in this over, previous over, they managed to come back a little bit with the 6 runs in that over of Vinod Pollard. I'm just watching KFC Krishnapura. They are not having a service of experienced man Isham, and Harris are not playing in this playing 11. I don't know the reason behind that. And the most experienced campaigner for KFC Krishnapura. But nevertheless, they got some good players in the side. And having Vinod Pollard, Nawaz lefty, Achabanur, and Vinod Pollard. All of them absolutely has got a name and fame in underarm cricket. And one more experienced man brought into attack here to bowl the 4th over. And a single taken by the captain of the side, Zunaid. And with that single scope and Namuzan to 14 on the board. Imran, the most experienced campaigner, the very popular name, and very familiar jersey number 17. Played it wide of that mid-wicket fielder. Javed at short mid-wicket. Fumble from the fielder. Grabbing this opportunity to convert that single into 2. They needed some runs, Reliance Katipalla, and they will go to enjoy the each and every mistake by the fielders of their opposition. 16 for loss of 3 wicket. A wonderful sound system today is provided, and thanks to the sound system, I don't know the proprietor name, but I'm thankful and grateful for that wonderful sound system. Again, nicely bowled outside the line of leg stump a little bit, and
The batter couldn't manage to take the advantage of that one. Leg by call by umpire Pradeep Kothari. And with that, the single scope numbers on to 17 for the loss of 3 wicket. Rahil out of strike. Zunaid back on strike. Imran 4 time in this over. Round the wicket he bowls. Lovely delivery, angling away from the batter. This time the appeal going on is gone. Umpire Roland Pinto in a naked eye is given that out because he's very confident. Such an experienced man at square leg, 40 plus years. Definitely it's a good decision. Absolutely perfect one. It's spot on. You can see that still Zunaid couldn't manage to drag his back foot. His back foot is absolutely lifting. And umpire rightly Roland Pinto, why to waste the time to ask for the third umpire? It's with a good evidence enough to give myself to give the decision, and rightly so. He's back in the pavilion. Zunaid, the captain of the side, couldn't do too much for his team, and is back in the pavilion after scoring 4 runs in 5 deliveries. 17 for 4. Arafat is a new batter in. One more very good striker of the ball. The young man, well-built personalities. But more than the personality here, I think some presence of mind, which is very important. How well you manage to handle the situation when his team is required some sensible batting if they wanted to come out from the trouble. 17 for 4. This time appeal is going on. Umpire says it's not out, and leg by call by umpire, rightly so. Umpire Pradeep Kothari, one more experienced man, not as a umpire but even as a cricketer, and a lot of experience behind him. 18 for 4 in the over number 4 is in progress. Rahil back on strike. Right arm round the wicket he delivers. This time beautiful. Oh, straight to the hands of Ups, drops it. My goodness, can you believe this? Acha Banur, so far you are both acha, but this time absolutely not up to the mark. It's a straightforward opportunity is missed out. Just have a look at the replay. Slashed it straight to the hands of Acha Banur in the ring. And he's just taken it a little bit lightly, isn't it? Straightforward opportunities. Thought it might be easy catch for me to get that one. But unfortunately, the catch which is dropped by the cow point fielder, the batter is absolutely lucky here. So unlucky for Imran, what could be a wicket taking over, which is completed with the 5 runs and a wicket. 19 for 4, Reliance Katipalla still searching for the right track, struggling in the middle. Bedra Media having a live telecast of this cricket tournament, one of the most prestigious and most quality YouTube channel, having a live telecast of this cricket tournament of Eden Trophy 2026 under the great leadership of Irfan Bedra. This time shifted away down to deep square leg region by the batter Rahil. And with that single score numbers on to 20 for the loss of 4 wicket. Very bright and sunny morning. Yesterday we have a very, very heavy rain in Mangalore, isn't it? I'm really surprised by coming here in the morning, seeing the condition is never looks like there is a rain in the last night. Again played it just wide of that extra cover field. One more single. Imran, the man at extra cover field, the ball. And the score numbers on to 20 for loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. Outstanding work done by all the organizing committee members of Eden Trophy. Again slashed it away down to the deep square leg region. Definitely they're going to come back, deep backward point region in fact, and they got a couple of runs before the fielder will go into field the ball. And of course now we are in the watching Sriraj as well as Faraz is a very busy man. Of course I don't know for what kind of busy he has got with the mobile. The man who hit 1-6 in the first day of cricket match of this Eden Trophy is maybe getting some congratulation, I think so, from the call he is receiving. Again played it nicely into the long off region for a single. With that single score numbers on to 24 for the loss of 4 wicket. And over number 5 in progress. Ali NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Again, nice looking drive. We can see that all the runs are coming in the offside region in this last 2 overs. Achabannur in his second over. And so far he conceded 6 runs in 5 deliveries, 25 for 4. Last delivery remaining of the over number 5. Rahil again played it just wide of Imran at extra cover, but there is a deep extra cover. Nawaz lefty has got a very strong arm, so against his strong arm I think is asking for trouble for coming for the second. 7 from that over of Hanif after completion of over number 5. Lance Kartipala slowly recovering from the early breakthrough. It's 26 for the loss of 4 wickets and last 2 overs remaining in the innings. And if Reliance Kartipala will go into play sensibly that 2 overs and 15 runs here onwards, then take them into 41. And the man who really battling hard in the middle is Rahil. So far he's looking so good with the 13 runs in 12 balls. He really taking responsibility in his shoulder. How to be when your senior players are fails to perform. You need to grab this opportunity to showcase your talent, and you need to send a strong message as well with your talent, because the talent will going to come out at a time like this when a team is required the most. You will going to recognized with your best performance. Not in the time of comfortable zone. Everyone can perform in a comfortable zone, but it's a few of them will going to perform in a difficult condition. Nice looking drive. Imran misfielded and Rahil completes a single. With that single, Skobana moves on to 27 for the loss of 4 wicket. And over number 6 is in progress. Penultimate over. Nawaz lefty to Arafat. Nicely driven down to long off region. They're looking so good so far, both the batters. This is I'm really loves to watch. And not to lose a single deliveries. Convert each and every delivery as a scoring one. It's 28 for 4. Played it gently down to square leg region. Rahil has been outstanding. One of the most difficult ball the previous delivery. The left hand bowler which is coming into the batter. In the last moment he just got his bat onto that line of the ball and played it gently down to short mid wicket region for a single. Arafat drives that one down to long on, but not more than a single. Isham the fielder out there in the deep long on region. Nawaz. Skobana moves on to 30 for the loss of 4 wicket. This time change of pace, a flighted delivery. And the chance of run out. Rahil sacrificing his wicket for Arafat. I don't know why. Just have a look at it. If you see, this is a clever bowling there by Nawaz, isn't it? Over which is comes to an end. Over number 6 gone. Last delivery remaining, correction. Last ball remaining in this over. 30 for the loss of 5 wicket. Nawaz lefty has been outstanding in his bowling spell. If you look at this over as well, 4 runs in 5 deliveries in this penultimate over. But good innings of Rahil which comes to an end. 15 runs in 15 deliveries. The good innings from him. Arafat, man, who played a fantastic knock at SVS Cricket Ground Bantwal against team Adorables. When every wickets are tumbling in front of him, he's standing tall in the other end. White call by umpire and scored a 27 individual runs from the bat. And but this time I think it's not having many deliveries here to showcase his talent. Wanted to go for the expansive drive. One more lovely delivery there from Nawaz. So over number 6 is pitches comes to 9 after completion of 6 over. Reliance Kartipala are 31 for the loss of 5 wickets. Arafat just wanted to change his bat. He's not really happy with this bat. Umpire Roland Pinto giving the permission for the changing the bat here. But good bowling performance so far from KFC Krishnapura. It's going to be a low scoring encounter today in the second match of day number 3. Reliance Kartipala, you cannot underestimate their bowling department.
They got some fantastic bowling attack like Rahul. They got Shreyas, one of the masterclass spin bowler. And they got Anish is also one more different kind of bowlers who can turn the ball around all around. And even though it is artificial pitch, concrete pitch, but they got the potential of turning the ball even in the hard pitch. And so that I think any 5 to 7 runs in the last over going to be a good one to watch here in this contest between these two very good teams. This is going to be very important over from the point of Reliance Katipalla. And just like I mentioned about the close to 40, definitely going to be matches on. KFC Krishnapura has got some very good batting department in that side. Imran in the last over. Beautifully ball, perfect to outside the line of off stump, but dot ball. It's been a crime when you're playing the dot ball in the last over. Tawfiq, the man. Welcome for Vijay Raj, one of the former and legend cricketer from Kankanadi. And 11, and even he played in the Surat Kala as well. So in 95, played a ball which is gone far outside the line of off stump. All the efforts which is gone in vain. What he did in the first delivery. One more extra there, 32 for 5. Imran need to be very careful. Each and every run going to be very crucial. Again, I wanted to go for the big swing of the bat in that occasion. Missed it completely. Not happy with that because this is a punishable delivery, isn't it? And in the picture we can see in the screen Vijay Raj and fantastic stylish opening batter. And later in the 80s, the 90s, one who dominated from his bat, and even as a very successful captain for the Kankanadi 11 is New Star Kankanadi. And man who brought so many talents by giving the opportunity in his team. And I still remember I played my first cricket tournament. I started my career in Balmata cricket ground, Shantini cricket ground. Some pretty nicely into the mid-wicket region for single. And they want to come back for the second chance of run out, and looks like Imran. This just misses the stump or not. Just wait and see. Umpire will going to call for the third umpire not. The ball is in place. So umpire saying that keep it cool, keep it cool. I will going to give the third umpire because the ball is in play. The opportunity is there for the run for the batting team, and wait and see whether the batter is safe or not. The third umpire is going to give the decision. Yes, coming back to that, I think Vijay Raj sir, you are organized that tournament at Shantinila cricket ground. Maybe it was in 1985, maybe 87, I think so, 87. And 87, exactly. I got my debut in that tournament. Not out is a call from the third umpire. The couple of runs completed. And I still remember in that particular tournament, he has been absolutely very encouraged. When I represent for Hanuman cricketers, he is the one who is organizing that tournament. And our team came into semi-final. And I got Best Fielder Award. This is one of the sweetest memory for me because it is the debut tournament in my cricket career, and he is a gentleman here. Ali Sporting Surinje ಹಾಗೂ NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. Just I wanted to go for the try. It doesn't get hold of that properly. Picked up a single, 36 for 5. The last delivery of the innings is coming in. White umpire is going to ask for the third umpire for the no ball, the overstepping. And wait and see. It might be a confusion here for umpire Roland Pinto. Just he wanted to clarify whether it's going to be good enough to call the no ball. And certainly it's going to be very interesting why the umpire is called that review. It might be very close indeed. And if the line, that front foot landing, we can see that. And in that batting crease, whether the ball is, whether his foot is landed inside the line or it was a visibility is there for the umpire to watch that line for the field umpire, non-strikers umpire. So perfectly landed. It's a fair delivery. And very close one, but rightly so. The right decision actually here from third umpire, because umpire will going to observe the time of the batter is, the bowler is landing his foot.
After that, he can drag. It is not comes into play. But while in the time of is putting his front foot, it's very important time for the umpire to judge. Last delivery remaining of the innings of Reliance Katipala. One more good over from Imran. Swings and missed. Wicketkeeper also missed it. They will going to come for second surely, because this is the last delivery of the innings, and overthrow. My goodness, this might be, I think, the crucial 3 runs in this last delivery. They're still going on, but by call by umpire, 3 runs which is completed, and the run out taken place in the Tigers end. And that's it. Team Reliance Katipala will going to finish with the exactly 39 runs. What I'm talking about, the 40 is going to be a psychological advantages little bit for the depending team. And why, well wait and see how Reliance Katipala will going to depend this total. And 40 at last they managed to get. And good bowling even though from KFC Krishnapura. So some mistakes which is done in the field in that overthrow. Whatever, otherwise very decent performance from KFC Krishnapura. And their first innings, winning the toss, elected to bowl first. And they bowled very well to restrict them for just 39. But don't go away, because of 40, particularly in this cricket ground, in the morning, it was a challenging total. Because why I'm telling this challenging total, but watching the bowling attack of Reliance Katipala, they got some excellent bowling attack in the side. Even though KFC Krishnapura, they got some good batting department in the side, but still, of course, we are talking about Vinod Pollard, we are talking about Nawaz left is a man in terrific form. You got Altaf Walpadi, so many names you can see, and that means it's been a very good contest. It's going to be a very healthy battle now between bat and ball. And for that, I request Mr. Abdul Samad Katipal, the man who know everything about this particular cricket ground as far as experienced man is concerned, and proudly inviting him. And of course, one of the multi-talented, one can say, not as a commentator, but not as, of course, we can see that he is a very good singer as well. He is a very good writer, and what you call is a poet as well. And more than anything else, good to see him as he is president of CYC Katipala. So it's a proud moment for all of us for having him in the commentary box. Good morning, Shubhodaya Abdul Samad Katipala ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರವರೇ. ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಧ್ವನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದ. ತಮ್ಮ ಆ ಮಧುರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈಡನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆರಾಯನ ಆ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ತಟಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ KFC 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 40 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 42 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಅದನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ
KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ, ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ನವಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಇದು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಾಹಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುರುಕುತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಾಹಿಲ್. ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ರಾಹಿಲ್. 15 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 15 ಓಟ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ರಾಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸುಲಭ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಅಂಡರಾಮಿನ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ರವರ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಪಾಯ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಅದ್ಭುತ, ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ಓಟಗಳು. ಶಕ್ತಿ ಬರೆತ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಅರಾಫತ್ ರವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 4 ಓಟ, 11 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ, ಆದರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ತಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾದನ ಚಮತ್ಕಾರ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ. 2 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 15 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 14 ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ, 15 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡಿದು, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಎರಡೂ ತಂಡ ಹಾಜರಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಇಮ್ರಾನ್ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೌಂಡರಿ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜೋಡಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್. 19 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇರು ನೋಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ. ಇಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ KFC ತಂಡದ ಎದುರು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ 14 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಶ್ರೇಯಸ್ನವರನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ನವರ ಆ ಎಸೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮನೋಜ್ಞ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಲೀಮನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ತಂಡದ ಯಾವಾಗ ಸಾರಥಿಯಾದರೂ, ಯಾವಾಗ KFC ತಂಡದ ತಸ್ಲೀಲ್ ಸಾರಥಿಯಾದರೂ ತದನಂತರ ತಸ್ಲೀನಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ KFC ಎಂಬ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ಲೀಲ್ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಈ ತಸ್ಲೀಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಯಸ್ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 21. ಶ್ರೇಯಸ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವವನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿಯ ಅರ್ಭಟ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಚೆಂಡು. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ 27 ಓಟ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಓಟ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 2 ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಏನಿದ್ದಾರೋ 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಜಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿದೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ನನ್ನ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ KFC ತಂಡಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ 1 ನಿಮಿಷ. ಶೋಯಿಬ್ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೋಯಿಬ್. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದೀರಾ ತಾವು, ತಮಗಿದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಈ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ
1 ರನ್ ಬರುವಾಗ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಅಶ್ವಿನ್. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು, ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಾದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವರು ಈ ಅಲ್ತಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು 30 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ತಸ್ಲೀಲ್ ರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 31 KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಈ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನನ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸಹಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. KFC ತಂಡದ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, KFC ಎಂಬ ಈ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ KFC ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ, ಆ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಇಮ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿ, ಈ ಮೈದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹಿಡಿದವರು ಈ ಅಶ್ವಿನ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆ 3 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದ 4 ಓವರಿನ ಮುಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪವಾಡ ಖಂಡಿತ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷ ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ತಂಡದ ಎದುರು ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲಾ ಆ 7 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಅದಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಅದು ನೋ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಸ್ಲೀಲ್ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಆಟ. ಇಮ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ
ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವವರು ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್. ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ. ಆಟಗಾರ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ವೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತವರು. ವೈಡ್ ಯಾವುದು, ನೋ ವೈಡ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಆ 1 ಓಟ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೇಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ತಸ್ಲೀಲ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಂದ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ರನ್ನುಗಳು ಬಂದಿದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಐದನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಅನೀಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್, ರಾಹುಲ್, ಅನೀಶ್ ಈ 3 ಆಟಗಾರರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರವಾದ ನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಗ 37. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 38, 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿ ಬರುವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನವಾಜ್ ರವರು ಬನ್ನಿ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ, ಈ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ. ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಿಸಾರ್ರವರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರನ್ನ ನೀಡಿ ಸಾಕಾರ ನೀಡಿದ ಆ ನಿಸಾರ್ ಈಡನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿಸಾರ್ರವರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಫಿ ಈಡನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಶಾಫಿ ಈಡನ್ ರವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. NM ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಮಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM ಮಂಗಳೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿಗೆ. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 6 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 8 ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಆ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡದೆ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯ ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸೊ ನೀಡಿದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ NM ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. NM जप्पू और स्पोर्टिंग सूरंजे के बीच अगले मैच। टॉस जीतने के उस मौके को पाने के बाद स्पोर्टिंग सूरंजे शुरुआत पर गेंदबाजी करने का निर्धार लिए हैं, तो जितने भी जल्दी हो सके फील्डिंग की सजावट किए जाए, क्योंकि स्पोर्टिंग सूरंजे आप तो अब तक NM जप्पू के इंतजार कर रहे थे, जब वो आकर खड़े हैं तो आप बेवजह वक्त की बर्बादी मत कीजिएगा। NM जप्पू अपने आरंभिक खिलाड़ियों को मैदान पर भेजे।
लगातार 4 दिन क्रिकेट के त्योहार इस मैदान पर आप देख रहे हैं, पैराडाइज मैदान पर। और इस प्रतियोगिता को प्रस्तुत किए हैं एडन स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड कृष्णापुरा। सिंप्लिसिटी के दूसरे नाम कहा तो भी बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि एडन कृष्णापुरा जब से स्थापन बने हैं तब से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं उन्होंने कार्यक्रम के रूप पर हो या सेवा के रूप पर हो, एडन स्पोर्ट्स क्लब जितने भी इस दक्षिण कन्नड़ जिला पर अपने पहचान को जिस तरीके से उन्होंने दिखाए हैं, उन तमाम योजनाओं में बिल्कुल आपको बेवजह खर्चा नहीं नजर आएंगे। वेस्ट एक्सपेंस नाम की उस चीज को बहुत ही नफरत करते हैं एडन स्पोर्ट्स क्लब। इस वजह से इस श्रृंखला में भी आप देखे होंगे जितने जरूरत है उन व्यवस्थाओं को ठीक ठाक निभाते हुए और उसके साथों साथ नियमों के विचार पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि एडन चाहते हैं कि जब अंडरआर्म क्रिकेट इतने बड़े मकाम पर पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां भी आजकल यूट्यूब माध्यम के जरिए इन क्रिकेट के बारे में जानकारी अगर ले रहे हैं तो वहां पर उन्हें वो साफ सफाई वाले प्योरिटी नजर आए। क्रिकेट पर बिना कोई कमजोरी के साथ ये क्रिकेट के आरंभिक नमूना जो है, शुरुआत की नमूना है ये अंडरआर्म क्रिकेट, और इसको बचा के रखने के बाद नियम के साथ इस क्रिकेट की किस तरह के तोलमोल है ये बात भी साफ हो जाए। इसलिए तो एडन कृष्णापुरा हर टीम को भी नियम के पालन करने में बार बार विनती किए हैं, ताकि आप गलती करेंगे या देरी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उन कठिन भरी नियमों के साथ सर झुकाना होगा। जिस तरह से अब 2-3 टीम ऐसे सजा भुगत चुके हैं। तो एनएम जप्पू अच्छे स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के हाथ पर नाजिम सूरंजे परिसर के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर, केएफसी कोडिकल जैसी टीम पर अपने किरदार निभाने वाले ये अनुभवी हैं। तो ऐसे में स्पोर्टिंग सूरंजे, ये सूरंजे नाम ही कुछ एक क्रिकेट के साथ जुड़े हुए एक ऐसे नाम है जहां से निकलने वाले एक एक खिलाड़ियों की काबिलियत देख के चौंक है। स्लो ओवर इस बार धीमी गति के साथ तौफीक को वहां पर उनकी एकाग्रता को थोड़ी सी हिलाने की प्रयास किया है, लेग बाय के इशारा, क्योंकि एनएम जप्पू 7 ओवर की इस मैच में आरंभिक पावर प्ले पर जिस तरह की योजना बनाएंगे, जितने रन उनके लिए जरूरत है, उन विचारों को सोचने के बाद गेंदबाज ने भी समझा कि उनके वो आक्रोश मनोभाव के अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ किया जाए, इस वजह से स्लो ओवर डिलीवरी। लेकिन तौफीक आखिरी मौके पर उस गेंद की गति को समझ चुके थे। इस बीच गेंद को फिर उछालने के प्रयास, राशिद बाबा और तौफीक के नाम, ये दोनों विस्फोटक खिलाड़ियां। एक तरफ तो राशिद बाबा है, हर मैदान को सिक्सर की उन लंबाइयों को मापने लायक खिलाड़ी, और ये बेहतरीन कवर ड्राइव, एक रन आसानी से, जब तक कि फील्डर से लेकर गेंद वापस आए गेंदबाज तक 2 रन के मौका मिले। अच्छे स्ट्रोक तौफीक। शुरुआत पर इन्हें तो पिंच हिटर के रूप पर अंडरआर्म क्रिकेट देखे थे कि शुरुआत में तौफीक आते हैं थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट के साथ, 2-3 चौके या छक्के लगा के वो चले जाते हैं, इतने ही मानते थे। लेकिन धीरे धीरे से अब अपनी इम्प्रोवाइजेशन अच्छे दिखाने लगे थे, लेकिन यहां पर एलबीडब्ल्यू के शिकार बने स्पोर्टिंग सूरंजे। अब सफलता के पहले कदम,
तो तौफीक के विकेट खोने के बाद अब राशिद बाबा के साथ जुड़ रहे हैं अमन। केवल 9 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने की मजबूरी अब एनएम जयपुर को, क्योंकि देरी के साथ पहले तो टॉस के उस नसीब को खो गए और उसके बाद खिलाड़ियों में भी 11 खिलाड़ियां सही समय पर नहीं आ पाए थे, इस वजह से सजा पाए हैं केवल 9 खिलाड़ियों के साथ खेलने की ये मौका है अब। तो ऐसे में अब सूरिंजे स्पोर्टिंग सूरिंजे इस बात के फायदा अब किस तरह से उठा पाएंगे, क्योंकि एनएम जप्पू के वर्तमान फॉर्म के सामने स्पोर्टिंग सूरिंजे इन कमजोरियों को निश्चित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी कोशिश यहां पर राशिद बाबा, हमेशा राशिद बाबा को पावर प्ले के हीरो के रूप में देखे हैं। ऊंचे ऊंचे छक्का, इमारतों के ऊपर आसमान छूने लायक कुछ ऐसे सिक्सर इन्होंने लगाकर दिखाए, इस वजह से तो अंडरम के बाबा बने हैं। और यहां पर भी एनएम जप्पू के अभिमानियां चाहते हैं कि राशिद बाबा की बल्ले से कुछ ऐसे फटाका निकल आए, लेकिन वातावरण और इस मैदान के धनात्मक और ऋणात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जितने भी इस मैदान के साथ जुड़े हैं, हर मैदान के पास ऐसे मामले बन जाते हैं। हर मैदान तो एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कुछ गेंदबाजों के साथ देते हैं तो कुछ मैदाने बल्लेबाजों के लिए स्वर्गदान बनते हैं। तो इस मैदान में भी हर विचार को समझकर अगर आप बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेंगे तो आपको जीत मिल सकते हैं, वरना बड़े बड़े टीम यहां पर अपने घुटने टिकाकर वापस चले गए हैं। वाइड बॉल, ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ. अच्छे स्ट्रोक का मिड विकेट के एरिया पर गेंद को छेड़े था कि यहां पर 7 ओवर के मैच में 9 खिलाड़ियों के सहारे रनों की संख्या जितने बनने हैं, क्योंकि एनएम के वर्तमान क्रिकेट के ऊपर अगर उस रेटिंग के अनुसार अगर अनुमान बताया जाए तो 50 रन बनाना ये लाजिम बन जाएंगे, अवश्य बन जाएंगे एनएम जप्पू को, क्योंकि इस मैदान में किसी भी टीम को आप छोटी रैंक के साथ नहीं तोल सकते हैं। जवाब देने की बारी जब आ जाते हैं तो 50 क्या 70-80 भी कम पड़ जाएंगे छोटी टीमों को। इस बार भी 2 रन। एनएम जप्पू अब धीरे धीरे से रनों की संख्या को डबल फिगर तक 10 तक पहुंचाए हैं। दूसरी ओवर के समाप्ति के बाद स्पोर्टिंग सूरिंजे काफी अच्छी शुरुआत करने होंगे। अब देखना है कि बचे हुए 5 ओवर और उसके बीच उस बाउंड्री को जांचने के लिए तीसरी अंपायर की मदद लिए हैं श्रीराज कंपला ने कहा कि थोड़ी सी टीवी स्क्रीन पर जांच कर देख लीजिएगा कि पिछली गेंद पर जब फील्ड कर रहे थे फील्डर, तो वहां पर कुछ गलती अगर उनसे बनते हैं तो ये बल्लेबाजी वाली टीम के लिए वरदान बन सकते हैं। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद अब तक दाखिला किए हुए जानकारी के अनुसार 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब 8 विकेट, कुल मिलाकर 8 विकेट, उनमें से 1 विकेट तो आप खो चुके हैं तौफीक के ऊपर। सो ये अच्छी सेव है, बाउंड्री की कोई बिल्कुल बात नहीं। तीसरी ओवर को लेकर फिर आए हैं शाहनवाज। पहली ओवर पर आरंभिक वो लाइन और लेंथ को बाखूबी निभाते हुए स्पोर्टिंग सूरिंजे की शुरुआत पर एक अच्छे भूमिका निभाए हैं, अच्छी शुरुआत दी है। अब देखना है कि अपनी दूसरी ओवर पर, स्पेल की दूसरी ओवर, 2 ओवर के मौका दिए जाते हैं एक गेंदबाज को। राशिद बाबा को इस बार भी लॉन्ग ऑन पर गेंद को खेले 1 रन अवश्य मिलेंगे। बड़ी शॉट की उम्मीद साफ साफ नजर आ रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पर, लेकिन गेंद का जुड़ना और वो
टाइमिंग, सही मौके के साथ सही जगह पर बल्ले से जुड़ना ये जरूरी बन जाते हैं, वरना आप कितने भी छोटे मैदान में नहीं चुरा सकते हैं बाउंड्री या सिक्सा। अमन, मिले हुए मौके को अब सही इस्तेमाल करने के ये अवसर। यॉर्कर डिलीवरी, अच्छी गेंद, शाहनवाज। अब तो इन फॉर्म ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं शाहनवाज को। पिछली बार सौहार्दा ट्रॉफी के उस फ्लडलाइट के श्रृंखला में भी अपनी इकोनॉमी काफी बेहतरीन रखते हैं। इस बार बाहरी किनारा लगे, राशिद बाबा की बल्ले को बिल्कुल नहीं टिक पा रहे हैं गेंद। और सूरज परिसर से जितने भी खिलाड़ियों को हमने देखे हैं, दिखाए तो बहुत ही जबरदस्त दिखाते हैं। हकीम सूरज, KFC कोडिकल के कप्तान, द क्वीन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, सूरज परिसर से आए, और उनके सहोदर नवाज सूरज परिसर के एक ऐसे संगठक हैं, क्रिकेट के प्रोत्साहक, और इस मैदान में 5 लाख के वो धनराशि के साथ चैंपियन ट्रॉफी ले गए थे सूरज परिसर के खिलाड़ियां। सोने की सिक्का भी रनर्स के रूप पर ले गए थे सूरज परिसर के खिलाड़ियां। लेजेंड मैचों में भी हमने देखे हैं, आज भी उतने ही फिटनेस, वो एनर्जी दिखाते हैं। तो NM जप्पू को इस बात पे ध्यान देना होगा कि सूरज परिसर से निकल आने वाले इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के ऊपर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं आप। अच्छी स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के एरिया में, 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ पर, और इस सिंगल रन के बाद अब रनों की संख्या 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। अवन कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं फिट हो जाऊं क्रीज में, लेकिन स्पोर्टिंग सूरज के गेंदबाज और फील्डरों की वो एक पोजीशन, यहां पर मैं निश्चित रूप से सूरज परिसर के नासिम के मैं बातों पर या उनकी योजना पर मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से वो टीम को सजा रहे हैं, जिस तरह से आपस पर खिलाड़ियों को मिलाकर सबके राय लेने के बाद निर्धार लेने की उनकी जो क्वालिटी, वो बेहतरीन रहे। 3 ओवर के समाप्त, 15 रन, हर ओवर पर 5 रन के अवसर पर NM जप्पू 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, और ये गवाह है ईडन ट्रॉफी के नियम के लिए। और इससे पहले NFC अंगरगुंडी भी सजा भुगते, और आरंभिक दिन पर अलहुनैन क्रिकेटर्स सभी टीमों के ऊपर एक ही तरह के नियम लागू करते हुए, जब नियमों के परिपालन सही मात्रा पर होते हैं तो उस क्रिकेट पर, उस प्रतियोगिता में कोई कमजोरी नहीं नजर आती। चौथे ओवर के पहली गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार करे हैं प्रशांत। इनिंग्स के दूसरी ओवर की जिम्मेदारी निभाई थे प्रशांत ने। जिस तरह से आरंभिक ओवर पर 4 रन बनने के बाद दूसरी ओवर को लगभग 6 रन के अंदर रुकाने की जरूरत, तो उस जरूरत पर बिल्कुल समर्थ लगे थे पहली ओवर पर। अब दूसरी ओवर के पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत, थोड़े से हल्के से लाइन अब बाहर की तरफ निकल पड़े, लगभग 2 इंच के अंतरा वाइड के साथ अपनी गेंदबाजी दिखाने की अवसर, और इस बीच लॉन्ग ऑफ की एरिया पर उछाल दिए गेंद को, और ये रहा राशिद बाबा के पावरफुल सिक्सा। इंतजार के फल मीठे होते हैं, इस बात के लिए इससे बेहतर क्या निदर्शन आपको दें। और इस बार डॉट बॉल, प्रशांत की उस गेंद पर सिक्सर लगने के बाद प्रशांत ही खोजने लगे कि उस गेंद पर ऐसे क्या खराबी थी जो मुझे सिक्सर के लायक पिटने पर मजबूर किया। तो वापस आती हमेशा करारा रहती है। इस बार भी अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, इस बार भी विकेट लेने के, विकेट शिकार करने के वो तड़प साफ नजर आते हैं प्रशांत की बॉडी लैंग्वेज में। ये अक्सर हर गेंदबाज के बॉडी लैंग्वेज पर आप ये देख सकते हैं कि जब उनकी गेंद पर सिक्सर लगते हैं, वो जब महंगी साबित होते हैं, तो ऐसे समय पर उस खिलाड़ी को आउट करने के लिए अलग अलग नमूना ढूंढते हैं। और क्या वापस आती, क्या अच्छी लाइन। प्रशांत उस सिक्सर के बाद बने हुए रनों की संख्या अब थोड़ी सी राहत तो दिलाए है NM जप्पू को, लेकिन स्पोर्टिंग सूरज के बल्लेबाजी हमेशा विस्फोटक रहते हैं,
क्योंकि सूरज परिसर से ज्यादातर पावर हिटर, पिंच हिटर जैसे खिलाड़ियों को हमने देखे। दौड़ना, 1-2 रन पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं, सिक्सर या बाउंड्रियों की तरफ ज्यादातर उनके दिमाग रहते हैं। प्रशांत अपने ओर की अब आखिरी गेंद बाकी, 24 रन, 24। अब सुबह की इस वातावरण में 4 ओवर पर आरंभिक रनों की संख्या जितने होना चाहिए उस ट्रैक पर तो आ चुके हैं। राशिद इस बार भी हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश किए। जब यॉर्कर डिलीवरी निकल आते हैं तो अंडरआर्म क्रिकेट पर ज्यादातर हेलीकॉप्टर शॉट ही एक सिलेक्शन बनते हैं, वरना उस गेंद को रोकना काफी मुश्किल हो जाते हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो अब तक की बल्लेबाजी पर विकेटों की कोई चिंता बिल्कुल नहीं नजर आ रही है, क्योंकि रशीद की उस सिक्सर के बाद रन धारण में जो कमजोरी महसूस कर रहे थे एनएम जप्पू, वो तो अब बराबर हो चुके हैं। 25 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 6.2 पर ओवर। अब बचे हुए 18 गेंद स्पोर्टिंग सूरज अब किन किन को यहां पर इस्तेमाल करेंगे, यह तो सवाल है, क्योंकि शुरुआत की 4 ओवर को शाहनवाज और प्रशांत ने संभाले। भले ही एक सिक्सर खर्च हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल जो रनों की संख्या खर्च हुए हैं वो बिल्कुल स्पोर्टिंग सूरज के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आने वाले 3 ओवर पर अलग अलग गेंदबाजों को इस्तेमाल करने के समय पर दिमाग तो यहां पर इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि बगैर प्लानिंग से एनएम के साथ जीत हासिल करना भी इतने आसान नहीं। क्रिकेट के मैदानों में केवल गेंदबाजी करना या बल्लेबाजी करने से जीत नहीं मिलती। क्रिकेट के एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो होते हैं, जानकारी जो होते हैं, ग्राउंड नॉलेज जिसे कहते हैं, आप मैदान पर प्रवेश करने के बाद आपके बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके अपील करने की उस विचारों को लेकर, रन दौड़ने की वो शैली हो, गेंदबाजी की वो रनअप की शैली हो, हर एक विचार पर एक क्वालिटी वहां पर मेंटेन करने की जरूरत होती है। तब जाकर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप पर आप दिखेंगे लाखों लोगों को। ज्यादातर कप्तानों की जिम्मेदारी भी ऐसे कुछ क्वालिटियों को अपनी टीम के साथ जुड़ाकर सभी खिलाड़ियों को विश्वास पर लेते हुए निर्धार लेना, यह कप्तानों की जिम्मेदारी। राशिद बाबा इस बार भी मिड विकेट पर खेले, लेकिन छोटी सी मिसफील्ड अब रन पर बदल गए, 2 रन। और इस मैदान में हमेशा अगर पहले अटेम्प्ट पर गेंद नहीं मिलते हैं आपके हाथ में, तो निश्चित रूप से 2 रन वहां पर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि उतने समय काफी होते हैं जब वो दोबारा उस गेंद को उठाकर गेंदबाज तक पहुंचने की जो लंबाई है, उस लंबाई 1 रन के लिए काफी है। इस बार डॉट बॉल, और इस मैदान में हमेशा गूंजने वाले ये हवा की लहरें जो हैं, अगर हवा के खिलाफ अगर आपको थ्रो करने की मजबूरी वहां पर खड़े हो जाते हैं तो आप फंस जाएंगे। और इस बीच राशिद बाबा, अब तक आपने एक वायरल हुए शब्द सुने होंगे, इड माडग, अब तो इड बंडिग, सीधा आकर पत्थर पर टकराए। क्या शानदार छक्का, क्योंकि बगैर हवा के इस मैदान में लंबी छक्का चुराना आसान नहीं है। और इस बीच ओहो, मौका थे लेकिन गवाए। अमन को आउट करने का, इस साझेदारी को तोड़ने के मौका। हम हर बार इसलिए कहते हैं, छोटी ओवर की मैच हो या बड़ी ओवर की मैच, जब भी आप पार्टनरशिप बनाकर रन बनाते हैं तो उस रन की वैल्यू और आपके आत्मविश्वास जिस तरह से बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, हर गेंदबाज को समझने की मौका मिलने के बाद, हर फील्डरों की पोजीशन को समझने की वो जो टाइम है वो मिल जाते हैं अगर आप पार्टनरशिप पर लंबे समय बिताते हैं। इस बार लेग बिफोर के जोरदार अपील, लेकिन अंपायर से कोई पुरस्कार नहीं। इरफान खान इस प्रतियोगिता के पीछे मेहनत सजाने वाले व्यक्तियों में से एक है। नज़ीर ईडन, जफरुल्ला, इकबाल फ्लावर, मुस्तफ़ा फ्लावर, नवाज, कई सारे व्यक्तियां। राइट हैंड ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस बार लक्ष्म के एरिया पर थे गेंद, कोशिश वहां तक पहुंचने की अवश्य की है, लेकिन
गेंद की जो एंगल वहां पर नजर आए, जब बल्लेबाज कोशिश करने के बाद गेंद निकल पड़ते हैं तो वो क्रॉसली ज्यादा बाहर नजर आते हैं। मानता है कि फेस करने के समय पर गेंद की लाइन क्या आती है। तो ऐसे में ओवर भी यहां पर समाप्त हो चुके हैं। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर राशिद बाबा 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 17 गेंदों पर। और दूसरी तरफ अमन, एक पार्टनरशिप के लिए जोड़ी अगर मजबूत आगे चलना है तो वहां पर एक ऐसे साथीदार की जरूरत है जो बल्लेबाज को आपस पर समझने की सक्षमता रखते हैं, वो क्वालिटी है। तो राशिद बाबा की बल्ले से आने वाली रनों की संख्या को ठीक ठाक समझते हुए जिस तरह से अमन उन्हें ज्यादा मौका जिस तरह से दे रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, खास करते हुए बल्लेबाजी में आप रनआउट से जब आउट होकर पेविलियन पर वापस जाते हैं तो उसके जितने निराशादायक मौका, वो क्षण जो है वो दूसरे नहीं बनते खिलाड़ियों के लिए। ईडन ट्रॉफी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, तो ऐसे में यहां पर खेलने वाले हर खिलाड़ियों को भी वो फक्र है कि हाँ, हम ईडन ट्रॉफी पर खेल रहे हैं। इस बार भी उछाले गेंद को, राशिद बाबा की बल्ले से निकले गेंद और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सिक्सर नंबर 3। भरतराज और राकेश स्टेज पर विराजमान होकर इस मैच को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भरतराज, ईडन के एक सदस्य भी हैं और हमेशा ईडन के साथ अपने प्रोत्साहन भरे रिश्ता निभाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर टूर्नामेंट। भरतराज युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी। तो वाकई आने वाले दिन फ्यूचर के हर एक वो कदम भी आपके लिए बेहतरीन रहे, अच्छे अच्छे स्थानों के साथ लोग आपको देखने की मौका मिले और लोगों की सेवा करने की वो जिम्मेदारी जिस तरह से आप निभा रहे हैं और आगे भी बेहतर आपको वो शक्ति मिले, लोगों के साथ जुड़ने के, उनकी भावनाओं को समझने की मौका आपको मिले। और इसी तरह राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस ईडन ट्रॉफी में। राशिद बाबा की बल्ला तो यहां पर बल्ले बल्ले कर रहे हैं। पहली जब वो आरंभिक खिलाड़ी बनकर मैदान पर उतर आए, व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से, तो 1+1 और 2 रन मिलेंगे। तब बल्ले से ठीक ठाक नहीं लग रहे थे गेंद। हमने उस बात के जिक्र भी किए कि राशिद बाबा कोशिश कर रहे हैं लेकिन बल्ले से नहीं जुड़ा पा रहे हैं। ये क्लीन बाउल, अमन क्लीन बाउल, एक विश्वास भरी साझेदारी को अब अंकुश लगाए हैं, पूर्ण विराम दे दिए। अमन के साथ देना और राशिद बाबा के वो फटाका भरी बल्लेबाजी से रन जुटाने की वो जो जुगलबंदी अब तक आप देखे हैं। जब 4 ओवर समाप्त हुए तो हमने आपको साफ साफ हिसाब भी आपके सामने रखे कि अब तक जितने रन बने थे उस बात की कोई चिंता बिल्कुल नहीं है स्पोर्टिंग सूरंजे को, क्योंकि शाहनवाज और प्रशांत की जोड़ी जिस तरह से अपने स्पेल को संभाले थे वहां पर लगभग 6.25 के रन धारण 25, लेकिन उसके बाद वाले 3 ओवर की परेशानी कि किसे उतारे गेंदबाजी के लिए। लेकिन पिछले ओवर पर जिस तरह से राशिद बाबा के सिक्सरों से पिटने की मौका आए, राफी की गेंदबाजी के बाद अब निशु भी एक्सपेंस महंगी साबित हो रहे हैं। 40 रन के पार्टनरशिप साझेदारी टूट चुके हैं। एनएम जप्पू 9 खिलाड़ियों के मौका मिले हैं। ईडन स्पोर्ट्स क्लब के उस नियम के सजा पाने के बाद केवल 9 खिलाड़ियां टॉस विपक्षी टीम के लिए सौंपे थे। इस बार छेड़ने की कोशिश की है गेंद को, लेकिन बल्ले से जुड़े नहीं। रियाज एनएम जप्पू के ऐसे एक रॉकेट सितारा है और अब तो वाकई पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि रियाज अपनी फॉर्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। पिछले साल जिस तरह के तूफानी फॉर्म हमने देखे थे रियाज के, उस फॉर्म को वापस लाने की कोशिश जितने रियाज कर रहे हैं उससे भी बढ़कर उनके अभिमानियों की इंतजार है कि रियाज के बल्ले से वो प्रदर्शन क्यों नहीं आ रहे। उनकी गेंदबाजी में वो क्वालिटी, वो प्रकाश किधर निकल गए। और अच्छी वाली बात यह है कि एनएम जप्पू को आतिम के फॉर्म में आना, आसिफ के फॉर्म में आना, राशिद बाबा के फॉर्म में आना और इस बार लेग बिफोर के अपील पर मिले पुरस्कार और राशिद बाबा आउट होकर वापस जा रहे हैं। तो रियाज
खुशी के हाथ मिलाते हुए, ताकि जिम्मेदारियों को आपने जिस तरह से निभाए हैं, जिस तरह से दबाव को आपने हटाए हैं, और जिस तरह से उस बल्ला बदलने के बाद जो बदलावन देखे, शुरुआत पर जिस तरह से नहीं लग रहे थे उनके बल्ले से, उसके बाद बल्ला बदले यहाँ पर राशिद बाबा, और बदलने के बाद तो 3 सिक्सर इस तरह से झड़े कि मेरे शक्ति अभी भी कमजोर नहीं है। और इस मैच के साथ जुड़ते हुए ईडन स्पोर्ट्स क्लब को हमेशा सपोर्ट करने वाले 2 महारथियां, ग्रीन स्टार कृष्णापुरा के अध्यक्ष महोदय, समाज सेवक इस्माइल उन्या, हम स्टेज पर विराजमान होने की खुशी आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। कृपया आप स्टेज पर आ जाइएगा। बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं हम ईडन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। और उसी तरह से पैराडाइज कृष्णापुरा के एक रिस्पेक्टेड मेंबर, हमेशा पैराडाइज के साथ टिके रहने वाले फिरोज खान, आप भी स्टेज पर विराजमान होकर इस मैच को देखें। ईडन स्पोर्ट्स क्लब आपके मौजूदगी को काफी खुशी और इज्जत के साथ स्वागत करते हैं। 6 ओवर कंप्लीटेड। 6ठा ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 45 रन, 45। शुरुआत की 3 ओवर पर बने हुए रनों की संख्या थे 15 रन, और उस समय पर एनएम जप्पू के बल्लेबाजी को ही नहीं बल्कि उस जीत को ही घसीट कर ले आकर एक साइड पर रख चुके थे दर्शक भी, कि 9 खिलाड़ियां हैं, 9 प्लेयर, 2 खिलाड़ियां नहीं पहुंच पाए हैं समय में, टॉस भी खोए हैं। तो ऐसे में जितने रन बनना चाहिए नहीं बन रहे थे राशिद बाबा के होते हुए भी। लेकिन राशिद बाबा ने जिस तरह से वापसाती दिखाए, कमाल के वापसाती, और इस बार ये रनआउट की अपील भी किए हैं अंपायर से। यहां वहां पर पहले ही विकेट गिर चुके थे, तो गेंद विकेट पर लगने के समय पर नियम के अनुसार जो बात होना चाहिए वहां पर वो नहीं थे, तो सिराज कंपला अपनी आंखों को कैमरा बनाकर देख रहे थे। तो दोबारा उस डायरेक्ट हिट की अपील को मान्यता नहीं दिए सिराज कंपला। ईडन ट्रॉफी 2026 के तीसरे दिन की झलक आप देख रहे हैं। खड़ी धूप, स्टेज के पीछे की तरफ विद्यालय देख रहे हैं, और ये आउट के करार मिले हैं तीसरी अंपायर से, आउट के करार मिले हैं। बेल्स गिरने के बाद स्टंप अप्रूव हुए हैं, तो इस नियम को मद्देनजर रखते हुए तीसरी अंपायर ने कहा कि यह आउट देने लायक है। तो और एक विकेट एनएम जयपुर के यहां पर रनआउट के रूप पर गिर चुके हैं, तो 46 रन 4 विकेट के नुकसान में। अब आतिफ और आसिफ जुड़ेंगे क्रीज पर। बचे हुए 4 गेंद, क्योंकि पिछले ओवर जिस तरह से मिले, पिछले दोनों ओवर पर जिस तरह से रन की वो वापसाती जितने तेजी से बने हैं राशिद बाबा के वो करारा बल्लेबाजी से, 21 गेंदों पर 30 रन की वो साझेदारी। अब दोबारा सोच लीजिए हमारी बातों को, हम क्यों कहते हैं पार्टनरशिप बनाना सीखो, पार्टनरशिप के साथ रन बनाने की कोशिश करो, कि राशिद बाबा इतने देर टिकते नहीं है क्रीज पर। आज 21 गेंद अगर उन्होंने सामने किए हैं तो उनकी सब्र को क्या फल मिले हैं। शुरुआत पर अगर गेंद नहीं लग रहे हैं बल्ले से, आरंभिक गेंदबाजों की लाइन और लेंथ के सामने आपकी योजना अगर सही नहीं जुड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी सब्र करते हुए बदलावन की निरीक्षा करना चाहिए, बदलावन के इंतजार करना चाहिए कि दूसरी गेंदबाज के खिलाफ आपकी प्लानिंग सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप रुकते हैं तब तक, अगर आपके विकेट बचा के रखते हैं तब तक, वरना वो मौका आपको कभी नहीं मिलेंगे। शॉट मिड विकेट पर गेंद को खेलने के बाद एक सिंगल रन
आतिफ और आसिफ की जोड़ी एनएम जप्पू के सबसे रोमांस जोड़ी, कहा तो भी गलत नहीं, क्रिकेट रोमांस जोड़ी, क्योंकि इन दोनों की जुगलबंदी जब भी टीवी स्क्रीन पर हो या मैदान पर लोग देखे हैं तो एक ऐसे जुगलबंदी खड़े हो जाते हैं। जेडी बॉयज के उस मैदान पर वो जादूगरी पार्टनरशिप जो थे, और पिछली बार भी हमेशा एनएम जप्पू के बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को और भी संभलने की जब जरूरत पड़ती है तो आसिफ और आतिफ, ये दोनों ने एनएम को जिस तरह से संभाले हैं लोग कभी नहीं भूलेंगे। आसिफ अड्डूर, कप्तान की जिम्मेदारी हो, अपने एटीट्यूड हो, अपने क्रिकेट की क्वालिटी हो। दूसरी तरफ आतिफ, बीच कुछ साल फॉर्म से दूर रहने के बाद वापस आती इस तरह से लाए कि लोग चौंक जाए, और इस बार ऊंचाई पर खेले आसिफ, बड़े रन की तलाश में लंबी रन की कोशिश यहां पर की है। लेकिन इससे पहले राशिद बाबा जिस तरह से रन बनाकर अपने टीम के स्कोर बोर्ड को सेट किए हैं, उसके बाद बचे हुए गेंदों पर आपके टैलेंट के अनुसार जितने भी रन बनेंगे वो फायदा होगा। स्पोर्टिंग सूरज शुरुआत के 4 ओवर पर एक कंट्रोल की गेंदबाजी दिखाई, 25 रन खर्च किए थे। प्रशांत और शाहनवाज की जोड़ी, दोनों गेंदबाजों ने 2-2 ओवर इस तरह से इस्तेमाल किए। जिस तरह से आप मैंगलोर विभाग पर मैच देखते हैं तो उन टीमों के बीच वाली उस रनों की रन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए संभाले हैं, क्योंकि कितने भी बड़े टीम क्यों ना हो, अगर गेंद के हिसाब से रन बनाने की मौका मिलते हैं तो छोटी टीम उसके ऊपर भी निकल जाए। आजकल इतने क्वालिटी, इतने प्रतिभा तो हर एक ग्राम के खिलाड़ियों के पास है, बस उन्हें मौके की जरूरत है। राफी इस बार लंबी गेंद इस बार शाज आतिफ की तरफ गौर कर देख रहे हैं कि इतने जल्दी भी क्या थी कि गेंद देखे बिना जब वाइड के रो पर रन मिल रहे हैं तो क्यों दौड़ कर आए, क्योंकि शाज हमेशा पोजीशन को इस्तेमाल किया है। शाज को एनएम जप्पू पर किरदार निभाने जब से शुरुआत की तो ज्यादा से ज्यादा कठिनाई भरी उस परिस्थिति में ही जिम्मेदारियां मिले हैं शाज को, इस बात को कोई नकार नहीं लिख सकते। और ऐसे मौके में भी शाज ने सिक्सर जैसे बात दिखाकर, बाउंड्रियां लगाकर उस पोजीशन को सही ठिकाने लगाए हैं। तो ऐसे में पैराडाइस मैदान, ईडन ट्रॉफी, बेद्रा मीडिया जैसे बात जब सामने हो तो नाराज हो गई। इस बार गेंद पैर के झट से ही गेंद को उछालने के प्रयास किए, लेकिन एक सिंगल रन, लेकिन इस बार चाल नहीं चली। आतिफ के चाल इस बार नहीं चली, स्ट्राइक लेने की वो कोशिश या दूसरे रन लेने की उस प्रयास पर सफलता नहीं मिली और 50 रन पर अपने आरंभिक इनिंग समाप्त किए हैं एनएम जप्पू ने 50। और इस बात को भी हमने जिक्र किया था कि एनएम की अहमियत के अनुसार 7 ओवर पर 50 रन तो यहां पर बनाना अवश्य बन जाएंगे, तो 50 तो बना दिए। अब 51 की जरूरत है जीतने के लिए स्पोर्टिंग सूरंजे। और स्पोर्टिंग सूरंजे के बारे में एक बात तो सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्टिंग सूरंजे बल्लेबाजी के लिए जब उतर आते हैं तो वो सिंगल और 2 रन की तरफ कम, बाउंड्रियां और सिक्सरों को ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर विस्फोटक बल्लेबाज निकल आए हैं सूरंजे परिसर से। तो अब देखना यह है कि आज के जो स्पोर्टिंग सूरंजे के खिलाड़ियां अब इस 51 रन के सवाल को किस तरह से जवाब देंगे एनएम जप्पू के खिलाफ। 9 खिलाड़ियां हैं, फील्डरों में दो फील्डरों की कमजोरी है। इस बात के फायदा अब उठा पाएंगे स्पोर्टिंग सूरंजे या नहीं, इन विचारों पर अपने शब्दों के इस्तेमाल करते हुए, रंग बिरंगी शब्दों के, प्रासबद्ध शब्दों के इस्तेमाल करते हुए अपने आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरण के लिए मैं सतीश हनुमान जी को बुलाना चाहूंगा। सतीश सालियान माइक्रोफोन पर आ जाइएगा। एक अच्छी मैच, और इससे पहले कि माइक्रोफोन मैं सतीश सालियान को सौंप दूं, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के कप्तान और टॉर्पेडोज काना के कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान समझे इस बात को कि सिग्नेचर की प्रक्रिया पूरा होना चाहिए और यह मैच खत्म होने के पहले 2 ओवर पहले ही टॉस होना चाहिए। तो दोनों टीमों के कप्तान तुरंत अपने कदम बढ़ाए स्टेज की तरफ और टॉस के लिए तैयार रहे। थैंक यू। इट्स ओवर टू सतीश सालियान।
Thank you so much, Star Nawaz. And yeah, coming back to this match, Sporting Surinje versus Team NM Cricketers Mangalore. Even though NM Cricketers Mangalore, with their limited strength, they managed to score very good runs in their stipulated 7 overs, and they set a target of exactly 51 to win this match for Sporting Surinje. And advantage for the Sporting Surinje, even though they are going to chase that 50 plus runs on the board, and they get some advantage of that 9 fielders in the field for Team NM Cricketers Mangalore. They have to grab this opportunity, especially in the power play overs. And of course, power play overs, you can see that only 2 fielders outside the circle. And of course, the opportunity will going to be there for the team to, if they play sensibly here, even though they're playing against one of the formidable bowling department of NM Cricketers Mangalore. But Sporting Surinje have to grab this opportunity. Shifaz and Prashant, the opening batters, came into bat here for Sporting Surinje. To well recognized opening batter for the side will going to start the proceedings, and Riaz, the man, will going to have the first over of the power play. The man is in terrific form in the ball and the bat, and will going to start the proceedings from the commentary box. And first ball of the innings of Sporting Surinje to Prashant. Starts with the wide +1. Couple of runs been added to total straight with the bonus run for Sporting Surinje. And bowler Riaz has got morning warm-up delivery, and which is gone far outside the line of leg stump, and a couple of runs which has been added to total 2 without loss of any wicket. Shifaz will going to face his first delivery. Once again bowing down the leg side, and identical mirror display of a previous delivery. Couple of wide deliveries to start with, and the 4 runs on the board without any single delivery. That means target which has been reduced from 51 to 47, because without having a single delivery in this over, and 4 runs came for the team Surinje, so that they got now 47 required for the victory in exactly 7 overs. And this is something advantage for Sporting Surinje, have to grab this opportunity here. And the present NM Cricketers Mangalore, they're in a terrific form after winning the prestigious FC Champions Trophy and JD Trophy. And now here comes the next delivery. Riaz, right arm over the kitty balls. Prashant, this time appeal for leg before wicket. Ball just going down the leg side. Surely, umpire Irfan, the experienced man, know exactly that Riaz bowling that off-cutter which is going to miss the leg stump. Even the ball pitched in the middle stump, because of some turn in the ball going to miss the leg stump. But good comeback here from Riaz after that consecutive 2 wide deliveries. It's 4 on the board without loss of any wicket. And some conversation is going on here with the batters and umpires. Maybe that batting team is asking that why there is 2 fielders outside the circle when 9, because the cricket rule says that not more than 2 outside the circle. This is what you have to remember. It's not more than 2. Even after that power play, not more than 5. It's not important that how many fielders inside the ring. It's always up to the many fielders outside the ring. Outside the line of leg stump going to be a wide. 1+1, the couple of 3 times in this over. Riaz absolutely struggling. 6 without loss of any wicket. All we can see, the runs came in the form of extras. This is something what not acceptable from the bowler like Riaz. Has got such a experience behind him. Is known to be one of the fantastic bowler, great all-rounder in present cricket. Is struggling here to get into that line and length. And now Atif straight away walks towards him, had some word with him. And 6 on the board for no loss. Here comes Riaz again. Right arm over the wicket to Shifaz. Again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get that much of proper technique in the negation. That was a quicker one there from Riaz. You know exactly that he wanted to get the line which is just outside the line of off stump. And of course, there's a drivable delivery for any batter. If you're too good in that off drive, the line which is perfect to go for the off drive. But because of little movement from batter Shifaz, couldn't manage to get that ball to his bat. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler.
Rashid Baba played a fantastic knock for his team when no one is performed. He is leading from the front down the leg side. Swings his bat but missed it completely. Wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. One man army, isn't it? Rashid Baba played a very important and responsible knock for NM Cricketers Mangalore with the 30 valuable runs in just 21 deliveries. This time down the leg side, going to be one more single here. Chance of run out in now, cycles and direct hit is jogging. And they're going for the extra run as well. Now umpire will going to watch here. Now we're going to go for the third umpire, rightly so. The ball is in play, but maybe the batter is in trouble. Is why he's been jogging. And this is a slight lazy running between the wicket, I want to tell you. Absence of mind, presence of mind here from the wicket keeper. The batter is definitely in trouble. It looks like he's in trouble. What a great piece of work done by the wicket keeper. Tawfiq is the man who did a lovely job here. Umpire how to get the decision here. This has been really a poor piece of running between the wicket. He's gone. He's gone. He's out of his crease. My goodness, can you believe this? This is something not acceptable from the batters. Doing such kind of silly thing, mistakes he made. Yes, absolutely. But you need to appreciate the wicket keeper behind the stump. Tawfiq has got a presence of mind, seeing the batter is very lazy to go through that non-strike zone. He quickly throw that ball into the non-strike zone, hits the stump. The fractionally is out of his crease. It's 6 for 1. Sporting Surinje lost their first wicket in the form of run out. Nishu, the new batter, in the man in good form, absolutely in good form. One who won the man of the series, the JD Trophy, and of course even in that Jai Bharat Trophy. He's been outstanding from ball and the bat, whichever team is representing. Such a useful young player came into bat as a number 3 batter for the side. Prashant wanted to go for the drive, opportunity of run there, but Nishu is not interested for that run because batter went for the drive. So when you are going for the drive, it's not so easy immediately to go for the run. You have to take a position back to get your run. 6 for 1. Riaz, good comeback so far. One more lovely delivery. Riaz been outstanding here. Wicket keeper behind the stump. Looks like the wicket is uprooted. So I want to see what really happened in this particular delivery. The celebration is on here from Riaz. The fantastic work. What a fantastic job done by the man behind the stump. Tawfiq has been absolutely terrific in behind the stump. It's not so easy to collect that ball when the ball is down the leg side. The fantastic take, and in a fraction of second, Tawfiq did a great job. He's helping team NM Cricketers Mangalore to get 2 wickets because one in the form of run out, the same man did the job, and second one is in the form of stumped out, the same man behind this effort. And good comeback here by Riaz. All the runs which came in the form of extras in this first over of Riaz. 6 for 2. Sporting Surinje chasing 51 to win this match. Even though they got some 6 runs in this in the previous over in the form of extras, but still they failed to capitalize that remaining 6 deliveries in this power play over. It given a 6 runs in by bowling a 1 delivery, then 5 consecutive dot deliveries with 1 wicket in the form of stumped out and 1 in the form of run out. That's been an absolutely terrific comeback. Atif, big A's in the pack, brought into attack, and Nishu turns that one down to square leg region. Rashid Baba down at square leg region, fields the ball. Leg by called by umpire, no contact with the bat. With that leg by Skobar moves on to 7 for the loss of 2 wicket. Absolutely, it's a bright and sunny morning. Time is 11 past 45 on the 45, and we need to call upon the 2 teams players for the signature. Reverse sweep and delicately played it on down third man region for a single by the batter Nazim. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ torpedoes ಖಾನ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ nice looking drive, beautiful. This is a terrific shot. The man in form can play such kind of cricketing stroke, but fielder is behind the ball, and Asif before he'll going to stop the ball down at deep extra cover region just inside the boundary line. Ample time for Nishu to complete that 3 valuable runs. This is a very good shot here again from Nishu. They played it exquisite extra cover drive for 3 valuable runs. That will give a lot of confidence for the batter when you're getting such kind of cricketing stroke, technically very sound and delightful to watch. 11 for 2 in the over number. Second is in progress. Atif to continue from the commentary box and is have to deal with that limited fielders down the leg side, and wanted to go for a single. Wait for the umpire decision. Leg by call by umpire. No damage. In fact, that ball is missed the bat of the batter Nazim, and with that extra score, but moves on to 12 for 2. Nazim for Sporting Surinje is a key player. Lovely delivery indeed from Atif. Last moment Nishu has got a bat into that. Otherwise, opportunity for again created for the stump out, isn't it? And umpire saying that he wanted to check the no ball, the sideline, what you call written crease. Umpire have to see where the back foot of Atif. This is something we have to see here. It's a fair delivery, and he's landed that back foot, then he drags it, and I think it's okay. Nothing much wrong with that, because sometime umpire can't see that back foot because where the position is umpire is standing. Sometime when the back foot, which is sometimes difficult for umpire to watch. So if you have got a doubt, they can go for the third umpire. It's 13 for the loss of 2 wickets. Again played it down nicely into deep square leg region. I already mentioned he's a key man for the team Surinje as far as the rotation of strike is concerned. 2 gone after completion of over number 2. Sporting Surinje are 14 for the loss of 2 wicket. Announcement coming here for Nizam. If he hit 1-6, he will going to get rupees 500 from AK Sounds, and a lot of cricketing action. More than anything else, I think here is some Navarang Fest 2026 will going to celebrate here in Krishnapura, 6 block Krishnapura. Navarang Friends Circle registered, celebrating their 25 glorious years silver jubilee celebration, and you are cordially invited for this function, Navarang Nights 2026. Some popular singers will going to have entertainment in this beautiful night, Saturday evening at 6:30, April 25, 2026, and we have some beautiful and of course drama, Tulu drama, the very popular Tulu drama Ennane Kate is my story, not my story. It's the story of someone else, but the name which is Ennane story, and it means not Satish story. The story is different, and some popular actors will going to have some entertainment. Devdas Kapika, Tilikida Bulli, Chaparka Kalavidur Kudla, the team will go in to perform this Ennane Kate. And please remember the date, April 26, Saturday, at Chakravarti Ground, Krishnapura. And as Navaranga Friends Circle celebrating their 25 glorious years with sports and games, even in the social work, they're leading from the front. And this is one of the most memorable day for the Navarang Friends Circle, registered as completing their very successful 25 years. So over number 3rd will going to start. We have Bharat Raj in main stage, one of the main pillar of Navarang Friends Circle registered. You're watching this live cricket in this left of our main stage as a chief guest. Single taken in the first delivery of the over number 3rd, and that brings Nishu into strike now. Zakaria
experienced man, but new face for NM Cricketers Mangalore in the bowling department. Beautiful slip shot, played it in the gap into the deep square region. Will it going to be 3 runs there? Absolutely, there will be a 3. Excellent running between the wicket. Especially, you need to appreciate Nazim. He's the one is running towards the dangerous end. Excellent judgment of the run. Because of the 3 valuable runs, Kobarna moves on to 18 on the board. This is what I'm just talking about. How to grab this opportunity of having 9 fielders in the opposition side. You can get the runs quite easily if they place the ball in the gap. Convert a single into 2, 2 into 3s. And so easy for Sporting Jobs to get into that total. Even though playing against one of the best team, NM Cricketers Mangalore. Down the leg side, try to turn this one on the onside region, deflected from the leg. Now they wanted to go for the second, but asking for trouble. Just a single in the form of leg by. With that leg by, Skobar Namozan to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd is in progress. The very bright sunny morning, 11:50 is the time. Zakaria away from his right arm. This time again, umpire raising his finger now. Leg before wicket. Just a little bit shuffled across the line of the delivery. It looks to me as his back foot and right in front of midland off stump. Absolutely perfect one. There from Zakaria. And an issue is misjudging the line of the ball. Okay, he needed him actually in this situation like this, but that was one good delivery from Zakaria. Finds Nishu right in front of stump and lost a big wicket here. 19 for 3. Zakaria strikes for NM Cricketers Mangalore. Navaranga friend circle registered. They're having some very good programs as they're celebrating their Golden Jubilee. They already organized a Premier League, very successful cricket tournament, and they provided some helping needs for those who are financially backward and helping the children who are suffering from, of course, financially, and identifying the talents and giving the felicitations is one of the important steps of Navaranga friend circle registered, and they're absolutely, the 25 years means it's been a great journey. Coming back to this match now, new batter came into middle, Rilwan, the man has got a lot of experience playing in this particular ground, and the first ball he faced almost drags it from outside the line of off stump to pick the single down to short mid-wicket region. Bowler himself have to run for that. I already mentioned there's not having enough strength in the field, and you have to be the fielder and the bowler, and it's 24-3 now. Zakaria last time in this over will go into deliver to Nazim of Sporting Surinje, the key player for the side. Again down the leg side, tried to work set on the onside region, missed it completely from, of course it's from the bat, and one more completed, 3 gone after completion of over number 3. Sporting Surinje are 21 for 3. That means they needed another 30 runs to win this match in remaining 4 overs. 24 deliveries remaining, 30 runs required for the victory for the team Sporting Surinje to win this match. ಥರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Atif brought into attack to bowl his second and last over of his quota. And NM Cricketers Mangalore not having a full strength in the bowling department. We are missing Faisal. We can see that no, Faisal is not here. There is one more excellent bowler for the side. And even Sukesh is a big miss, being the all-rounder for the side. Even Mansoor Rantadka, wicket-keeper batter, is missing today.
in the NM Cricketers Mangalore scored 50th single there by Nazim, and with that single score, but moves on to 22 for the loss of 3 wicket. Correction, Mansoor Arkana, correction, not Ram Tadka. This time played it back to bowler, and Atif has got a bad blow to his stomach. Just missing that what we are seen him in the other tournament. The powerful drive there from Rilwan strikes the ball very, very powerfully back to bowler. 23 for 3. Down the leg side, wicketkeeper behind the stump uprooted the stump. Appeal for wide from the batting side. Rilwan wanted to take a review. Wait and see, will it going to be a successful review or not? The field umpire says it's not a wide, but wait and see what could be the decision there from a third umpire here. We're going to watch the line of the ball. Umpire Roland Pincho, Pradeep Kothari, and in a technical field we have Irfan. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. After a long time we are seeing a Karna. After that is a successful performance in CPL in Mudabidre. The more than underarm cricket is now enjoying the overarm cricket. It's becoming very popular as far as begetting is concerned. It's a fair delivery. Means it's a successful review. Not a successful review. In fact, a successful, not a successful review. They lost one review. The batting side, they lost their one review. 2 reviews which is given for the teams, and Surinje lost their one review. And umpire rightly so. It's a fair delivery. It's 23 for 3. Atif to continue. 4th time in this over with a short run up. Oh, this is going to be a Spectra White, and they will going to grab this opportunity very well. A couple of runs been added to total, and with that couple of runs score, but moves on to quarter century 25. Almost half of the job completed. They have to complete another half of the job. 26 more runs required for the victory. In remaining 21 deliveries to spare. This time Rilwan played it nicely into mid-wicket region. Protection is there in the deep. They have to settle for a single with the addition of that single score, but moves on to 26 for loss of 3 wicket. Another 25 more runs required for the victory. The match is evenly balanced. Atif. Again, a lovely, intelligent cricket there from Nazim. So far he's playing a waiting game. You know exactly that partnership very important. Have to be stay in the middle, not to throw the wicket, but just keep going. What they needed to do here. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. And definitely it's going to be leg by. The ball going to miss the leg stump because the angle where Atif coming just wide of the crease, and will going to miss the leg stump a little bit. One more extra with that extra score, but moves on to 28 after completion of 4 overs. And Sporting Surinje, they're going exactly 7 runs per over. And now NM Cricketers Mangalore, the 3 bowlers has been used now. Atif completes his 2 overs quota. They got Riaz, they got Zakaria as the 2 bowlers to complete that 2 overs quota, but they're choosing Riaz rightly so. 28ಕ್ಕೆ 3, 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿರುವ 18 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. Hopefully Nazim will going to get that condition. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So this is going to be a very important over. Riaz, can he manage to make NM Cricketers Mangalore to back in the game?
top edge opportunities created for the catch, but you can't handle when the ball is rotating in the air and the square leg field and even the deep square leg field. Ball is just landed between these two. Rashid Baba is not looks like he's 100% fit. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಭಾಷಿತ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. So couple of runs takes them into 30 now for the loss of 3 wicket. 21 more runs required for the victory. 17 deliveries remaining. Rilwan lofted and that could be a maximum. Yes it does. What a shot from Rilwan. Magnificently struck. I've already mentioned when Rilwan came into the middle, he is the one. He absolutely knows the condition of this particular cricket ground. So experienced man. He's got a lot of sweet memories in this particular cricket ground. Man who played for NM Cricketers Mangalore for a long time, you know exactly that the kind of bowler he is using. And have a look at the strike here. Absolutely perfect one. Effortless, but timing is perfect. Rilwan knows that after hit the ball, he's just watching the ball going into the deep mid-wicket boundary for a maximum. 36 for the loss of 3 wicket. 14 needed for the victory. Once again, that ball is hurried onto the batter. Chance of run out there. The wicket keeper behind the stump misses the stump. Going to complete the single with that single scope and moves on to 37 for loss of 3 wicket. 14 more runs required for the victory in the remaining 15 deliveries. The pressure is off from that strict 6 came from the bat of Rilwan. The 500 rupees already into his pocket of Rilwan. Not for Rilwan, it is announced for Nazim. Guys, a bit of correction. One more addition, the total addition of that single scope and moves on to 38 for 3. Hopefully, Rilwan can get 500. Why not? Is taken. This time, once again, helicopter shot comes into play and he will go to get the distance. 6 number 2. My goodness, punishing Riaz for 2 sixes in an over. You can just imagine the power of this man, Rilwan. Just have a look at that stroke. Absolutely terrific. With the direction of the wind, in exactly that the condition of this cricket ground, I picked up 2 sixes in this over. 44 for 3. 7 needed. This time he lofted high up in the air. Fielder Atif won't get that one. And ample time for batter to complete the couple of runs. This is an expensive over which is comes to an end. What the captain is expecting from Riaz from this over, but all we can see that Rilwan changing the game here by changing the gear and picked up valuable runs in this over. After completion of over number 5, it's 46 for 3. Sporting Surinje are cruising towards a victory, just 5 runs away from the victory. And just I want to see how many runs came this over. 18 came from this over from Riaz. What one catch which is dropped of Rilwan. As now it's been very, very expensive. Now just 5 runs required for victory. The bowler brought into attack to bowl this over. Zakaria. The man will go into bowl this over down the leg side. Wicketkeeper behind the stump fumbles so that complete the single. It's going to be a bye. With that bye, Scoba moves on to 47 for 3. Now 4 required for the victory. Rilwan back on strike, batting on 20 in just 9 deliveries. The game changer. The game changer wanted to finish the match in a style, and he does as well. And this has been a terrific victory for the team. Sporting Surinje did this absolutely. They're making a big upset. They're making a big upset by defeating NM Cricketers Mangalore, one of the favorite coming to the final of Eden Trophy, is out of the tournament.
And what a innings there from Rilwan. Absolutely match-winning knock. A wonderful innings which is comes to an end here of Rilwan. Wonderful innings there from Rilwan. Is unbeaten the performance from him. What a innings he played. 26 runs unbeaten. Marzuk Surinj is announced ₹1,000 for Rilwan for his match-winning innings, and that will going to be accredited directly through GPay. And congratulations, Rilwan is the man of the match, undoubtedly the man who played a match-winning innings. What an innings he played, absolutely changing the game with the 3 sixes. And even nevertheless, you cannot underestimate the innings of the experienced man Nazim, who is standing tall in other end and taking his team into the victory. And Sporting Surinja will going to remember this victory for a long time. Congratulations. Hard luck NM Cricketers Mangalore, not really having a full strength in their side with the 9 players. That's not good enough for them to win this match. We are coming to the big one. Torpedoes Khana versus Gori Young Boys Pandeshwar. And before that match will going to commence, it's a time to change in voice. It's time to invite once again Abdul Samad Khatipalla for the further explanation of the match in sweet language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರವರೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ NM ತಂಡದ ಎದುರು ಹೊಡೆದು ಔಟ್ ಆಗಲರಿಯದೆ ತನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಷರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಬಂದು ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಾನಿಶ್ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಫರುಲ್ಲಾರವರ ಪುತ್ರ ದಾನಿಶ್ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ
ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಾನಿಶ್ ರವರೇ. ದಾನಿಶ್ ಮುಂದೆ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರನಾಗಿ ಇಂತಹ ಆ ಈಡನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕವರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 4 ಆಟಗಾರರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ. ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಗೂ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಜಾವೇದ್, ವೀಕ್ಷಕವರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್, ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ. ನೋ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ.
ಎಸೆತಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ತೀರ್ಪು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಮ್ಮ ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸಿತ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಫಯಾಜ್ ರವರಿಂದ. ಬಾಸಿತ್ ಓರ್ವ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದಾಂಡಿಗ. ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಫಯಾಜ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಫಯಾಜ್. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಬಾಸಿತನ ಆ ಅರ್ಭಟದ ಆಟ ಇದು. ಚೆಂಡು 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವೀರಜ್ರವರಿಂದ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವೀರಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವೀರಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಬಾಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಜ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಓಟ ಬಾಸಿತ್ರವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಫಯಾಜ್. ನಿಜಾಮ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು 1 ಓಟವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಸಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಾದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಫಯಾಜ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಫಯಾಜ್ ರವರದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಫಯಾಜ್ ರವರದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನೌಫಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಫಯಾಜ್ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ನೌಫಲ್ ಬಾಸಿತ್ ರವರಿಗೆ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮನ ಆ ನೋಟ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೌಫಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಓಟ 1ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆ 1 ಓಟ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ 7 ಓಟ. ಬಾಸಿತ್ ರವರಿಗೆ ನೌಫಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ರನ್ ಮೆಷನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾದ ಆ ಬಾಸಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ಬರುವಾಗ
ಬಾಸಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗರ್ಜಿಸುವ ಹುಲಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಗೋರಿ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬಂದಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಗೋರಿಯವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಸಿತ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೈದಾನದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗರ್ಜನೆಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಕೊಂಡರೋ ತದನಂತರ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಾನ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಿನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ನೌಫಲ್ ಗೋರಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಫಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌಫಲ್ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಅನುಭವಿ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ನೌಫಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ಸಿನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ 2 ಎಸೆತಗಾರರು ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಹಾಗೂ ನೌಫಲ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಆ ಚಲನವಲನ ಏನಿದೆ, ಆಟಗಾರನ ಆ ದಂಡಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 8 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 5 ಓವರಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎದುರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಈಗ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಸೆದ ಅದೇ ಫಯಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು ಫಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸಿನಾನ್ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಿನಾನ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಓಟ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಆ 2 ಓಟ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಅದೇ ಫಯಾಜ್. ಸಿನಾನ್ ರವರಿಗೆ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿನಾನ್ ರವರ ಆ ಧುಮುಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಆ ಭಂಗಿಗೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 11 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿಜಾಮ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದ ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದ ವೈಖರಿ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಓಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಸಿನಾನ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ತಾರೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗಿದೆ ಸಿನಾನನದ ಅರ್ಭಟದ ಆ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚಿನಿಂದಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಸಿನಾನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 12 ಓಟಗಳು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತದಿಂದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ನೌಫಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ. ಯಾವಾಗ ಚೇತರಿಕೆ ಬೇಕೋ, ಯಾವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಬೇಕೋ ಆಗ ಈ ಶಾಕಿರ್ ಸೆಟೆದೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುವವರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶಾಕಿರ್ ಅವರದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಆ ಶಾಕಿರ್ ಅವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅನ್ಸರ್. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅನ್ಸರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಅನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಫಯಾಜ್ ಗೋರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಬಂದಿದೆ. 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹದಿನೈದು ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. 24 ಎಸೆತದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 11 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಿಳಿದವರು ಈಗ ಅನ್ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರ ಅನ್ಸರ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಸರನ ದಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡೆ ಎಸೆಯಬೇಕೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಊಹೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೆಂಡೆ ಎಸೆಯುವವರು ಅನ್ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿದೆ ನಿಜಾಮನ ಆರ್ಭಟ. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. ರನ್ನಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿಜಾಮನ ಇಂಥ ಹೊಡೆತಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್. ನಿಜಾಮ್ 9ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ 22ರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. 2 ಫಯಾಜನ ಓವರ್, 1 ನೌಫಲನ ಓವರ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಜಾಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟಹೀನ ಹೊಡೆತ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ವೀರಜ್. ಪ್ರಥಮದಿಂದಲೂ ವೀರಜನ ಆ ಕುಣಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರು ಈ ವೀರಜ್ರವರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ನಿಜಾಮನನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಅನ್ಸರನ ಆ ಎಸೆತ. ಮುಯಿಗೆ ಮೊಯ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ನಿಜಾಮ್ ರವರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ
ಇದು 4ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಹಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕಿರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಹಾರಿಸ್. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ತಂಡದ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ KEBಗೆ ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಾರಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾರಿಸನ ಆಟ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 28 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹೋದರರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಹೊಡೆದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಸಹೋದರರು ಇಬ್ಬರು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಿಡಿಸುತ್ತಲೇ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 28 ಬಂದಿದೆ 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ. ಇದು ಶಾಕಿರ್ನ ಆಟ, ಇದು ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಗಿಲಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಆಟ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸ್ ಧುಮುಕಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಶಾಕಿರ್ 1 ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ನೌಫಲ್ ಗೋರಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅನುಭವಿಯೂ ಕೂಡ. ಶಾಕಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್. ಒಂದು ಓಟ ಶಾಕಿರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಈಗ 30. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಒಂದು ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಈಗ 32 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಫಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೌಫಲ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ 5ನೇ ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೌಫಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವೀರಜ್ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದವರು ಈ ವೀರಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎರಡೂ ತಂಡ ಬನ್ನಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ. ವೀರಜ್ರವರ ದಾಳಿಗೆ ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ರನ್ನನ್ನು ಏರಿಸಿ, ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ಈ ಶಾಕಿರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀರಜ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಗೆ. ಹಾರಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 6 ಸಿಡಿಸಿದವರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವೀರಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆದುದರಿಂದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀರಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಕಿರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾರಿಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರಜ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಕಿರ್ ರವರಿಗೆ ವೀರಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕಿರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುವಾಗ ಹಾರಿಸ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕಾರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ರಂಗೇರಿಸಿದ ಓರ್ವ ರಂತಡ್ಕಾದ ಮಿಂಚು ಇದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮಂಚು. ಮಂಚೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಂದ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತರ. 37 ಇದೆ, ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ವೀರಜ್ರವರದ್ದು 6ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವೀರಜ್. ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ವೀಕ್ಷಕವರಿನ ತುದಿಯಿಂದ ವೀರಜ್. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 37 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್, ನಿಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಸ್ ಹೊಡೆದ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ್ ಯಾರಿಗೆ, ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸಿಗರ ಆಟ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಸರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವವರು ಈ ಅನ್ಸರ್. ಕರ್ನಾರ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕರ್ನಾ. ಹಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು 37 ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟ ಹಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಡೆದವರು. 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸ್. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಅನ್ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಸೂರ್. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ
ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ 2 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 40 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಹಾರಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೂ 4 ಓಟ, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 4 ರನ್ನುಗಳು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ 4 ರನ್ನುಗಳು. ಅದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಬಂದಿದೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಅನ್ಸರ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1, 2 ಓಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸಿಗರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ 2 ಓಟ. ಈ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 46 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 47 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 1 ಬೌಂಡರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊರವಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮನ್ಸೂರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇದಾಗಿದೆ ಮನ್ಸೂರನ ಹೊಡೆತ, ಮನ್ಸೂರನ 6. 1 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಛಲಗಾರನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಗುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 53 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 7 ಓವರಿನ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 53 ಓಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ 11 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ರಂಗನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಆಟ. ಏನೇ ಇರಲಿ, 54 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸಿಗರ ಎದುರು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿಯ ಆ ಮಿರಮಿರಿಸುವ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಬೆ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಗೇರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल समद काटी पड़ला। ईडन ट्रॉफी 2026 के तीसरे दिन की झलक इस गर्मी के बीच आप देख रहे हैं। बिल्कुल हर एक के शरीर गर्मी में इस तरह से आग उगल रहे हैं, शरीर के हर एक विभाग भी वातावरण के बदलावन को और कुछ गंभीरता को समझकर ही नागरिक और खिलाड़ियां, दर्शक सब लोग आगे जाना होगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक गर्मी फैल रहे हैं। तो ऐसे में खुशी की बात यह है कि इन गर्मियों के बीचों बीच समुद्र के किनारे लहरें जिस तरह से हवे को दबाकर भेज रहे हैं, तो थोड़ी सी ठंडी राहत भरी वो हवा भी खिलाड़ियों के चेहरे पर या उनके शरीर पर एक अच्छे खासे राहत दे रहे हैं। तो टॉर्पेडोज खाना और गोरी यंग बॉयज के बीच ये मैच, प्रज्वल और रवि, और बड़ी आवाज के साथ ये अपील और अंपायर सिग्नल कर दिए आउट। चेतन पहली गेंद जिस तरह से वो इस्तेमाल किए, जैसे ही गेंद पैरों पर लगे यहां पर प्रज्वल के, क्योंकि बिना अंपायर की तरफ देखे वो अपील करते हुए आगे दौड़ रहे थे चेतन, क्योंकि पूरी 100% विश्वास, इतनी कॉन्फिडेंस थे कि अब मिल गया मुझे विकेट। प्रज्वल के पैर विकेट के सामने खड़े रुके थे और गोरी यंग बॉयज के लिए यह सबसे पहली कदम में ही आग पर पैर रखने की ये अनुभव, क्योंकि शुरुआत पर टॉर्पेडोज खाना की बल्लेबाजी जिस तरह से आपने देखे हैं, आरंभिक ओवरों पर हर एक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी जिस तरह से दिखाई थी, चाहे वो फयाज हो, नौफल हो, वीरज हो, इन सभी गेंदबाजों की गेंदबाजी पर वो एक तालमेल थे, जहां पर स्कोर 37-37 देख रहे थे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आप टारगेट के ऊपर देख रहे हैं 54 रन को 54। तो ये बदलावन अंसार के 2 ओवर महंगी ओवर, 13 और 16 रन वाली ओवर काफी महंगी साबित होते हुए अंसार अब स्कोर 53 बनने के बाद प्रज्वल जैसे खिलाड़ी को खोना यह कितनी गंभीर बात है गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के लिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य को छूने के लिए प्रज्वलित होना, उनकी बल्ले से वो जवाब मिलना जरूरी थे गोरी यंग बॉयज को। ज्यादातर निरीक्षा, लगभग इस मैच के 40% निरीक्षा प्रज्वल के ऊपर थे। तो प्रज्वल के निर्गमन बड़ी आघात है। अब इस आघात से सुधरते हुए गोरी यंग बॉयज अब किस तरह से वापस आती लाते हैं, रवि के साथ जुटे हुए नौशद, एक पार्टनरशिप के साथ रन बनाने की सख्त जरूरत यहां पर। नो बॉल के इशारा अंपायर से, नो बॉल गलत गेंद के इशारा, सजा मिले है गेंदबाजी को, क्योंकि नो बॉल एक रन के साथों साथ एक फ्री हिट की मौका भी देते हैं विपक्षीय। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಕೆಇಬಿ ಹತ್ರ ಇರುವ रवि पट्टायूर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं और स्ट्राइक पर नौशाद पानेला, फ्री हिट गेंद, और ये गेंद इतने खतरे से भरी गेंद, क्योंकि चेतन जानते थे कि यहां पर बल्लेबाज को आउट होने की कोई डर नहीं है, तो कम से कम विकेट टू विकेट इस गेंद को डॉट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके अलावा किसी और तरीके के लाइन और लेंथ इस्तेमाल करेंगे तो बल्लेबाज के जवाब पर ज्यादातर मुनाफा मिलेंगे, क्योंकि उन्हें आउट होने की कोई डर नहीं है सिवाय रन आउट के। ये फ्री हिट की मौका है, तो ऐसे मौके में गेंदबाजों के चालाकीपन ही उस गेंद को रन बनाने से रोकते। चेतन टॉर्पेडोज खाना के एक ऐसे भरोसेमंद विश्वसनीय ऑलराउंडर दाहिने हाथों पर विकेट से फिर तैयार। इस बार भी अच्छी गेंद और हाथ पर मिले 33 नंबर अमन के हाथ पर। दोनों तरफ वहां पर मौका लग रहे थे, लेकिन अमन दिमाग पर कंफ्यूज थे कि मैं स्ट्राइक पर दूं या नॉन स्ट्राइक पर सीधे निशाना लगाऊं।
उन्होंने तो नो स्ट्राइक पर लगाने की कोशिश की है। तो मंसूर के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि अमन को कह रहे हैं कि चांस यहां पर ज्यादा मिले थे, यहां पर मौका ज्यादा थे, तो अगर तुम स्ट्राइक पर गेंद को सफा होता तो शायद यहां पर और एक झटका दे सकते थे हम गोरियंग बॉयज को। प्रज्वल के उस विकेट गिरने की उस परेशानी से अब तक बाहर आए नहीं है गोरियंग बॉयज। अगर उससे पहले विकेट गिर जाए, यह निश्चित रूप से जिस तरह से एक जख्मी एक जगह पर जहां पर हमें दर्द होते हो, घायल हुए हो हम, वहां पर अगर नमक छिड़ जाए तो क्या होगा, उसी तरह से प्रज्वल के विकेट के बाद अब इस विकेट को बचा के रखना गोरियंग बॉयज के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अगर टिक जाए तो टॉर्पेडोज खाना के हर योजना के खिलाफ जवाब देने की सक्षमता रखते हैं, चाहे वो रवि पट्टायूर क्यों ना हो या वर्तमान क्रिकेट पर बड़ी आवाज गूंज रहे हैं नौशाद पानेला के नाम, यूसीए के ये खिलाड़ी। और आजकल मैंगलोर विभाग के कई सारे टीमों पर मैचों पर अपने आप को साबित किए हैं नौशाद पानेला। चेतन दाहिने हाथों पर विकेट, अगली गेंद को लेकर फिर तैयार एक अनोखी शैली के साथ, और इस बार भी क्या अच्छी लाइन विकेट और पैर के बीचों बीच गेंद को इस तरह से गुजार दी है चेतन, क्या शुरुआत दी है, खास करते हुए इनिंग के पहली गेंद के वो प्रज्वल के विकेट जो एलबीडब्ल्यू के रूप पर लिए थे। पहले ओवर के बाद अब रन संख्या बने हैं 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। आरंभिक इनिंग्स के छठे ओवर तक जो एक्साइटमेंट इस मैच के ऊपर आपने देखे हैं, खुद आप अपने दिमाग को पीछे लेकर सोच लीजिए कि आपने क्या सोचा था जब 6 ओवर पर 37 रन बने हो टॉर्पेडोज खाना के, और शुरुआत की 5 ओवर की वो रन धारण के अनुसार इस मैदान में गोरियंग बॉयज के इतिहास को अगर आप चेट के देखते हैं तो बहुत ही बड़ी सवालों को जवाब दिए हैं। सेमीफाइनल तक के रास्ता हमेशा अपनाए हैं गोरियंग बॉयज पांडेश्वरा इस पैराडाइज मैदान में, इतिहास गवाह है। ज्यादातर सेमीफाइनल अगर गोरियंग बॉयज पांडेश्वरा हारे हैं तो वो इस मैदान में है। यहां भी गोरियंग बॉयज के कई सारे चाहने वाले हैं, गोरियंग बॉयज के खिलाड़ियों के चाहने वाले हैं, और उसी तरह टॉर्पेडोज खाना के भी। इन दोनों टीमों के हर एक खिलाड़ियां यह भी जानते हैं कि कृष्णापुर के पैराडाइज मैदान में अगर कोई खिलाड़ी अपने अच्छेपन दिखाने में कामयाब होते हैं तो उनकी बात बन जाते हैं, वो पूरे साल जश्न के साथ उनके नाम वायरल हो जाते हैं। शरण इस बार अच्छी गेंद, और नौशाद के जवाब भी देख लीजिएगा जिस तरह से तलवार से काटे जाते हैं, गेंद एयर स्विंग की पर रूप कर निकल गए। शरण अच्छे स्विंग देते हैं गेंदबाजी में, और इस वजह से ही ज्यादातर अच्छे गेंदबाज के पुरस्कार इन्हें मिले थे जब भी टॉर्पेडोज खाना जीते हैं, और इस वजह से ही शरण की गेंदबाजी में काफी विश्वास रखते हैं टॉर्पेडोज खाना के महारथिया भी। शरण अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार क्या ढूंढने की कोशिश, लेकिन चेतन के हाथ लगे गेंद। भले ही यहां पर नौशाद पानेला अपने क्रीज पर सही समय पर अपनी बल्ला जुड़ाए हो, लेकिन चेतन की वो फील्डिंग की शैली, वो तेजी और वापसाती के वो रूप जिस तरह से आपने देखे, बहुत ही आला। एक टीम के अच्छेपन के ये एक क्वालिटी है। जिन जिन टीमों के पास अच्छे फील्डिंग के प्रदर्शन है, उस टीम के साथ हजारों दर्शक जुड़ जाते हैं, क्योंकि दर्शक ये जानते हैं कि इनके लिए छोटे रन भी रोकना कोई मुश्किल वाली बात नहीं, अगर आपके फील्डिंग में कोई कमजोरी ना हो, आपके गेंदबाजी की लाइन और लेंथ में कोई गड़बड़ाहट ना हो। इस वजह से ही मैंगलोर विभाग के जब मैच आप देखते हैं, ऐसे टीमों के बीच मुकाबला जब आप देखते हैं, तो छोटे रन को भी चेज करने की अगर मौका हो तो दर्शक बिल्कुल मैच छोड़कर नहीं जाते। शरण अपने ओवर की अगली गेंद, कमाल की लाइन, क्योंकि इस मैदान में ऑफ स्टंप के एरिया पर अगर आप कवर ड्राइव करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कवर्स पर खेलना चाहते हैं, या कवर पॉइंट या थर्ड मैन जैसे एरिया को चुनना चाहते हैं, तो गेंद की हर टिप्पे को और लाइन को समझना जरूरी है, और इस बात को सही मान्यता पर अपने दिमाग पर रखे हैं शरण। अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, इस बार रिवर्स स्वीप के कोशिश किए, स्विच हिट के प्रयास किए, लेकिन व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से, और मंसूर भी कह रहे हैं कि जी शरण चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, ये व्हाइट बॉल है, लाइन से काफी बाहर थे गेंद,
तो बल्लेबाज जब रिवर्स स्वीप कर रहे थे तो शायद शरण उस गेंद को आखिरी मौके तक नहीं देख पाए थे, लेकिन अंपायरों की आंखें हमेशा कैमरा की तरह काम करते हैं बिना थकावट के। 4 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरी ओवर की चौथी गेंद, शरण टू रवि पट्टायूर, मजबूती नाम, प्रख्यात नाम। बार गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के एरिया पर खेले, लेकिन अशरफ निजाम वहां पर खड़े थे, मल्टी टैलेंटेड निजाम। और आजकल तो टॉर्पेडोज काना के ज्यादातर जीत पर निजाम की भूमिका हम देखते हैं। एक अनोखे नक्षत्र है ये टॉर्पेडोज काना के लिए, संभाल के रखिएगा। शरण और क्या कवर ड्राइव, इस बार मौका ढूंढे, जगह को भरने की कोशिश, और ये देख लीजिएगा क्वालिटी ऑफ द फील्डिंग टॉर्पेडोज काना के कि चेतन जिस तरह से वो गेंद को रोकने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे छलांग लगाकर, और आखिरी मौके में जैसे ही वो गेंद को देखे, अब ये देख लीजिएगा जिस तरह से वॉलीबॉल खेले जाते हैं, बॉल को दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंके जाते हैं तो आसानी के साथ, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं नजर आए। और पिछली बार जब आज़ाद ट्रॉफी चल रहे थे तो चेतन वहां पर जख्मी भी हुए थे, और इसलिए इस टूर्नामेंट में हमने वो लाइन भी आप तक पहुंचाए कि आप सुरक्षा ध्यान दो, अपने शरीर के अंगों को बचाओ, बहुत ही कीमती चीज़ है। क्रिकेट के साथ अपने शरीर के अंगों को रक्षण करना आपके फर्ज है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब जवाब देने की बारी में काफी स्लो नजर आ रहे हैं गोरी यंग बॉयज पाटेश्वरा। टॉर्पेडोज काना के शुरुआत की रनों की संख्या और आखिरी मौके पर कुल मिलाकर मंशूर रंतड़का को मैं याद करना चाहूंगा बल्लेबाजी की उस क्रमांक पर मंशूर की प्राबल्य को। 12 रन केवल 5 गेंदों पर, एक शानदार सिक्सर, एक बाउंड्री, और मंशूर हमेशा जब भी उनकी तरफ ताने भरे शब्द निकल आते हैं कि क्या टॉर्पेडोज काना को मंशूर की जरूरत थी, इस सवाल के जवाब तो बार बार दिए हैं। अल्मास ट्रॉफी के बाद, अगर हमारी याददाश्त सही है तो अल्मास ट्रॉफी के बाद जिस तरह से मंशूर रंतड़का टॉर्पेडोज काना के साथ जुड़े हैं, कई सारे पुरस्कार उनके कदमों में गिरे, क्योंकि मंशूर के क्रिकेट के साथों साथ उनके अनुभव की जरूरत यहां पर अवश्य समझे टॉर्पेडोज काना के महारथी उमर शमी, जो आजकल इस टॉर्पेडोज काना के साथों साथ इस अंडरआर्म क्रिकेट के फैशन दुनिया जो आप देख रहे हैं, एक बदली हुई दुनिया, इस अंडरआर्म क्रिकेट को मिलने वाले क्रेज, चाहने वाले दर्शकों की संख्या, सपोर्ट मिलने की तरीका, एकदम एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को छूने लायक। क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट में किसी भी टीम, शायद अगर हमारी जानकारी सही है तो खिलाड़ियों के लिए हर महीने की पगार और उसके साथों साथ एनुअली उनकी प्रदर्शन के अनुसार इंसेंटिव, अच्छे प्राइजेस, हर खिलाड़ी की हौसला बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं कायम किए हैं टॉर्पेडोज काना, शायद किसी टीम पर उस तरह की योजनाएं अनुष्ठान अब तक नहीं हुए हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 अलग अलग विभाग बनाकर खिलाड़ियों में, जिस तरह से आप आईपीएल, वर्ल्ड कप जैसे मैचों में देखते हैं, ये एक प्रगति है अंडरआर्म क्रिकेट को और भी शान के साथ दिखाने की एक स्टेप है ये। तो थैंक यू वेरी मच टॉर्पेडोज काना फॉर दैट आउटस्टैंडिंग रूट। तो यहां पर भी जितने एक्साइटमेंट के साथ इस मैच को लोग देख रहे हैं, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जवाब देने की जरूरत है 54 रन की। 54 इज द टारगेट। तो अगले मैच जिदान कृष्णापुरा और केएफसी कृष्णापुरा के बीच, तैयार रहिएगा। जिदान कृष्णापुरा के कप्तान टॉस जीत चुके हैं, तो अपने निर्धार और जितने भी विचार विनिमय अपने खिलाड़ियों से करने हैं तो तुरंत करते हुए मैच के लिए तैयारी कीजिए। दो 2.1 ओवर के बाद रनों की संख्या में अब भी कोई बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि प्रज्वल के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर इतने असर पड़े और उसके बाद कई सारे अच्छे फील्डिंग भी गोरी यंग बॉयज को सतर्क किए हैं। अब सावधानी के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं गोरी यंग बॉयज, क्योंकि वो जानते हैं कि फील्डिंग की करारापन
और हमारी छोटी सी गलतियां टॉर्पेडोज खाना के लिए भोजन बन सकते हैं। शाकिर, द रोबोटिक शाकिर, अंडरआर्म क्रिकेट के रोबोट कहलाते हैं। वामद पदों से लेकर अंडरआर्म क्रिकेट के इस शानदार रिश्ते को जुड़ाने के बाद विदेश प्रयाण भी किए हैं शाकिर जैसे खिलाड़ियां, सिर्फ और सिर्फ अंडरआर्म खेलने के लिए। और पुरस्कारों की संख्या तो इनके गिनने में वक्त लग जाएंगे। शाकिर लाइन और लेंथ को मापने में माहिर, इसलिए तो रोबोट नाम पाए हैं। जिस तरह से वो सोचकर प्रोग्राम बनाते हैं वो अपने आप करने लगते हैं उनके हाथ और पैर, चाहे वो बल्लेबाजी हुए हो या गेंदबाजी में। राइट ओवर से, और ये अच्छी लाइन, क्योंकि मध्यम गति में पिच के ऊपर गेंद को स्विंग दिखाकर बल्लेबाज की जजमेंट को तोड़ने की प्रयास करना, वो लाइन और लेंथ अपने गेंदबाजी में दिखाना, ये कोई मामूली सी बात नहीं, ये अनुभव और इनकी टैलेंट की बात है। और भी इस बार भी, और मंसूर रन तड़का विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी से तोलमोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइक्रो सेकंड के इस्तेमाल करने में अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी विशेष माने जाते हैं, उनकी टाइमिंग के बारे में हमेशा चर्चा हो जाते हैं। और उसी तरह अंडरआर्म क्रिकेट में मंसूर रन तड़का जब विकेट के पीछे हो तो गेंद और बेल्स के बीच आपस पर टक्कर बनाने के लिए ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगते। और कई बार आप वायरल हुए उनकी वीडियो आप देखे होंगे, हवा में तैरते हुए मंसूर विकेट तक किस तरह से पहुंच जाते हैं। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा पहली विकेट के उस दबाव को गंभीरता से माने हैं। हम कहते हैं कि भूल जाओ प्रज्वल के विकेट को, बचे हुए आप लोगों की जो काबिलियत है, आपकी जो सक्षमता है, कैपेसिटी है, वो किसी और से बिल्कुल कम नहीं। तो अब निश्चित रूप से दर्शकों के जो निरीक्षा थे वो अब बन गए क्रीज में। नौफल के आगमन, नौफल एक ऐसे सारथी, ऐसे कप्तान है जो हर वातावरण में, हर मैदान में, हर गांव में बिल्कुल सूट करते हैं, मिलजुल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इनके लिए किसी भी मैदान और उस मैदान के पॉजिटिव और नेगेटिव बातें लागू नहीं होते नौफल जैसे खिलाड़ियों के लिए। शाकिर की ये गेंद और स्क्वायर लेग पर गेंद को मोड़े, लेकिन शाकिर की चालाकीपन को न समझते हुए नौफल अपने विकेट गंवाए। टॉर्पेडोज खाना दोबारा अब प्राबल्य दिखाते हुए इस मैच में। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, जवाब देने के कितने नमूनाएं आपने सोचे हैं, उससे भी बढ़कर दर्शक आपके ऊपर वो नमूनाएं उनके प्रतीक्षा के ऊपर देखते हैं कि इस तरह से करेंगे, ये खिलाड़ियां इस तरह से अपने प्रदर्शन दिखाएंगे। अब तक के रनों की संख्या और स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 3 विकेट वाले ये नजारे देखने के बाद दर्शक भी सवाल कर रहे हैं कि गोरी यंग बॉयज को क्या हो गया। और पिछले ओवर की वो कमजोरी अब गोरी यंग बॉयज को वाकई ही पढ़ना होगा। शाकिर के ओवर केवल 1 रन वाले ओवर, क्या आप कह दीजिए कि क्या रोबोट नाम इनके लिए सही नहीं थे कि इतने प्रेशर के साथ, क्योंकि ये दोपहर के समय है, कभी कभी अगर हवा निकल जाए मैदान के बीचों बीच तो बात बिगड़ जाते हैं गेंदबाजों के। शाकिर केवल 1 रन खर्च करते हुए 2 विकेट के वो शानदार सफलता पाए। तीसरे ओवर पर निश्चित रूप से दबाव को बढ़ाए हैं शाकिर। अब चौथे ओवर को लेकर आए हैं शरण। पिछले ओवर पर जिस तरह से आपने देखे हैं शरण की गेंदबाजी और उनकी लाइन और लेंथ, अब दोबारा अपने स्पेल के दूसरे ओवर को लेकर शरण फिर तैयार। इस बार कवर ड्राइव करने की कोशिश, रवि पड्डायूर बार बार कोशिश तो कर रहे हैं इस मैदान की कोने कोने पर अपनी दर्शन दिखाने की, बल्लेबाजी की, लेकिन उनके दिल और दिमाग के अनुसार निकली हुई वो योजना निश्चित रूप से नहीं जुड़ रहे हैं गेंद से। शरण ओवर की अगली गेंद को लेकर फिर तैयार, उछाल दिए गेंद। अब गेंद देखना होगा फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं। अकरम और बासित के बीचों बीच गेंद को धकेल दिए रवि पड्डायूर, लंबी इंतजार किए,
आरंभिक क्रमांक पर बल्लेबाजी पर निकल आने के बाद शुरुआत पर 5 गेंदें डॉट पर आए थे, क्योंकि गेंदबाजी को समझने की जो मौका उनके पास निश्चित रूप से काफी सब्र लिए थे। और पिछले मैच पर हमने कहा राशिद बाबा के बारे में, जिस तरह से उन्होंने सब्र लिए थे शुरुआत की गेंदों में, उसके बाद जिस तरह से उनकी बल्ले गेंद से जुड़ने लगे, उसी तरह से यहां पर रवि पड्डायूर की बल्ला शुरुआत पर कई गेंदों के साथ टक्कर बनाने के प्रयास किए, लेकिन बिल्कुल कोई संपर्क नहीं बन रहे। लेकिन अब ठीक ठाक शरण की गेंद को सही रास्ता दिखाए 4 रन के लिए। शरण स्वीप करने के प्रयास किए और शरण अंपायर की तरफ स्टैचू बनकर अपील कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। रवि पट्टायूर और शरद बोलंगड़ी और एक मशहूर नाम। पिछली बार तो टॉर्पेडोज खाना के खिलाफ 5 गेंदों पर 19 रन की जब जरूरत है तो स्नेहा मनेमार की बल्लेबाजी करते हुए 3 शानदार छक्का जड़े थे, सिक्सर जड़े थे शरद बोलंगड़ी। अब जरूरत है शरद, क्योंकि ये पैराडाइज मैदान, कृष्णापुर के मैदान है, ये ईडन ट्रॉफी है। इस बार रवि पट्टायूर उछाल दिए गेंद को, लेकिन अकरम शेर के हाथ में मिले। फील्डिंग की जब भी बात आ जाते हैं तो अकरम के नाम अग्रस्थान पर, चीता की तरह दौड़ते हैं मैदान में, गेंद के ऊपर इस तरह से निगाह रखते हैं जिस तरह से चीता अपने शिकार पर। तो ये विकेट अब थोड़ी सी नाराजगी अवश्य खड़े करेंगे गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजी में, क्योंकि रवि पट्टायूर के पिछले बाउंड्री जिस तरह से विश्वास दिलाए थे, क्योंकि दूसरी तरफ शरद बोलंगड़िया, अगर उनकी बल्लेबाजी सही मात्रा पर टिकने लगे इस मैदान में तो शरद जी को रोकना भी मुश्किल हो जाएंगे। 4 विकेट गोरी यंग बॉयज अब तक हो चुके हैं। हमेशा हर एक मैच में गोरी यंग बॉयज के लिए एक ही बात परेशान की लायक है, हमेशा उस बात पे दिमाग के कीड़ा जग जाते हैं, विकेट के गिरना। अगर गिरते चले जाए तो बिना रुके गिरते चले जाते हैं। तो गोरी यंग बॉयज के लिए मध्यम क्रमांक पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने वाले लायक खिलाड़ियों की तलाश में। तो अब बन सकते हैं ये खिलाड़ियां, फयाज और शरद। अब आपको ये दिखा सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। लंबी गेंद शरण, वाइट बॉल के इशारा। फयाज की बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए शरण थोड़ी से ऑफ स्टंप से बाहर रखने के प्रयास किए, लेकिन वो लंबाई ज्यादा बढ़ गई। बड़े रन की तलाश है। 54 इज द टारगेट। इस बार चालाकी देख लीजिएगा शरण की कि पिछली बार जब फयाज स्ट्राइक पर थे तो राइट हैंडेडली, जो उनकी हमेशा वाली शैली है, तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखने की कोशिश की, क्योंकि फयाज की बल्लेबाजी के बारे में शरण जानते हैं। ऑन साइड पर ज्यादा अगर गेंद मिलते हैं थोड़ी ऊंचाई के पास तो स्क्वायर लेग, मिड विकेट या लॉन्ग ऑन जैसे जगह को अपनी ससुराल बनाते हैं फयाज। बड़े बड़े लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं, लेकिन ऑफसेट की एरिया पर थोड़ी सी जो उनकी कमजोरी है, इस बात को फायदा बनाकर शरण गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर से बार बार गेंद को जमीन पर टपकाने के बाद, और इस बीच गेंद को खेले, लेकिन ओ माय गुडनेस, टॉर्पेडोज के सभी की चेहरा अब एक तरफ सन्नाटा छा गए, क्योंकि अकरम के हाथ से यह गलती। 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 इज द टारगेट। आखिरी मौके में टॉर्पेडोज बनाने वाले रनों की संख्या ही यहां पर जीत के विश्वास दिला रहे हैं। तो अब बने हुए 14 के बाद 40 रन की जरूरत है। अब बचे हुए 3 ओवर में 18 गेंदों पर अब 40 रन। अब तो एक ऐसे मैच, ऐसे बल्लेबाजी की मैच फिनिशिंग वाली पारी दिखाना होगा यहां पर। फयाज और शरद बोलंगड़ी लेग स्टंप से बाहर। गलती को मानते हुए शाकिर शुरुआत में ही हाथ हिलाकर कहा कि जी हां गलती बने हैं, यहां पर वाइड निकल गए। 40 जैसे रन 18 गेंदों पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। यह मत सोच लीजिएगा कि नहीं बनते हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मशहूर होने के बाद
जब सेमीफाइनल मैच पर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे थे तो 90% पाकिस्तान जीत चुके थे, लेकिन 18 गेंदों पर 54 रन की उस टारगेट को जिस तरह से हंसी के वो पराक्रम पूरे कर दिए, तो उसके बाद कई बार अंडरआर्म क्रिकेट में भी आपने देखे आखिरी ओवर पर 30-32 रन पूरे हुए। अशरफ पुत्तूर का बाद 5 गेंदों पर 29 रन। इस बार अच्छी लाइन, अच्छी गेंद, शाकिर स्टंप आउट की अपील अंपायर से कर रहे थे मंसूर रंतड़ का। हमेशा रोलन पिंटो के साथ एक छोटी मोटी बातें करते रहते हैं और रोलन भी काफी पसंद करते हैं मंसूर के इस ऐसे कुछ नखरेपन को। स्टंप आउट की अपील कर रहे थे और अब तीसरी अंपायर पल भर में कह दिए कि नॉट आउट है, ऐसे कोई बात नहीं है वहां पे। सो सेकंड अटेम्प्ट के रिप्ले जांचने के बाद अब अंपायर, तीसरी अंपायर कह रहे हैं ये आउट के करार। जब पहले अटेम्प्ट किए मंसूर तब तो क्रीज के अंदर थे उनके पैर, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने विकेट के साथ गेंद को उठाए तब उनके पैर हल्के से हवा में लगे। ये देख लीजिए किस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि तीसरी अंपायर आउट देने के लिए कारण क्या है। फयाज के विकेट और मंसूर, जिस तरह से मैंने कहा कि माइक्रो सेकंड के इस्तेमाल करते हैं, छोटी टाइमिंग में स्टंप आउट करने के कई सारे विभिन्न शैलियां उन्होंने दिखाए हैं और इस वजह से ही जब भी मंसूर रंतड़ का अपील करते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ जब अपील करते हैं तो तीसरे अंपायर की मदद लेते हैं, क्योंकि इतने भरोसे के अलावा मंसूर इतने दबाव नहीं डालते। 5वें विकेट 15 रन के बाद 54 रन के लक्ष्य। अब स्ट्राइक पर खड़े हैं करना और दूसरी बात ये विशेषता के ऊपर लग रहे हैं कि स्ट्राइक पर 3-3 खिलाड़ियां बदल गए, लेकिन शरद बोलंगड़ी 9 स्ट्राइक पर बाकी रहे। स्ट्राइक अब तक नहीं मिले, अब मिल रहे हैं शरद को स्ट्राइक। धीमी गति के साथ भले ही टारगेट को छूने की कोशिश यहां पर कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आखिरी मौके पर गाड़ी पिकअप ले लेती है। व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से अतिरिक्त खाता पर और एक सिंगल रन। 17 बने अब रनों की संख्या 17। और क्या याद करें उस शब्द को कि 17 पे खतरा जाकिर हुसैन के। और ये देख लीजिएगा दोबारा, जब भी हम ये कहते हैं कि 17 पे खतरा है तो समझ लीजिएगा अपने आप को, खास करते हुए अंडरआर्म क्रिकेट में स्कोर बोर्ड पर रन संख्या जब 17 पहुंच जाते हैं तो वहां पर खतरा हमने ज्यादातर मैचों में देखे हैं और ये बात हर मैदान में साबित हो रहा है। तो अपने दिमाग पर चिपका लीजिएगा खिलाड़ियां कि 17 नंबर जब स्कोर बोर्ड पर देखेंगे तो थोड़ी सावधानी के साथ उस गेंद को निभाइएगा। तो 17 पे अब गिरे हैं 6ठा विकेट। गोरी यंगबॉयज पांडेश्वरा अब जवाब के कोई भी रफ्तार नहीं नजर आ रहे हैं और इस मैदान में बदलावन दिखाने के लिए एक महंगी ओवर काफी है। जिस तरह से अंसार की गेंदबाजी वरदान बने थे टॉर्पेडोज के लिए, उसी ओवर को अगर आप वापस लेते हैं, उस ओवर पर निकली हुई रनों की संख्या को अगर आप वापस खींचते हैं तो और कुछ मेहनत की जरूरत बिल्कुल नहीं। करना अभी भी क्रीज पर है। करना सिर्फ नाम ही इतनी गंभीर नहीं बल्कि इनके क्रिकेट भी इससे भी गंभीर। एक क्रिकेटर, अभिनेता, सामाजिक जालतान में काफी वायरल सेलिब्रिटी है करना और गोरी यंगबॉयज पांडेश्वरा के एक अनमोल रतन। 5 ओवर की समाप्ति। अठारह रन 18 after the completion of 5 over.
12 गेंदों पर 36 रन की जरूरत है। 36 फ्रॉम 12 बॉल। और टॉर्पेडोज के पास तो एक से बढ़कर एक क्वालिटी गेंदबाज है। 10 ओवर की मैच हो तो भी टॉर्पेडोज काना के दिमाग में ऐसे कोई चिंता नहीं होंगे। एक दो ऐसे पोजीशन मेकर गेंदबाज भी टॉर्पेडोज के स्क्वाड पर हमने देखे हैं। और शाकिर के स्पेल अब समाप्त हुए। रोबोटिक स्पेल। 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 रन और 4 विकेट। क्या गोल्डन स्पेल। और हमारी शब्द बिल्कुल गलत साबित नहीं हुए शाकिर। ओह माय गुडनेस। गेंद को फेंकने के बाद अपने पैरों के संतुलन खोए और फिसल गिरे वहां पर निजाम। सिनान और उनके साथियां और पड़ोस के प्रताप दौड़कर आकर उनके हालचाल पूछने लगे, क्योंकि पिछली बार जब चेतन के चेहरे वहां पर पत्थर पर लगे थे काटीपल्ला के शाला मैदान में, तो काफी घबराहट महसूस किए थे टॉर्पेडोज काना और देखने वाले दर्शक भी। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि अपने शरीर को घायल करने लायक कोई भी कोशिश ना करे। इस बार एक सिंगल रन और धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए अब 19 पर पहुंच गए। 19 for 6। 10 गेंद अब बाकी। और इस बार अच्छी लाइन निजाम। हमेशा हम निजाम को कहते हैं ये मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर है। शुरू में तेजी के साथ दौड़ते हुए गेंदबाजी करते थे, लेकिन अब 2-3 कदमों के साथ। और ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं घर बैठे जिस तरह से बेद्रा मीडिया के फैंस भी इस मैच को देख रहे हैं। शायद क्या अम्मू कुट्टी, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मू कुट्टी जी। और विदेश में भी जितने भी इस अंडरआर्म के चाहने वाले हैं वो तो निश्चित रूप से इस मैच के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि बेद्रा मीडिया हमेशा इस अंडरआर्म क्रिकेट के साथ बड़ी से एक मैग्नेटिक पावर दिखाए हैं। लोग अपने आप करीब आ जाते हैं। वाइड बॉल। तो विकेट के पीछे मंसूर भी अब थोड़ी सी अंपायर के काम निभा रहे हैं। अंपायर की जिम्मेदारी को थोड़ी सी संभालने की कोशिश। और इस बार अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के एरिया में रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। अकरम और शरण दोनों दौड़ते हुए आए थे गेंद के पास, लेकिन आखिरी मौके में दोनों के बीचों बीच टिप्पा खाने के बाद छलांग लगाए गए। अब छठा ओवर के आखिरी गेंद। ये देखिएगा किस तरह से दोनों के बीचों बीच गेंद टिप्पा खाया और उसके बाद तो गेंद अपने काम कर दिए। 25 रन। और ये लंबी, और अब देख रहे हैं अंपायर भी कि क्या दूं कि कहां पर पहली टिप्पा खाए हैं। ज़्यादा लंबी थी, चौड़ाई ज़्यादा थी, इस बात को जांच रहे हैं। जी हाँ, तीसरी अंपायर के मदद लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर निज़ाम की गेंद लाइन से अगर बाहर है, इस बात को जांचने के लिए तीसरी अंपायर श्रीराज कुंपड़ा की तरफ रवाना कर दिए संदेश कि थोड़ी सी जांच कर बता दीजिएगा कि ये वाइड है या नो बॉल देने के लायक। इट्स नो बॉल। ये तीसरी अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल देने लायक, क्योंकि चौड़ाई काफी ज्यादा नजर आए। सो नो बॉल +1। पिछली गेंद पर रन दौड़े थे नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये केवल नो बॉल के रन है। तो 26 बनेंगे। 26 ऑन द बोर्ड। और ये फ्री हिट वाली गेंद, एक बड़ी शॉट की मौका है, लेकिन आगे निकलकर खेलना चाहते थे और करना चाहते थे कि चलिए ओवर समाप्त करेंगे, आखिरी ओवर पर कुछ पराक्रम करने के प्रयास करेंगे, स्ट्राइक लेने की सोच लगाए, लेकिन अब मजबूरन ओवर थ्रो के जरिए भागने की करना के लिए। और एक सिंगल रन के बाद अब 27, 6 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर, 6 गेंद बाकी। जितने रन अब तक बने हैं उतने ही रन की जरूरत है। 6 ओवर में बनने वाली रनों की संख्या
27 रन और बचे हुए 6 गेंद पर भी 27 की जरूरत, और नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि ये मैदान इस तरह की एक वैभव भरित अंत को इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कर दिखाते हैं तो इस मैदान के हर पत्थर पर आपके नाम लिखे जाएंगे, लंबी सालों तक याद रहेंगे। और आजकल के खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत के सवाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्रिकेट के प्रतिभाएं अपने अजीबोगरीब प्रदर्शन दिखाते हुए, फॉर्म तो इतने बेहतरीन आजकल दिखा रहे हैं, बिना थके हर मैच पर हीरो बनते हुए। हारिस, अच्छी लाइन, बड़ी सी कोई खतरा बिल्कुल नहीं। एक सिंगल रन यहां पर मिलने मसूद के लिए। अब 26 बाकी 5 गेंद, हर गेंद को सिक्सर के अंजाम के रूप पर दिखाना होगा करना को। बार ऑफ साइड के एरिया पर हारिस अच्छी लाइन उल्लंघन। इस मैदान के ऊपर जो पिच है, इस पिच की क्वालिटी को सही मान्यता रखते हो, वरना आप गेंदबाजी पर फिसल जाएंगे। हर मैदान के पिच के ऊपर भी आप अमल करना होगा। इस बार भी बड़ी शॉट नहीं, क्योंकि हारिस अच्छे लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कोई उछाल नहीं। गेंद अगर पिच को बिना छोड़े बल्लेबाज तक आते हैं तो वहां पर शॉट सिलेक्शन काफी मुश्किल हो जाते हैं। यॉर्क करने की प्रयास, इस बार भी बिल्कुल कोई ऊंचाई नहीं, और ऐसे गेंद तो इस पिच पर वाकई बल्लेबाजों को इतने परेशान करते हैं। तेजी वाली वो टाइमिंग भी काफी मायने रखते हैं। 30 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद अब केवल 2 गेंद बाकी, और अच्छी लाइन। हारिस क्या गहरे रिश्ता बनाए हैं पिच के साथ, बिल्कुल पिच को घसीटते हुए निकल रहे हैं गेंद। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। 99% टॉर्पेडोज के झंडा लहर चुके हैं, और इस बीच एक अच्छे कवर ड्राइव बाउंड्री के साथ अपनी बल्लेबाजी समाप्त किए गोरी यंग बॉयज, और इस मैच को जीत रहे हैं एक बड़ी सी अंतरा में। पिछले हार के जवाब समझा तो भी गलत नहीं। जिस तरह से सौहार्दा ट्रॉफी 10th माइल प्रस्तुत किए हुए, वो सौहार्दा ट्रॉफी में गोरी यंग बॉयज के खिलाफ हारने पर मजबूर हुए थे टॉर्पेडोज खाना, और अब शायद वो जवाब दे दिए हैं। और आज हर एक खिलाड़ी के ऊपर वो प्रतिष्ठा वाले परिणाम भी थे कि जीतने की अहमियत क्या है। तो कंग्रेचुलेशंस टॉर्पेडोज खाना एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा। अगले मैच अब शुरू होने जा रहे हैं, KFC कृष्णापुरा और जिदान कृष्णापुरा। ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲನ್ನು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪೆಲ್ಲನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಶಾಕಿರ್ 2 ಓವರ್ಗಳು 5 ರನ್ ಹಾಗೂ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ, ಆ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ 4 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಶಾಕಿರ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಾಕಿರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಪಾಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರು ನೀಡುವಂತಹ ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್. ಸೊ 2 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಶಾಕಿರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಜೀರ್ ಕಬೀರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 3ನೇ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳ ಸೆಣಸಾಟದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಆ 2 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಊರಿನ ಒಂದೇ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. So thank you so much, Mr. Nawaz, and good afternoon, cricket lovers. Welcome back to the second round of the day number 3 of the prestigious Eden Trophy 2026. The battle now between two local teams. జిదాన్ Krishnapura takes on KFC Krishnapura, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory for the next round of this match. Winning the toss, captain of జిదాన్ Krishnapura, no hesitation to ball first against KFC, and destructive left-hand batter Nawaz Lefty will go into face, and Zubair will go into start the proceedings from the commentary box. And first ball, pass umpire, right arm round the wicket, balls, and wanted to go for the cut shot, but they're not interested for run. He's always asking for trouble when you're going back, when the ball is going back off the stump. It's very difficult to judge the run. Not interested. No run scored. And Nawaz left in the previous match. He played an explosive knock against Reliance Kartipalla. They chased down 40 runs quite easily. And he's suddenly won the man of the match award for his devastative batting in this first match. And wait and see how we'll go into carry his business in this second match. Second delivery of the first over. Zubair round the wicket. Nawaz wanted to get that reverse sweep, but couldn't manage to get that timing enough to get that one, get past that infield, and enough time for Nawaz Lefty to get his first run and for his team as well. One without loss of any wicket. And it's going to be a very bright sunny afternoon, but even some very good wind which is passing in the ground as well. They're making the condition not that much of tougher compared to the last 2 days. The different weather condition. The reason that we witnessed yesterday, the late night, lot of rains which is taken place in Mangalore, making this today's condition slight a bit of okay, because strong wind is also passing in the ground. It's one without loss of any wicket. The humidity is not that much of tougher today compared to the last 2 days. And here comes Zubair again, wanted to come over the wicket because right-hand batter Altaf Walpadi on strike. And this time played it nicely into square leg region. He got enough pattern to that, and enough time for him to come back for the second before the throw will go to reach to the hands of wicket keeper. And a slight bit of the ball which is dripping onto the pad of Walpadi. Very strong on his fats, and he played it nicely into square leg for a couple of runs. He's up the mark. And total score now moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Zubair to continue the fourth time in this over away from us. Pass umpire. Balled him, clean him up. This just disturbing the furniture. Zubair strikes with a beautiful delivery which is coming into the batter with the pace. And this is an absolutely huge fish in the net. Just have a look at it in a replay. Coming just wide of the crease, getting that in-swing delivery quite effectively. You miss height. And wicket number first gone. And the team absolutely they wanted that wicket. జిదాన్ Krishnapura, the danger man Altaf Walpadi, has got a potential of taking the advantage of the power play. He's back in the pavilion. And again, just have a look at the celebration here. Why not? They wanted that wicket early stage, and they got hit in the first over itself. Zubair strikes in his first over. The new batter walks towards the middle. One of the experienced man for KFC Krishnapura, Isham. One who missed out the first match for KFC Krishnapura.
is definitely going to be one of the big all-rounder for the side of KFC Krishnapura. And Zubair is a Mudipu Express. Everybody knows that. The proprietor of Alauddin Shoma de Lakate. And we're going to continue here from the commentary box, and this is going to be a great contest between these two. And wait and see Isham how we're going to face Zubair. Fifth time in this over. Right arm over the kitty balls. This time down the leg side. He got a bat onto that in derogation. Again, the line is just outside the line of leg stump. And with that, one run score, but moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. KFC Krishnapura just tried to get the start in this first over of the power play, but they lost the 1 wicket of Altaf Falpadi. But this man is absolutely most dangerous man as far as the present underarm cricket is concerned. Whichever team will going to represent, he will going to perform, and he will going to give his 100% at any stage, at any time. Zubair, final time in this over. In exactly job which is not yet over. I have to get one good delivery here to complete the better over. Lofted up and over. Just like I mentioned about the job which is not yet over. And looks like the fielder has done a wonderful job here. Just waits for the umpire decision whether the ball is clear the fence or not. It's going to be more interesting to watch here. This is absolutely fantastic struck. What a drive there from lofty drive. The fielder from deep long off is almost running across to his left. Tried to catch the ball, but just wait and see the decision there from umpire. So umpire to get some different angle, and what the camera which is implemented here in this Paradise Cricket Ground, stator version and side version cameraman have to get that one. The camera which is implemented in this square leg region out of the boundary line. Definitely that's the one angle I want to tell you. We're going to get the best view for the third umpires to watch what really happened. Very, very interesting. What a clean hit is from Nawaz. And everyone wanted to know that what could be the decision from the third umpire. Zubair and bowled a very good 5 deliveries, but even the 6th delivery is also a very good one. But Nawaz has picked that one right from the mid of the bat. You can see that he's a very dangerous man. He strikes the ball very well. Wait and see what could be the decision here from third umpire. Fantastic cricket tournament is in progress. Just we are talking about all of them is absolutely contributed for the success of this cricket tournament. We are thankful and grateful for all the donors, sponsors, the supporters who heartily supported for this prestigious Eden Trophy 2026, which is proudly presented by Eden Sports Club Krishnapura. AK sound system, which is provided this wonderful sound system for this prestigious cricket tournament, and it was perfectly saved, and means just a couple of runs for Nawaz. Umpire got a perfect angle. So perfect balance there from the fielder while he was taken the catch, and of course he's gone out of the boundary line, but after releasing the ball to the playing area, he's went out of the boundary line, and that's what the addition from the third umpire. Have to respect the addition of the third umpire.
I request you to please come continue the matches here. Umpire, last ball, how many runs they taken? Only one. Couple of runs. 1 run. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಾಣಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಶಿಸ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್, just only one run, nicely saved by the fielder in the deep in the mid wicket region. Rakesh, the fielder, done a wonderful job as he got fantastic balance, and he was absolutely in airborne when he released the ball to the playing area. ದಯಮಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು. The first over completed and it's 5 on the board for the loss of 1 wicket, and second over going to start from the commentary box, and Nishar right arm around the wicket starts with the warm-up delivery of the afternoon, and nothing much to do with the delivery. The batter left the ball right, so one more addition to total with addition of that single score, and moves on to 6 on the board. Here comes again right arm around the wicket. He balls this time. Wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that in properly. Nawaz picked up a single with that single score, but moves on to 7 on the board for 1 wicket. The good bowling performance continues here from the team Zidan Krishnapura, and they know exactly that they wanted to get a very good start from the ball, especially the first the 2 out of the power play will going to be very crucial for any teams to round the wicket. Right amigos, this time Isham wanted to go for the expansive drive, that doesn't get hold of that in properly, but good enough for him to get into that deep square region for a single with that single scope, and moves on to 8 on the board for 1 wicket, and this has been a fantastic contest now between these two teams, and the bowler Nisar to continue from the commentary box, and this time to Nawaz, a lefty. They're waiting for his opportunity again. Wanted to slash that one, not interested by Isham. Nawaz very much interested. Maybe that thing Isham thought that it might be asking for trouble if you go for that risky run. No run scored, and score remains on 8 for 1 in the over number 2 is in progress. Here comes the next delivery. Nisar round the wicket. This time played it just wide of the fielder, and they're going for the single chance of run, or no one there to collect the throw from the field. Nawaz had to hurry for that run, and luckily for him that ball misses the stump, and he completes the single. 9 for 1. A tidy bowling performance again from Nisar in the second over of the power play. After that, Zubair, who starts well with the first over with the 5 runs. And now with the wicket of Altaf Alpadi. The last time in this over selection, 5th time in this over. This time slashed it, but doesn't get that much of timing enough to get the boundary. But the fielder is going back quickly to that cow point region. Nizam Kotekani, the quick fielder at the cow point region, extra cover region, going back and field the ball, and Isham has got plenty of time to complete 2 runs. Double figure, it's 11 off for 1 in the over number 2 is in progress. Nisar bowls this time, wicketkeeper missed it completely behind the stump, and wait for the umpire decision. It's a bye. Extra, oh good over, one more tidy over which comes in, and Nishar will not go to bother about that because this is a power play, and KFC Krishnapura are searching for the right track. It's 12 for 1 after completion of over number 2. You're watching Eden Trophy 2026, which is proudly presented by Eden Sports Club. So very good crowd here in the afternoon. Even the bright sunny afternoon, we can see that this is a dugout of KFC Krishnapura. Then exactly this is the big match here, and the first 2 over of the power play didn't got big runs, but it's not a bad run as well. It's a 12, means they're going exactly 6 runs per hour. Altaf Alpadi is relaxing in his seat. He couldn't manage to contribute with the big runs. Always when the new opening batters walk towards pavilion early, and always it's going to be a difficult time when you are sitting in a dugout watching some overs, just thinking about if I am there in the middle, I can hit 2 big shots. It's all happening, isn't it? What's the feeling sometime when you are in a dugout, when you are dismissed cheaply early stage of the innings. Zubair to continue from the commentary box, and
This time opportunity. Oh, he stops it. My goodness. Now they're going for the run as well. And they complete a quick single. Might be the chance or not. I don't know whether the ball which is came in the pull or it is after one bounce. But no idea. But Zubair tried his level best to take that. But they completed single anyhow. With that single, score moves on to 13 for the loss of 1 wicket in the over. Number 3 is in progress. Fantastic tournament is in progress. Lovely organizing there from Eden Sports Club. They are given all priority for the discipline. This is very important in cricket, isn't it? And if you wanted to organize the cricket tournament, they have to respect each and every aspect of the cricket. And that's what you are recognized with your character more than the talent. Again, played it straight to the field. A chance of run out here. The throw which is not quick enough from the field. And complete a quick single. So both the batters now, they're dealing with the singles, not giving any opportunity here by both the bowlers for these two batters to get into any big shots so far. 14 for 1. In the over. Number 3 is in progress. 2 singles in the 2 deliveries of the over number 3rd. Third time in this over. The appeal for leg before wicket, but ball just going down. Looks like, yes, it is. Umpire very much confirmed that ball will going to miss the leg stump. Even the ball hitting him on the mid-line leg stump, but ball have to travel, isn't it? When the ball hitting the front foot of the batter, the ball need to travel. That takes a little bit deviation in the ball, and definitely going to miss the leg stump. 14 for 1 in the over. Number 4 is in progress. Here comes next ball. This time drives it and powerfully down to deep square leg region. Fielder is there in the deep and fields the ball very well. And Isham wants a second, but Nawaz is not responded for that. Imtiaz, the fielder in the deep mid-wicket region, has done a fantastic job to collect the ball neatly and returns the ball quickly to the field bowler. It's 15 for 1 in the over. Number 3 is in progress. Excellent competition is on here. The day number 3 is the most excitement day for cricket. Go the young boys out of the tournament as far as the ranking team is concerned. And even NM Cricketers Mangalore, 2 big upsets in this day number 3. What could be that the team which is done very well in the recent tournaments. 10th Mile Trophy, Sauharda Trophy, Gori Young Boys becomes the runner-up. Hoping they came into with the big hope of lifting this Eden Trophy, but they finished their journey very early. And even NM Cricketers Mangalore, it's been a big upset, isn't it? 16 for 1. And here comes next delivery. Flum, absolutely flum, no doubt at all in that occasion. Isham playing that across the line. The ball is in the middle stump, and again he's been outstanding in this 2 overs. Zubair been fantastic. Just have a look at his bowling figure. 2 overs, no maiden, 9 runs, and picked up 2 valuable wickets. 4.5, which is economy of him. Absolutely flum in front of wicket here from yes, umpire has got no hesitation to call that LBW. 16 for 2 after completion of over number 3. KFC Krishnapura searching for the right track, and we can see some beautiful, of course, very decent spectators are enjoying the game of cricket under the shelter of the branches of tree. Even some elders, senior citizens also. This is what the popularity of underarm cricket is all about. It's not so easy to handle this weather condition the month of April, but still they're coming because they know exactly this is the one big tournament. A prestigious cricket tournament is in progress in this historical Paradise Cricket Ground. Bowler brought into attack to bowl the 4th over. Mubarak brought into attack. Vinod Pollard, the new batter in, and having a danger cap in his head. Definitely is a danger man, even though he's a very cool and calm customer, but he's very dangerous from the bat and the ball. Not personally, he's a very, very friendly nature. Mubarak to continue, and of course first delivery of the over number 4 starts with a lovely delivery. Big appeal coming from the wicketkeeper behind the stump. Sabit is very confident that he got
Nawaz lefty. If it is a successful one, I want to tell you it's a huge fish in the net. Definitely done a good job, and Nawaz lefty tried to drag his back foot. Will it going to be good enough for him to save him from that appeal from Sabit? Absolutely perfect walk, isn't it? The angling away from the left-hand batters, that line of the ball. And Shabit is waiting for this opportunity. And well, wait and see. Umpire Pradeep Kothari and Roland Pinto are the umpires here. We're going to observe this appeal, and we're going to observe the angle. And he's safe. He drags his bat. His right time. Nawaz lefty is not out. Of course, if the dugout of KFC Krishnapura, they got a big relax here. They got a heart in their mouth when the appeal is going on here, and it looks like they doesn't want to lose this man in a situation like this. A man who is in a terrific form. Whichever team is representing 10th mile, he represent for 11th Jaguars, and the team has become the champion. And then in the JD Trophy, represent for the team STC Jaipur, they become the runner-up. And he scored a valuable runs from the bat. Even in the Vitla, his team is become the champion. Look, and reverse apex comes into play and played it nicely into the deep gully region. Ball will going to cross the boundary line for 4 runs. After long wait, Nawaz lefty is in action. This is the first boundary of the innings of KFC Krishnapura, and first boundary from the bat of Nawaz lefty. Just have a look at that effort there from fielder. Not good enough, but he's tried his level best to stop the boundary. The ball winning the race against the fielder. And 20 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Over number 4 is in progress. Again, played it nicely into the long off region. They wanted to come back for the second day, but good fielding there by the fielder with that single score. But moves on to 21 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Zan Krishnapura so far is they're really bowled a very decent line and length. All the bowlers. Mubarak might be is the first bowler to concede the boundary, but all 2 bowlers done a great job here, especially Zubair has been outstanding in his 2 overs with the 9 runs. Now Vinod Pollard will going to take the strike here. Mubarak to continue 4 times in this over. Pass umpire Irfan. Reverse sweep, typical Vinod's reverse sweep. Not really try to hit it too hard, just using the pace. They played it gently down to third man for a single. With that single scope, and moves on to 22 for loss of 2 wicket. All Nelson, we can see in scoreboard 2-2-2. Even Nawaz lefty 1-1-1 and 1-1-1 again. The 11 balls, 11 runs. Vinod Pollard 1 ball, 1 runs. This has been something special scoreboard here. Outside the lamp of time. Too far, punishable, not from the batter but from the umpire. And this is what the runs is going to be very crucial. The extras which is conceded by you have to pay the penalty for that when you're going to chase the runs against a formidable KFC Krishnapura. Again wanted to go for the reverse stroke, doesn't get hold of then proper. Nawaz know exactly which direction the wind is flowing. You need to become a right-hander. Already got a success of hitting that one by playing the switch hit. They got the boundary in this particular over. 24 for 2, last ball of this over. 8 runs already came from this over of Mubarak. One of the best over from the point of view of KFC Krishnapura. Vinod to take the strike. Right arm over the kitty balls. Down the leg side, well with the reach of him. Good delivery to finish the over. Over number 4 gone, and KFC Krishnapura, they're going exactly 6 runs per over. It's 24 for the loss of 2 wicket. Eden Krishnapura wanted to give some more priority for the discipline, and there is no excuse.
So far, they've really done a wonderful job. It's always going to be a big lesson for all the organizers when you are giving more priority to complete the tournament with what actually we needed inside the boundary line. And this is something special, isn't it? They're given some time for every teams to be reporting time, tossing time. After that, there is no excuse. Even some punishment is also given by coming late. That will go into something which is good for underarm cricket in future, isn't it? So fifth over going to start from the commentary box end. Nisar to continue in his second and last over of his quarter. 6 in the first over. Oh, wanted to go for the expansive drive. Almost he got that one inside edge of the bat. And it looks like he's lucky. He's almost drags it into the stumps. One more single. With that single, Skobarna moves on to quarter century. 25 for loss of 2 wickets. It's not an easy quarter century for KFC Krishnapura. It's been a hard fought quarter century against a disciplined line and length from the bowlers of Zidan Krishnapura. Nisar, the second time in this over. To Vinod Pollard is batting on 1 out of 2. Reverse sweep comes into play down to deep extra coverage, and they completed easily in the end. Vinod Pollard implementing the reverse sweep, and Scoobert numbers on to 26 for loss of 2 wicket. Tomorrow will be the final day of this cricket tournament and the champion decider day, and hoping for more crowd will going to gather here to witness some excitement in this last day of cricket tournament. Hit that one pretty well down to long on for a walkable single by Nawaz. Different innings here from Nawaz. Usually is very, very explosive. They need to appreciate the effort of the bowlers of Zidan Krishnapura. The bowlers, way that they bowled that, kept that line, which is almost a difficult line for any batter to go for the big shot. Concentrating that line which is in the midland off stump and even along the carpet, all the bowlers. But job is not yet over. Thanks for the watermelon in the hot condition by the organizers. It's provided for the officials, and lovely delivery which is almost close to the leg stump. That's why Nisar is a little bit disappointed that he's almost that close to the leg stump of Vinod Pollard. He's almost exposing his stump to get that sweep shot effectively. And very important dot delivery from Nisar. 5th time in this over. Balls this time absolutely all the efforts which is given in the previous delivery which is gone in vain. That gifted couple of runs for the KFC Krishnapura by Nisar. 1+1. 2 to the total score. Numbers on to 27 for loss of 2 wicket in the over number 29 correction, and couple of deliveries remaining in their innings. Nawaz back on strike now. Tremendous striker of the ball. Nisar bowls. The pressure. This is absolutely the pressure, nothing else. After seeing that Nawaz left, he's back on strike. Of course, he bowled very well for this man. But in this situation like this, I think he's just wanted to get the ball away from the bat. 30 on the board. Wanted to go for the expansive drive. Doesn't get the proper connection again. Nawaz picked up a single. 31 for loss of 2 wicket. Last ball remaining of the over number 5. We have Afiz as a scorer in my right and enjoying the afternoon with the banana. 31 for loss of 2 wicket. Down the leg side, but well in the reach of the batter, and excluding that 2 wides in this over, but still it's a better over from Nisar. 31 for loss of 2 wicket after completion of over number 5, KFC Krishnapura. Last 2 overs remaining in the innings, and we'll see how well these 2 batters will go and change the gear in the remaining 2 overs.
Last couple of overs remaining, and bowler brought into attack Mubarak, and will going to continue. And 8 runs in the first, 10 runs in first over, 8 runs in the first over, and now wait and see how we're going to ball this penultimate over of the innings of KFC Krishnapura. They wanted to go for the expansive drive, appeal for leg before wicket, ball definitely going to miss the leg stump, and it found the umpire, the experienced umpire, and very good player as well of Eden Krishnapura, the former cricketer. 32 for 2. Mubarak to continue to Vinod Pollard. Deep square like mid wicket, long on, long off, and deep cow point the fielders in the deep. Lofted, and it's going to be a big one. Yes, it does. Well, just like we are talking about some ground, you have to use the word, just like Nawaz is, Star Nawaz saying that Idu Bandig. Well, it's absolutely hitting of course, the mountain, just missing that one. And it was definitely going to be a one more fantastic stroke came from Vinod Pollard. I already mentioned he's a danger man. And much needed 6 for KFC Krishnapura. Again, wanted to go for the big one. It doesn't get hold up. That and properly played it down to mid-wicket region for a single. With that single, Skubana moves on to 39 for the loss of 2 wicket. Nawaz lefty back on strike now. And after Vinod Pollard really making a little bit relaxed for the Nawaz lefty after hitting a 6. Is just taking the initiative for the acceleration of run rate. Nawaz once again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that and properly. Just a single. With that single, Skubana moves on to 40 for loss of 2 wicket in the over number 6 is in progress. Vinod Pollard, what outstanding strike from him to get the distance. Not an easy stroke to play in the book in this particular ground. When you try to hit over the long off, most difficult job. You have to get the power and timing. Again, try to hit it on too hard. Played it down to mid-wicket region. We'll go into pick the single for that. With that single, Skubana moves on to 41 for 2 in the over number 6. And last delivery will going to commence. So far, Nawaz lefty, different innings I already mentioned. 16 and 17 deliveries. And the last delivery of this over from Mubarak now to Nawaz lefty. Swings and missed. A dot delivery to finish the over. And one more expensive over. And 10 runs came from this over after completion of over number 5. KFC Krishnapura are looking good. And now 41 on the board. Last over remaining in the innings. And wait and see how well left and right combination will going to get the runs. Nisar to continue. Nasir to continue. Last over of the innings is coming up. It starts with the white, and with that extra scope, moves on to 42 for the loss of 2 wicket in the over number last is in progress. Nasir bowls this time well within reach of the batter.
Definitely, umpire have to wait and see whether they're going for review or not. Let's wait and see. Now they wanted to take the review. And very interesting to see that the reaction is not taking review. The fair delivery, the ball definitely passed inside the line. Umpire, is a fair or wide? It's a wide delivery, sorry. I think bowler himself is saying that the wide. The one more wide. This is not a good start. After that, lot of good effort there from the bowlers of Zizan Krishnapura not to make this mistake. 3 consecutive wide deliveries. And this was something, sometime the captain have to think about that. The new bowler have to come in the last over. And always you have to get some experienced man to get it the last over. 44 for the loss of 2 wicket. This time Vinod lofted straight to the answer mid wicket. Vinod can't believe his eyes. He just strike the ball very well, but placement is not good enough. Just choosing that longest part of the cricket ground mid wicket region. The fielder just waiting for this opportunity to grab. And that's a wonderful innings which comes in end of Vinod Pollard. After scoring a very valuable 10 runs. And in 9 deliveries, 28 runs partnership for the 4th wicket between Vinod and Nawaz left, which comes in end. And a good hand from Vinod Pollard, the kind of innings which is needed for KFC Krishnapura. He just performed in a new batter in with a jersey number 05. Acha Banur. Hanif. We're going to take the strike and the last 5 deliveries left in their innings. Nisar, good comeback after that 3 wide deliveries. Right arm over the kitty balls. Lofted high up in the air. We're going to take this one. Sabit, the man, is absolutely running long off fielder. In fact, Nizam Kotekani, one of the best fielder in the deep. Definitely played it very high, isn't it? Enough time for long off fielder to run to his front, but still it's a good run, good catch taken by the long off fielder. 44 for 4. Oh, once again Nelson in scoreboard. Hat-trick wide, bowled by Nasir. Now we're going to try for the hat-trick wicket. This is a kind of comeback you can see from this man. From hat-trick wide to now a hat-trick wicket he will going to try. Taslim, one more very talented left-hand batter. This usually is coming in the beginning as opener batter, but now is coming in middle order. Don't want to go for the expensive drive, doesn't get hold up, then properly picked up a single. Umpire will going to go for the third umpire is saying that exceeds the time limits. Sometimes it's confusion for the umpires, isn't it? The appeal is going on for the run out. Umpire just lifting his right hand. I thought it might be a third umpire, but he's saying that I'm showing you the wristwatch, saying that the fielding team exceeds the time limits. Have to bring one fielder inside the ring. That will go into benefit the batters, that's sure, because Nawaz lefty back on strike now. He's searching for a big one so far. Only one boundary came from his bat of his 16 runs of 18 balls. Still 3 more balls remaining in this over. 45 for 4. Nawaz wanted to go for the helicopter shot. And Taslim had to sacrifice. Taslim wanted to sacrifice his wicket because Nawaz doesn't want to take a run. He wanted to keep the strike. But one more lovely delivery you can see here from Nasir. A good throw coming from the wicket keeper to the hands of the bowler. Completes the formalities of run out. Basavana Godi. No, it's a Nawaz Belal. The new batter in, one more very, very handy left-hand batter. Just look at KFC Krishnapura's batting order.
that absolutely has a formidable batting department in the side. Once again, lovely delivery. Again, Nawaz trying for his favorite helicopter shot, but not really got success. Now he wanted to come back for the second. And this time, Belal back in the pavilion. Only one run added to total. Nawaz back on strike now. He's not given up yet. Scoreboard now moves on to 46 on the board. Last delivery of the innings. The man who played the first delivery of the innings will going to play the last delivery of the innings as well. Thank you for the information, Mr. Hanif. A fees correction. Here comes the last delivery. Lofted and fielder, absolutely one of the safest pair of hands. Nizam Kotakani has been outstanding in the field. And Nawaz lefty came as opener, played the first delivery of the innings, and now he's played a last delivery of the innings, but he's back in the pavilion in the last delivery of his innings, of their innings. And Zidan Krishnapura winning the toss, selected to bowl first. I think they bowled well. You have to appreciate the effort of the bowlers. Did a fantastic job. And this is what we can see, that batting effort of KFC Krishnapura. Nawaz left 17 different innings in 21 deliveries. But second highest run getter is Vinod Pollard with the 10 runs in 9 balls. But all we can see the small contribution from other players. The bowling effort, Zubair has been outstanding in the beginning. And 9 runs and 2 wickets. And Nasir picked up 3 wickets for 5 runs. And after bowling 3 wide deliveries, came back very strongly. And 47 required from 42 deliveries for the team Zidan Krishnapura. And before that, I would like to call upon the two teams for the next match for the signature. Sporting Surinje takes on team Torpedoes Khana. I request both the teams, please report here immediately for the signature. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರೇಂಜೆ ಮತ್ತು ಟಾಪರ್ಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವೇನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಜಿ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರವರೇ. ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹಾಗೂ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಒಂದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಸಂತಸತ ನಗುವ ಎರಡು ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯವುಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರ ಆ 17 ರನ್ನಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ KFC ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. 47 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿದಾನ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಾಕೇಶನ ನೆನಪು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆ ರಾಕೇಶನ ನೆನಪು, ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ರಾಕೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದೆ, 2 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಗಗನದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ತಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 47 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 42 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಇಶಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಅದೇ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬೈ ಮೂಲಕ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀರಜ್ ಕುಂಪಳ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ 5 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಶಾಮನ ದಾಳಿ ಪ್ರಥಮ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಫ್ಲವರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಶೇಖರನ್ನ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶೇಖರನ್ನ ತಮಗಿದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬಂದಿದೆ 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 42ರ ಮುಂದೆ 47 ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸಗಾರ ಹನೀಫ್, ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರು ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು ಈ ಹನೀಫ್. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ರಾರಾಜಿಸಿದವರು ಈ ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರು. ಹನೀಫನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಕೇಶ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ರವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಾಕೇಶ್
ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಗಗನದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜನ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಓಟಗಳು, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ 15 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಟಚ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರದ್ದು. ಆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಒಂದು ಟಚ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಕೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಶಾಮ್ ರವರ ಕೈಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ ಆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ಬಂದಿದೆ. 14 ರನ್ ಅನ್ನ ಚಾಬನೂರು ಜಿದಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 27 ಓಟ. ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಿದಾನ್. ಆದರೆ KFC ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಚೆಂಡಿದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡಿದೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿದಾನ್. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 30ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವಿನೋದ್ ರವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ವಿನೋದ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿಸಿದ್ರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. KFC ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದನ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನೋದ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಗಗನದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ವಿನೋದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಾಜ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಔಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ. ಯಾವಾಗ ವಿನೋದನ ಆಗಮನವಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆ ವಿಕೆಟಿನ ಕಹಳೆ. ಅದು KFC ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 12 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರವರ ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜಾಫರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಫರ್. ನಿಜಾಮ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಎದುರು ಆ ಜಾಫರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಜಾಮ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ವಿನೋದ್ ರವರೇ
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ನಿಜಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ನಿಜಾಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಓಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಓವರಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು, ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 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 ನೇರ ಗುರಿ, ನೇರ ಥ್ರೋ, ಸುಲಭ ಥ್ರೋ ಅದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24 ರನ್ನುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. 24 ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಶ್ಯಾಮ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ. ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಆಟಗಾರ ರಾಕೇಶನ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಆಟಕ್ಕೆ. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವೇಗದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವ ಶೈಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಬಂದಿದೆ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. ಇಂದು ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ಪಂದ್ಯ ಈ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಇಶಾಮ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ. ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟೆಕ್ಕನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟೆಕ್ಕನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಆದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಕೋಟೆಕ್ಕನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾಮನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಕೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಸಮಗ್ರ ನಾಯಕ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಿದಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯದೆಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚುರುಕಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜಿದಾನ್. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜಿದಾನ್. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಊರಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಜರುದ್ದೀನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಇದೇ ಜಿದಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರಿಗೆ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇಶಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19ರ ಮುಂದೆ 19. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು 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 ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಆಶಾ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ರಾಕೇಶ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಚಟಪಡಿಸುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹುರುಪಿದೆ. ಎಸ್ತಗಾರ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಆ ಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟ. ಇದು ಅಜರುದ್ದೀನನ ಆಟ. ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಭರವಸೆ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅರಿತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಜರುದ್ದೀನ್. 17ರ ಮುಂದೆ 17. ರಾಕೇಶ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ, ಮನಮೋಹಕವಾದ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈ ರಾಕೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ನುಂಗಿಬಿಟ್ರು ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ. ಆದರೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಸಾಬಿತ್ ರಾನ್ ತಡ್ಕಾ ಎಂಬ ತಂಡದ ಒಂದು ಮಿಂಚು, ಆ ಮಂಚುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ರನ್ ತಡ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಂಚು ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಬಿತ್. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಸಾಬಿತ್. ಆದರೆ ಜಿದಾನ್ ಎಂಬ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಚುರುಕಿನ ಹುಡುಗರ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಬಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 16ರ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಬಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕೊಂಪಳಾರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಿರುವು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ನ ಆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಬಿತ್ ಮತ್ತೆ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು 1 ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಯಾನೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸಾಬಿತ್ ರವರ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 31 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 5 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮೂಲ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ವಿನೋದ್, ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಎಸೆದ ಆ ಎಸೆತವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಅಚ್ಚಾ ಬನ್ನೂರು, ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹನೀಫ್, ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಾಗ 11ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 14 ಓಟ ಬಾಕಿ. ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಾಬಿತ್ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಒಂದು ಓಟ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿಯವರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓರ್ವ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ತನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಹನೀಫ್, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕೂಡ KFC ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಆಹಾಕಾರ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆ KFC ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಜರುದ್ದೀನ್ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಒತ್ತಡ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಈ ಈಡನ್ ತಂಡದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34 ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಹನೀಫ್ ಅಚ್ಛಾಬ 100 ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರಿಗಿದೆ. ಹನೀಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅಪಾಯ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ತಂಡದ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರವರ 5ನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇರುವಾಗ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಬಿತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಛಾಬನ್ನೂರು. ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಾಗ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಅಂಗಳದ, ಒಂದೇ ಊರಿನ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ 2 ಯುವಕರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯ ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ KFC ಪಾಳಯದಿಂದ ಎಸೆಯುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಬಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಬಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 10 ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು KFC ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿಯವರ ಆ ಚಮತ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ 10 ರನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯಾನೋ ಅಥವಾ ಜಿದಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತೋ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 5ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಸಾಬಿತ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನತ್ತ. ಸಾಬಿತ್ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಾನೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಓರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಬಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 5ರ ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಬೀತಿಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಸಾಬೀತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದೇ ಬಿಟ್ರು. ಸಾಬೀತ್ ಔಟ್. 4 ಮುಂದೆ 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮರೆಯದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 20 ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 27. ಆ 27 ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ನ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈಗ 4 ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಜರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನಿಸಾರ್ ಬೋಲಿಯಾರ್. ಬೋಲಿಯಾರಿನ ರತ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 4 ಮುಂದೆ 9 ಓಟ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ನಿಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಅಜರುದ್ದೀನ್. 3 ಮುಂದೆ 8. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನ ಬೋಲ್ಡ್ ಔಟಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಜ್ ಕುಂಪಳ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆಶಾ ಗೋಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಸಾರ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುವಾಗ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ರವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮೂರು ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಜಾಫರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಯಾನು ಈ ಜಾಫರ್. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ 3 ಮುಂದೆ 9. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು ಜಾಫರ್ ಅವರಿಂದ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಬಂದಾಗಿದೆ. 7 ಬೇಕು 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. 2 ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಜಾಫರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಇದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಹಸ ಗಾಥೆಯನ್ನ ಬರೆದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಸೇರಿಯಾನೋ. 2 ಮುಂದೆ 7. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಮುಂದೆ 6. 1 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 6. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೇರ್ತಾನೋ. ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಯಾನೋ ಅಜರುದ್ದೀನ್. 1 ಮುಂದೆ 6. ಇದರೊಂದಿಗೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ
ತಮ್ಮ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಜಿದಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದವರು, ಅದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದವರು ಅದು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿಯವರ ಆಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ರವರಿಗಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೂರಿಂಜೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏಕೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಮೀರ್ ಸರೂರ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದು. ಅಮೀರ್ ರವರೇ, ಆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ರವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಿಸಿದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಣವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿತಾ ಇರು, ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ರವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರಿಗೂ. ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಒಂದು ಮುಖ ಅದು ಏಕೆ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ಆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
तो दोबारा सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं ईडन ट्रॉफी 2026 के तीसरे दिन के इस मैच के लिए। फ्री क्वार्टर फाइनल अहमियत वाली यह मैच टॉर्पेडोज काना और स्पोर्टिंग सूरंजे के बीच इस मैच को आप देख रहे हैं। और दोनों टीम पिछले मैचों पर हराने वाले टीमों के नाम सुनने के बाद इस मैच की कदर को आप समझ सकते हैं। एक तरफ स्पोर्टिंग सूरंजे एनएम जप्पू को हराए हैं। एनएम जप्पू के खिलाफ रिलवान के वो शान भरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी स्पोर्टिंग सूरंजे को दूसरे राउंड के मौका दिए हैं। और दूसरी तरफ टॉर्पेडोज काना गोरी यंग बॉयज को हराकर आखिरी मौके में टॉर्पेडोज काना के मंसूर अंतरका के बल्लेबाजी की कुछ रफ्तार के साथ बने हुए उन 53 रन गोरी यंग बॉयज के लिए भारी पड़े। छोटी रन पर ही अपने इनिंग समाप्त कर चुके थे। और इस बार देखना है कि स्पोर्टिंग सूरंजे और टॉर्पेडोज काना के बीच चल रहा है यह मैच। जिस तरह से स्पोर्टिंग सूरंजे पिछले मैच पर एनएम जप्पू को हराए थे, क्या इस बार टॉर्पेडोज काना को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि हमेशा इस मैदान में सूरंजे परिसर के खिलाड़ियां और ये कमाल के गेंद और कमाल के गेंद निजाम के विकेट। शाहनवाज पिछले मैच के हीरो बने थे। शाहनवाज आरंभिक 4 ओवर पर जिस तरह से प्रशांत और शाहनवाज की जोड़ी अपनी स्पेल निभाए थे, उसी वजह से ही एनएम के ऊपर दबाव डालने पर सफल बने थे। लेकिन आखिरी मौके में कुछ गलतियां एनएम के लिए अच्छे रन दिला पाए थे। लेकिन रिलवान के वो रफ्तार निश्चित रूप से काबिल तारीफ। पिछले मैच के हीरो के नाम अगर चुनना है स्पोर्टिंग सूरंजे में, तो बेशक वहां पर रिलवान के नाम आ जाएंगे। क्योंकि रिलवान टॉर्पेडोज काना में भी किरदार निभाए हैं और एनएम जप्पू में भी। पिछले मैच में जिस तरह से एनएम जप्पू के खिलाफ रिलवान अपनी सक्षमता को पेश किया, रियाज की गेंदबाजी में लगाए हुए वो शानदार 2 सिक्सर एनएम के लिए भी वो चेतावनी थे। एनएम के खिलाफ रिलवान के वो प्रदर्शन मैं कहूंगा ताने की जवाब थे। जिन्होंने भी कठोर शब्दों से रिलवान की फॉर्म के बारे में सवाल कर रहे थे, तो उन सवालों के जवाब बड़ी मात्रा पर दिए हैं। और इस मैच में भी टॉर्पेडोज काना को इस बात को समझना होगा कि रिलवान जैसे खिलाड़ी अगर आपके खिलाफ खेलने वाली टीम पर हैं, तो वहां पर आपके कुछ कमजोरियां भी केंद्रीकृत हुए हैं। आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है, आपकी टीम के कुछ कमजोरी वाली बात जो है, वो रिलवान जैसे खिलाड़ियां जानते हैं। तो वाकई मजेदार अंत लेने वाले हैं ये मैच। गीतेश के आगमन, इस बार भी यॉक करने की कोशिश। क्या कमाल के लाइन और लेंथ। शाहनवाज द्वारा 1 नहीं 2 रन के इजाफा बने। पिछले मैच पर गीतेश के चेहरा बिल्कुल नहीं नजर आए थे, लेकिन इस बार टॉर्पेडोज काना गीतेश को भी साथ लेकर आए। और गीतेश के बारे में तो आप जानते हैं, अगर ठीक जाते हैं तो फेविकॉल से भी बढ़कर चिपक जाते हैं। एनएम जप्पू के खिलाफ नंदावर के उस श्रृंखला में, उस प्रतियोगिता में, जय भारत द्वारा आयोजित किए गए उस प्रतियोगिता में स्नेहा मालेमार के आधार स्तंभ बनते हुए हमेशा स्नेहा मालेमार के महारथी बन जाते हैं। पिछले कई सालों से हमने देखे हैं स्नेहा मालेमार के एक ऐसे सितारा है, फ्रेंड्स बाला के एक ऐसे सितारा है, और ज़रूरत पड़ने में अलग टीमों में भी अपने किरदार निभाते हैं गीतेश। इस बार ऑप्शन से काफ़ी बाहर, क्योंकि लगातार 2 गेंद शाहनवाज वाइड के रूप पर यॉर्कर के रूप पर दिखाए थे। तो उन यॉर्करों को गीतेश जिस तरह से निभाए, इस बात को देखने के बाद ऑप्शन से बाहर रखने की प्रयास किया है, ताकि कवर ड्राइव या एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर खेलने की वो कोशिश करे और उनके विकेट मिल जाए। इस बार अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति। शाहनवाज अपने ओवर की समाप्त करने से पहले खर्च किए हैं केवल 4 रन। स्पोर्टिंग सूरंजे शुरुआत के ये ओवर पर खर्च हुए रनों की संख्या और लिए हुए एक विकेट जो है निजाम के ऊपर, निजाम के विकेट बड़ी सी मछली कहे जाते हैं। तो ऐसे में स्पोर्टिंग सूरंजे को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। और इससे भी बढ़कर पिछले मैच के फलितांश देख लीजिए किनके खिलाफ मिले हैं। एनएम जप्पू को हराए हैं स्पोर्टिंग सूरंजे ने। और सूरंजे परिसर की ज्यादातर खिलाड़ियां अगर मैदान पर उतर आते हैं तो ट्रॉफियों के साथ लौटने की आदत रखते हैं। इस मैदान ही गवाह है।
अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास पर सबसे ज्यादा नॉकआउट सिस्टम के प्रतियोगिता में हो या प्रीमियर लीग, इस मैदान में सबसे अत्यधिक 5 लाख रुपए के धनराशि और उस चैंपियन ट्रॉफी को अपनाए थे सूरज परिसर। इस बार कैच आउट के कॉल और इसी के साथ और एक विकेट, बासित के विकेट, प्रशांत को मिले है ये सफलता। स्पोर्टिंग सूरज, क्या स्पोर्टिव स्टार्ट दिए हैं आपने। अब बेद्रा मीडिया के जरिए जितने भी दर्शक एक उदासी मनोभाव से, एक आलसी मनोभाव से इस मैच को देख रहे थे कि एक तरफ टॉर्पेडोज हैं और दूसरी तरफ स्पोर्टिंग के खिलाफ टॉर्पेडोज आसानी से जीत जाएंगे, ऐसे विचार के साथ आप मैच देखना शुरुआत किए होंगे। लेकिन यह जवाब है स्पोर्टिंग सूरज के। 4 रन 2 विकेट, 7 गेंद अब समाप्त हुए। तो टॉर्पेडोज खाना के लिए निश्चित रूप से यह आघात से बढ़कर, यह एक एक्सीडेंट से बढ़कर, मानो कि एक्सीडेंट इस तरह से हुए कि हाथ या पैर टूट गए, क्योंकि गिरे हुए दोनों विकेट हाथ पैर के बराबर, चाहे वो बासित हो या निजाम, टॉर्पेडोज के एक अविभाज्य अंग माने जाते हैं। शुरुआत के पावर प्ले में रन मशीन कहलाते हैं ये दोनों खिलाड़ियां। निजाम के विकेट तो गिर पड़े, लेकिन बासित के विकेट, अब देखना है कि इन शरीर के अंगों को जोड़कर पूरे शरीर को सुशिक्षित बनाने की काम अब कर पाएंगे या नहीं। ओहो, बड़ी सी अपील मंसूर रनतड़का के लिए। प्रदीप कोठारी आखिरी मौके तक गेंद को देख रहे थे और गेंदबाज प्रशांत भी कितने विश्वास के साथ उन्होंने ये अपील किए। कमाल के लाइन और लेंथ, क्या कमबैक किए हैं यहां पर, क्या प्रेशर डाल रहे हैं कारकला परिसर के ये प्रशांत। क्रिकेट के वो अनोखी खुशबू है कारकला परिसर, लेग स्पिन के मांत्रिक क्षेत्र है वो कारकला परिसर, और उस जगह से प्रशांत अपनी ऑफ ब्रेक डिलीवरी के साथ ये देख लीजिएगा किस तरह से टॉर्पेडोज खाना के खिलाड़ियों को फंसा रहे हैं। हर गेंद पर जितने दबाव वो क्रिएट कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड गवाह है इस बात को कि 5 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं, दूसरे ओवर के 3 गेंद अब बाकी। दाहिने हाथ ओवर से प्रशांत था, सफलता के बाद अपने आत्मविश्वास बढ़ाते हुए इस बार भी सीधे खेले। प्रशांत के पैरों में टकराने के बाद गेंद विकेटकीपर की तरफ दौड़ पड़े, और जब तक कि रिलवान उस गेंद को उठाने को आए, इससे पहले ही शाहनवाज गेंद को उठाकर वापस कर दिए। 1 रन तो नहीं रोक पाए, और इस सिंगल रन के बाद धीमे गति के साथ रनों की संख्या जुड़े हैं 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्पोर्टिंग सूरज वाकई इतिहास के पन्नों में अपनी टीम के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मंसूर रनतड़का के लिए उछालना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्सा लगे, लेकिन रन की कोई मौका नहीं। आज तो स्पोर्टिंग सूरज अपने टीम पर इस तरह के खिलाड़ियों को मिलाए हैं। एक तरफ रिलवान को देख रहे हैं, एक तरफ शाहनवाज को, नाजिम है, प्रशांत को हम देख रहे हैं। और इस बार इन स्विंगिंग डिलीवरी और ऑप्शन से बाहर के इशारा अंपायर से वाइड बॉल, लाइन के ऊपर गुजरने की सजा है ये, वाइड बॉल के इशारा। और प्रशांत जैसे गेंदबाजों के एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, अगर कोई और होता तो यहां पर थोड़े से उनके फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हुए देखते हो। इस बार बड़ी शॉट के लिए अंजाम दिखाने की कोशिश, मंसूर रनतड़का ऑन फायर, सीधे पत्थर पर गेंद, और ये शॉट भी प्रशांत के गाल पर लगे थप्पड़ की बराबर थे, क्योंकि वो शॉट की जो कनेक्शन, वो टाइमिंग, वो आवाज जो गेंद और बल्ले के बीच घर्षण की समय पर निकल आए। पिछले मैच में भी कमजोरी रन जो दिख रहे थे स्कोरबोर्ड में 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बने थे फर्स्ट मैच पर, लेकिन आखिरी ओवर पर मंसूर के बल्ले से निकली हुई वो चौका और एक सिक्सर, वही 12 रन रंग लाए थे। दिन गुजरते ही मंसूर क्रिकेट पर जवान हो रहे हैं। हम नहीं जानते हैं मंसूर की उम्र क्या है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की क्वालिटी जो है हर दिन जवान होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से वो विकेट के पीछे काम निभाते हैं, गेंद को लपकने के लिए हवा में जिस तरह से पक्षियों की तरह तैरते हैं, कमाल की बॉडी लैंग्वेज, कमाल की एनर्जी। और ये पिछले सिक्सर ने तो वाकई ये प्रूव कर दिए कि मंसूर रनतड़का ये सिर्फ नाम नहीं, ये शान भी है।
13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति। 10 गेंद जब समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर दिख रहे थे 5 रन और 2 विकेट, लेकिन मंसूर के आगमन के बाद अब धीरे धीरे से चित्रण भी बदल रहे हैं स्कोर बोर्ड पर। इस बार ऑफ स्टंप के एरिया पर गेंद को रखे, हाथ पर लेने ही वाले थे गेंद, लेकिन चिपक नहीं पाए। नाजिम स्पोर्टिंग सूरंजे के जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव को शेयर करने के साथों साथ इस मैच को जीतने के लिए जरूरत वाले उस गेम प्लानिंग की तरफ भी दिमाग लड़ा रहे हैं नाजिम। शाहनवाज अपने स्पेल आगे बढ़ाते हुए इस बार अच्छी गेंद सीधे मंसूर के पैरों में लगे थे, और रन के लिए जब नॉन स्ट्राइक से खिलाड़ी दौड़ कर आए गीतेश, तो पीछे मुड़कर अपने विकेट की परवाह न करते हुए वो पीछे मुड़कर देख रहे थे कि गीतेश क्या हुआ, पहुंचे कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे विकेट कितने समय टिक पाते हैं क्रीज पर, ये मैं ही खुद नहीं जानता हूं, लेकिन गीतेश के रुकने की जरूरत है, गीतेश की बल्लेबाजी जरूरत है। इस बार भी अच्छी बल्लेबाजी, क्वालिटी के ये दूजे नाम है, प्योरिटी के आईना है ये, मिरर ऑफ प्योरिटी। क्योंकि पिछली गेंद की लाइन को आप समझ लीजिएगा किस तरह से वो विकेट को निशाना बनाने वाली गेंद को जगह बनाने में वो इतने आसानी से कामयाब हुए। मंसूर इस बार भी ऑफसाइड पर चिप करना चाहते थे, नाजिम गेंद को उठाए जरूर, लेकिन मंसूर जिस तरह से अपने बल्ले को सामने लेते हैं उसी तरह से अपने शरीर को भी फुटवर्क इस्तेमाल, अपने शरीर को भी सामने ले आते हैं। 17 रन 17 पे खतरा, याद है ना ये बात। 17 रन 2 विकेट का नुकसान के बाद तीसरी ओवर के 5वें गेंद, इस बीच गेंद को फिर मोड़ने की प्रयास, और इस बार अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, आपस पर दोनों में टकरावट हुए, एक्सीडेंट, लेकिन गेंद बिल्कुल मैदान के अंदर। राफी दोनों फील्डर गेंद को रोकने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन आखिरी मौके में स्पोर्टिंग के ये दोनों फील्डर बस गेंद पर निगाह रखे, खुद पर नहीं। हम इसलिए बार बार कहते हैं माइक्रोफोन में कि अपने आप को संभाल कर जो भी आप करते हैं, जहां भी आप छलांग लगाते हैं, पत्थर भरे इन मैदानों में अगर छोटी सी भी चोट लग जाते हैं तो गंभीर परिणाम बिताने की नौबत खड़ी हो जाते हैं। तो जैसे ही स्पोर्टिंग के फील्डर वहां पर आपस पर टकराकर जमीन पर गिरे तो टॉर्पेडोज के डगआउट से खिलाड़ियां दौड़ते हुए नजर आए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। क्रीड़ा क्षेत्र पर विपक्षीय टीम के खिलाफ लड़ते समय फलितांश चाहे जो भी मिले, लेकिन उन खिलाड़ियों को अपने सहोदर मानना, अपने मानते हुए आगे ले जाना, यह अच्छी बात है। और वहां पर छोटे छोटे बच्चे, वहां पर आपको कोई काम नहीं है तो आप कृपया मैदान से बाहर आए। मಕ್ಕಳು ಆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इट्स सेव। एक बेहतरीन फील्डिंग, तीसरी अंपायर भी जांचते हुए ऑन फील्ड अंपायरों को बताए कि ये अच्छी फील्डिंग है। वो एक्सीडेंट के कोशिश बिल्कुल नाकामयाब नहीं हुए। राफी हमेशा मैदान पर बिल्ली की तरह दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, और ज्यादातर हमने इस राफी को क्रिकेट के मैदानों में इस तरह से देखे, एक संगठक के रूप में देखे हैं। जोग सुरिंजे नाम के टीम पर हमेशा हम राफी को देखते हैं।
और इस बात के लिए ही सूरिंजे परिसर काफी मशहूर है, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। और कभी कभी हमने यह भी देखा है कि सूरिंजे परिसर के लेजेंड खिलाड़ियां अगर खेलने की मन करते हैं तो मैंगलोर विभाग पर अपने आप को खेलने पर लगा देते हैं। उनके लिए विपक्षीय टीम की रैंक या उनकी क्षमता या उनकी दर्जा बिल्कुल मायने नहीं रखता है, हर किसी के खिलाफ लड़ने की काबिलियत रखते हैं सूरिंजे परिसर के खिलाड़ियां। आखिरी गेंद, शाहनवाज की आखिरी गेंद, और इस बार अच्छी लाइन भरी गेंद खेलना चाहते थे कवर्स के एरिया पर, लेकिन बल्ले के अंदरूनी निचले हिस्से के अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से छलांग लगाते हुए निकल पड़े। तो ऐसे में इस सिंगल रन मिलने के बाद अब गीतेश को दोबारा स्ट्राइक मिलेंगे और रनों की संख्या 20 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 20 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। स्पोर्टिंग सूरिंजे जिस तरह से शुरुआत किए हैं, टॉर्पेडोस काना को एक बार निश्चित रूप से एक घबराहट दिलाया है। 4 रन पर 2 विकेट लपक चुके थे स्पोर्टिंग सूरिंजे टॉर्पेडोस के, और विकेट के नाम भी बासित और निजाम के विकेट। चौंकने वाली बात नहीं तो और क्या हो सकता है। और उसके बाद टॉर्पेडोस काना की ये वापस आती कोई चौंकने वाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि चौंकने वाली बात या कोई बड़ी सी आवाज के साथ देखने लायक बात तब बन जाते हैं जब बिना उम्मीद वाले खिलाड़ियां या जिनके ऊपर निरीक्षण नहीं रहते हैं, अगर वो खिलाड़ियां अच्छे खेलते हैं तब तो चौंकने वाली बात बन जाते हैं। लेकिन टॉर्पेडोस काना के 11 से 11 खिलाड़ियां एक दूसरे पे भारी हैं। अगर एक सोना निकलते हैं तो दूसरा हीरा। और इस मैच के वीक्षण में दीपक शेट्टी रॉक जिम ईडन के एक रेस्पेक्टेड मेंबर भी है और हमेशा ईडन को ऊंचे दर्जा पर दिखाए हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर के किरदार निभाते हुए क्रिकेट के दीवाना है। जब भी ईडन के साथ मिल जाते हैं तो उनके वो बचपना याद कर लेते हैं, वो नकरेपन, वो हंसी मजाक, वो ताने भरे कुछ हास्य मिश्रित शब्दें। इसलिए तो ईडन कृष्णापुरा हमेशा दीपक शेट्टी को पसंद करते हैं। प्रशांत अपने स्पेल के दूसरी ओवर के दूसरी गेंद को लेकर तैयार। इनिंग्स के दूसरी ओवर पर जो कमाल दिखाए थे प्रशांत ने, और इस बार भी मौका अब मिल सकते हैं। जी हां, बल्ले से गेंद लगने के बाद मंसूर के पैरों पर टकराकर चलान लिए। तो ऐसे में कोई चर्चा के लिए कोई मन नहीं लड़ाए। मंसूर खुद जानते थे कि अगर यह कैच के रूप पर लेते हैं तो मेरे विकेट निकल पड़े। तो स्पोर्टिंग सूरिंजे मैं कहूंगा और एक बार वापसाती के निशानी दिखाए हैं। पिछले ओवर पर जो खर्चीले साबित वाली रन निकल पड़े थे, अब उस रन को रोक लगाने की और एक मौका भी प्राप्त हुए। मंसूर रन तटका के विकेट, क्योंकि दबाव में टॉर्पेडोस काना को उस दबाव से हटाकर टॉर्पेडोस काना की प्रतिष्ठा के अनुसार रनों की संख्या जुड़ाए हैं मंसूर की बल्लेबाजी। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एक शानदार सिक्सर लगाकर 7 रन के दिन उनकी योजना, उनकी भूमिका 7 रन के है। अब तीसरे विकेट 21 रन पर गिरने के बाद गीतेश के साथ जुड़ रहे हैं शाकिर, द रोबोटिक शाकिर। जितने पतले शरीर इनके लग रहे हैं आपको, बिल्कुल रोबोट की तरह। रोबोट की आकृति में भी कोई चर्बी या मांस नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ अंदर छुपे हुए वो सॉफ्टवेयर के वायरें नजर आएंगे। उसी तरह से शाकिर के शरीर के नसें बिल्कुल रोबोट के वायर के बराबर। अब देखना है कि इस मैच में शाकिर और गीतेश की जोड़ी, ओह माय गुडनेस, भाग्यशाली रहे यहां पर शाकिर, क्योंकि उनकी फेवरेट शॉटों में से एक है कि 100 स्वीप करना या रिवर्स स्वीप करना। पिच के ऊपर बल्ले को आड़ा सुलाते हुए जादू तरीके की कुछ शैलियां दिखाकर पार्टनरशिप जब बिल्डअप करने की जरूरत हो तो धीरे धीरे से एक एक सिंगल रन के साथ शुरुआत करते हैं शाकिर, लेकिन जरूरत पड़ने में अपने विस्फोटक बल्लेबाजी भी दिखाते हैं। इस बार गीतेश स्क्वायर लेग को निशाना जो बनाया ये गलत नहीं थे, लेकिन गेंद आखिरी मौके तक गेंद किस लाइन पर आ रहे हैं इसको समझना भी जरूरी है। प्रशांत की गेंदबाजी,
क्या कमाल की गेंदबाजी दिखाए हैं। 5 गेंद केवल 2 रन। अपनी स्पेल के पहली ओवर में भी इसी तरह से डॉट बॉल के साथ चमक चुके थे और इस बार भी गेंद को स्वीप करने के प्रयास किए, लेकिन बार बार गीतेश के अंदाज को बदलने की प्रयास। क्या स्पेल समाप्त किए हैं प्रशांत ने। केवल 2 रन और 1 विकेट वाली इस ओवर और इनिंग्स के दूसरी ओवर पर प्रशांत ने कुल मिलाकर एक सिक्सर के साथ 8 रन खर्च किए थे। 5 गेंदों में केवल 2 ही रन, लेकिन मंसूर रन तड़का के वो आखिरी गेंद पर लगाए हुए सिक्सर थोड़ी सी महंगी साबित हुए थे, लेकिन दोबारा दूसरी ओवर पर प्रशांत ने यह साबित किए कि सिक्सर यूं ही कभी कभी लग जाते हैं बल्लेबाजों के कुछ अच्छे टाइमिंग के वजह से, लेकिन गेंदबाजी पर मेरी गेंदबाजी इतनी खराब बिल्कुल नहीं है कि मेरे तरफ कोई उंगली दिखा सके। कमाल की ओवर। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब टॉर्पेडोज कान्हा को फिर एक बार सोचने पर मजबूर किए हैं रनों की संख्या 22 रन 22। अब 5वें ओवर को लेकर आए हैं स्पोर्टिंग सूरिंजे की तरफ से मुहाज के सीरोड। अच्छे खासे गेंदबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर। जितनी लंबाई उनके शरीर की देख रहे हैं उससे भी लंबाई गेंदबाजी पर भी दिखते हैं। और इस बीच अंपायर के कुछ इशारा देख लीजिए कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, मेरे पास कुछ अपील मत कीजिएगा, ये कहना है। क्योंकि जब आप गेंदबाजी करने के बाद अंपायरों के सामने रुकते हैं तो कुछ देख नहीं पाते हैं, तो वाइट बॉल के इशारा अंपायर से, और गेंदबाज भी सहमत है इस निर्धार से। मुआज इस बार अच्छी लाइन गीतेश को फंसाने की प्रयास, और रन आउट की खतरा भी बन सकते थे। रिलवान ऐसी बातों में काफी माहिर रहते हैं। इस तरह के मौके में रिलवान रन आउट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट पर माहिर है रिलवान। तो अब तक गिरे हुए 3 विकेटें अब भूल चुके हैं टॉर्पेडोज, क्योंकि क्रीज पर जो 2 खिलाड़ियां खड़े हैं उनकी अनुभव काफी है ये मानना है, लेकिन कभी कभी अच्छे रास्ते में भी ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। एक सिंगल रन यहां पर प्राप्त होते हुए टॉर्पेडोज कान्हा को। और अंपायर गेंदबाज को कह रहे हैं कि आप गेंदबाजी के बाद मेरे सामने खड़े रुक रहे हैं, आप सीधे पास हो जाइएगा, वरना मैं आपकी गेंद की लाइन को आखिरी तक नहीं देख पाऊंगा, निर्धार नहीं सुना पाऊंगा कि वाइड गए हैं, विकेट गिरे हैं या राइट एम ओवर द विकेट से गेंदबाज मुहाज फिर एक बार तैयार अपने ओवर के तीसरी गेंद को लेकर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, 2-3 कदमों के इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी में। इस बार अच्छी लाइन बिल्कुल विकेट को निशाना बनाते हुए। उन हाथ को देख लीजिएगा, जब डिलीवरी हुई गेंद वहां से लेकर विकेट तक बिना हिले गेंद, कोई स्विंग नहीं, सीधे विकेट तक, और उस गेंद को रोकने की प्रयास किया, सफल भी बने गीतेश। इस बार गीतेश बार इंतजार करने के बाद जिद पर अड़क चुके थे कि क्यों नहीं मिल रहे हैं मेरे बल्ले को गेंद। ये रहा स्क्वायर लेग के और मिड विकेट के बीचों बीच ये सिक्सा, फ्लैट वाले सिक्सा। इसलिए तो गीतेश को सबसे बेहतर खिलाड़ियों में माने जाते हैं। 2 गेंद अभी भी बाकी। अंडरआर्म क्रिकेट के ऑलराउंडिंग प्रदर्शन में या बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में अगर आप अलग अलग विभाग करते हुए रैंकिंग तय करेंगे तो भी गीतेश वो टॉप 10 में होंगे। ऑलराउंडरों में माने जाते हैं तो सबसे बेहतर जगह मिलेंगे गीतेश को। मुआज इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकले और अंपायर कह रहे हैं कि मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूं। जी हाँ, वाइड बॉल के इशारा, और अंपायर कह रहे हैं कि आप राउंड द विकेट से गेंदबाजी कीजिएगा, ओवर द विकेट आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए तकलीफ हो रहे हैं, और वरना मैं आपकी गेंद को
नो बॉल करार देने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए आप राउंड द विकेट कीजिएगा। और इस बार डॉट बॉल, आखिरी गेंद, 33 रन, 33 ऑन द बोर्ड। लास्ट बॉल ऑफ 5th ओवर। मुआज, और इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन प्रशांत वहां पर खड़े हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुए, लेकिन 2 रन तो वहां पर अवश्य मिलेंगे टॉर्पेडोज खाना को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी। 35 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 13 रन खर्च किए पिछले ओवर पर मुआज ने, एक लंबी सी ओवर। और यह नजारा पिछले मैच में भी हमने इसी तरह से देखे। शुरुआत के 4 ओवर पर बने थे 25 रन स्पोर्टिंग बजपे के खिलाफ एनएम जप्पू के, जहां पर प्रशांत और शाहनवाज दोनों गेंदबाजों के 2-2 ओवर वाली स्पेल कमाल के ओवर दिखाए हैं। लेकिन 5वें ओवर महंगी साबित हुए थे, 6ठा ओवर भी महंगी साबित हुए। और उसी प्रकार अब टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजी में भी वही असर देख रहे हैं कि शुरुआत के 4 ओवर तक टॉर्पेडोज खाना को बांध के रखे थे। 3 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद, अच्छे खिलाड़ियों को आउट करने के बाद 3 ओवर पर तो 20 रन बने थे, और पहली ओवर तो 2 रन वाली ओवर। यह बदलावन आप समझ लीजिएगा। अब देखना है कि बचे हुए 2 ओवर स्पोर्टिंग सूरंजे टॉर्पेडोज खाना को अब कितने रन खर्च करने में मौका देते हैं। राफी शाकिर के लिए, शाकिर तो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन राफी थोड़ी सी उछाल के साथ गेंद को दिखाए। 22 के इशारा पैर से राफी, जिन्होंने पिछली बार उस फील्डिंग के समय पर उस एक्सीडेंट पोजीशन पर नजर आए थे, एक अच्छे फील्डर हैं। और इस बार गीतेश को यॉक करने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कमाल के फील्डिंग। शिफाज, ये सूरंजे परिसर के काले बिल्ली कहलाते हैं, जंगली बिल्ली है ये। मैदान के अंदर इस तरह से दौड़ते हैं जिस तरह से जंगल में जंगली बिल्लियां। बिल्कुल, आप एक बार देखेंगे दोबारा गायब हो जाएंगे आंखों से आप। एक फ्लेक्सिबल शरीर के साथ क्रिकेट को हमेशा अपने शरीर में चिपकाने वाले खिलाड़ी। लक्ष्यम से लंबी गेंद, लक्ष्यम से बाहर। राफी 1+1, वाइड +1, 2 more added in the total। और पिछले ओवर पर 13 रन खर्च होने के बाद बाकी बचे हुए गेंदों को आप इस तरह से संभालना होगा कि न्यूनता ना हो। शाकिर इस बार हल्के से गेंद को स्वीप करते हुए, और क्या कमाल के फील्डिंग और थ्रो कहने होंगे। शिफाज, तीसरी अंपायर को अब यह निर्धार सुनाना होगा, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर के बदल लिए हैं। पहली कोशिश में फिसले हो, लेकिन तुरंत उस गेंद को उठाकर विकेट कीपर तक इस तरह से थ्रो कर दिए। क्या कमाल के थ्रो थे, बेहतरीन टाइमिंग। एंड इट्स आउट। कमाल के फील्डिंग वहां पर। शिफाज, जिस तरह से हमने राफी के नाम लिए, और शिफाज को भी कहना होगा जो सूरंजे के ये ऑल्टरनेटिव क्रिएटर हैं। उस टीम के नाम को इस तरह से चुने थे शिफाज ने कि कभी कभी कुछ कमेंटेटर को भी मजबूर किए थे उन्होंने। जोगजो कह नहीं पाए हैं कुछ कमेंटेटर, कोई जोजो कहते हैं, कोई जोजो कहते हैं, लेकिन उनके टीम के नाम थे जोगजो। शिफाज ज्यादातर उस टीम के सारथी निभाते हैं। तो आज स्पोर्टिंग सूरंजे टीम पर शिफाज और राफी को देखते हुए हम निश्चित रूप से काफी खुश हैं, क्योंकि केवल नाम ही गांव के नहीं बल्कि खिलाड़ियां भी हैं, नाजिम हैं। और ये देख लीजिएगा जिस तरह से बेद्रा मीडिया दर्शकों के ऊपर असर पड़ाए हैं, इस ईडन ट्रॉफी के प्रभाव घर बैठे हुए। शायद जमाल पंचम में मैच को देख रहे थे, केएफसी कोडिकल के महारथी। इस बार चिप करने की कोशिश, स्टॉपेज, और ये रहा और एक विकेट। राफी और एक विकेट के सरदार बने। हारिस कैच को लपकने में कामयाब। अब दोबारा टॉर्पेडोज के ऊपर विकेटों के प्रहार कर रहे हैं।
41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। दूसरी तरफ गीतेश जो इनिंग्स के दूसरी गेंद पर जुड़े थे, 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं गीतेश। पिछले मैच और इस मैच के बदलावन, वो फर्क देख लीजिएगा, और उमर शमीम के प्लानिंग के अंजाम देख लीजिए। क्योंकि जिस तरह से पहली मैच में आरंभिक बल्लेबाजी की वैफल्यता दिखाए थे टॉरपीडोज के खिलाड़ियां, आखिरी मौके पर अगर मंसूर की बल्लेबाजी में वो रन नहीं निकल आया तो शायद दबाव में गिर जाते। लेकिन दूसरे मैच के लिए गीतेश को लाकर, गीतेश के ऊपर इतने भरोसा तो विश्वास के साथ रखते हैं। अब गीतेश के साथ जुड़ रहे हैं रंजीत, एक ही सीजन में 2 बार बाइक जीतने वाले, स्कूटर जीतने वाले ये मल्टी टैलेंटेड रंजीत किसी भी मैदान पर अपने आप को इस तरह से फिट कराते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन पन। आखिरी गेंद बाकी है, 42। अब ओवर की आखिरी गेंद, छठा ओवर की आखिरी गेंद, राफी। गीतेश के लिए अब इस बार भी यॉक करने के प्रयास, पैर की जड़ को ही निशाना बनाते हुए गेंदबाजी किए, और यहां पैरों में लगकर जब विकेट के पीछे दौड़े गेंद तो लेग बाई ही मिलेगी। यहां पर इशारा किए हैं अंपायर ने, तो लेग बाई के साथ मिले हुए इस सिंगल रन के साथ अब रनों की संख्या है कुल मिलाकर 43 रन, 43 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। अब आखिरी 6 गेंद, लगभग इन 6 गेंदों में 6-7 रन के अंदर टॉरपीडोज की बल्लेबाजी को नियंत्रण करना होगा। अगर आप करते हैं आखिरी ओवर पर छोटे रन खर्च करते हुए इस ओवर को संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं एनएम के खिलाफ आपको जो लक्ष्य मिले थे 51 के, 51 के, उस लक्ष्य को जिस तरह से आप पूरा करते हुए अंडरआर्म क्रिकेट को एक संदेश आपने भेजे कि बड़े बड़े क्रमांक की टीमों को हराने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों की जरूरत नहीं, बस हौसले की जरूरत है, कॉन्फिडेंट की जरूरत है, खुद पर भरोसे की जरूरत है। विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के नाम या टीम के नाम या उनके पुरस्कारों की संख्या को देखते हुए डर जाना, नर्वस हो जाना, यह कमजोरी नहीं तो और क्या है। आखिरी ओवर की पहली गेंद, इस बार अच्छी लाइन थे, वन टॉप डिलीवरी, और गीतेश चिप करते हुए मिड ऑन पर गेंद को खेले, और एक सिंगल रन अब गीतेश के लिए भी। निशु छोटी उम्र पे ही अपनी टैलेंट भरी क्रिकेट दिखाने वाले निशु, और इस बार रंजीत गेंद को स्क्वायर लेके और मोड़े, और प्रशांत अच्छे फील्डर हैं, तो ऐसे में दूसरे रन की योजना नहीं बनाएंगे गीतेश और रंजीत, क्योंकि प्रशांत जितने अच्छे गेंदबाजी करते हैं उससे भी बेहतर फील्डिंग भी अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पायरेशन है, ये आदर्श है। निशु तैयार, यंग टैलेंटेड निशु, जिस तरह से यज्ञेश, जिस तरह से आदि जैसे गेंदबाजों की एंट्री आपने देखे थे, माजिन को देखे थे आपने, उसी तरह से निशु की एंट्री भी कमाल के गेंदबाजी यहां पर। लेकिन अब से थोड़े बाहर निकलते ही खुद अपने दोनों हाथों को सर पर लेकर अपने ऊपर पछतावा वाली वो भावना दिखाए कि हाँ गलती बने हैं मेरे हाथ से, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। अगली गेंद निशु, ईडन ट्रॉफी 2026, 4 दिन के क्रिकेट के त्योहार। चैंपियन बनने वाले टीम को मिलेंगे 1 लाख रुपए धनराशि के साथ एक और नए विशेष दाखला ईडन ट्रॉफी में। आप देख सकते हैं कि चैंपियन को मिलने वाली जो ट्रॉफी है 25 किलो वजन वाली वो ट्रॉफी है, ट्रांसपेरेंट ट्रॉफी, और उसको उठाने के लिए केवल जीतने की जरूरत ही नहीं बल्कि कप्तान के पास वो हिम्मत भी होना चाहिए, वो ताकत भी होना चाहिए कि वो 25 किलो के ट्रॉफी को अपने कंधों पर उठाए। गीतेश इस बार मिड विकेट पर गेंद को खेले, और क्या खूबसूरत शिफाज, आज तो फील्डिंग पर वाकई ही जंगली बिल्ली लग रहे हैं।
टाइम आउट के इशारा। 7 ओवर के गेंदबाजी के लिए जितने समय यहां पर तय किए जाते हैं नियम के अनुसार, वो समय समाप्ति की घोषणा। तो अब फील्डिंग पर एक बदलाव, सर्कल के अंदर एक फील्डर को लाना होगा। तो ऐसे मौके में बल्लेबाज अगर समझदार निकलते हैं तो इस मौके की फायदा उठा सकते हैं जहां पर वो जगह खाली पड़ते हैं। और इस बार भी गेंद को उछालने के प्रयास किए, लेकिन शॉर्ट फाइंड लेग के एरिया पर गेंद निकलते ही लेग बाय के इशारा पैर से एक सिंगल रन। अड़तालीस रन, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। आखिरी ओवर को वाकई ही क्या कंट्रोल गेंदबाजी निभाए हैं निशु। और इस बीच अच्छे स्विंग भरी गेंदबाजी की उस क्षेत्र से ही जमीन के साथ गेंद को इस तरह से छोड़े जिस तरह से सनातन संस्कृति में कभी कभी मनोरंजन के लिए ताराई के जो खेल देखे होंगे आप, आपस में दो कोकोनट को टकराते हुए, तो उसी प्रकार से गेंदबाजी। तो इनिंग्स की समाप्ति 23 रन के पारी निभाकर नाबाद होकर 23 गेंदों पर 23 रन के पारी। गीतेश आउटस्टैंडिंग एफर्ट। बासित 1 रन बनाकर आउट हुए और निजाम 0 रन पर, मंसूर 7 रन बनाकर 6 गेंदों पर, और उसके बाद शाकिर 3 रन बनाकर 0 रन पर हारिस आउट होने के बाद रंजित 2 रन बनाकर नाबाद होकर इनिंग्स को समाप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर टॉर्पेडोज का ना रनों की संख्या अब कुल मिलाकर बनाए हैं 49 रन, 50 रन के लक्ष्य। 50 इज अ टारगेट फॉर स्पोर्टिंग सूरिंजे। 42 गेंदों में 42 डिलीवरीज। अब तालमेल यह है कि पिछले मैच में 51 रन के लक्ष्य मिले थे, 51 मिले थे, वो भी एनएम के खिलाफ, और एनएम की गेंदबाजी भी उतने ही मजबूत थे। आतिफ हो, रियाज हो, शानदार गेंदबाजी की लाइनअप थे। लेकिन यहां पर टॉर्पेडोज काना ने दिए उस रन से भी 1 रन कम। 50 जैसे रन को 50 की आंकड़ा पूरा करते ही टॉर्पेडोज काना के ऊपर चढ़ जाने की मौका। तो क्या आज स्पोर्टिंग सूरिंजे इतिहास बनाएंगे इस एडन ट्रॉफी में? 42 गेंदों पर 50 रन की इस एक सवाल को स्वीकार करते हुए अब जवाब के तौर पे बल्लेबाजी किस तरह से निकल आएंगे। अच्छे खासे अंडरम क्रिकेट के महारथियों के एक फौज लग रहे हैं आज स्पोर्टिंग सूरिंजे। तो आइए सतीश जी, अब आपकी बारी कि टॉर्पेडोज काना और स्पोर्टिंग सूरिंजे के बीच चल रहा ये एक कमाल के संघर्ष वाली मैच है, क्योंकि पिछले मैच जिस तरह से सतीश जी आपने देखे थे, एनएन के खिलाफ स्पोर्टिंग सूरिंजे 51 रन बनाए थे रिजवान के वो रफ्तार भरी 2 सिक्सर के साथ। जी हाँ, तो अब यहां पर 50 रन के लक्ष्य है। 50 इज द टारगेट फ्रॉम 42 बॉल। तो बात कुछ ऐसे भी बन सकते हैं जो दर्शकों की सोच के बाहर हो। तो आप क्या कहेंगे, आपके अनुमान क्या है? So thank you so much, Sanawaz. Just coming back to this match, you are just rightly mentioned. The cricket is always given some surprises, especially for this particular tournament. Eden Trophy is given so many surprises in the third day itself. The team like NM Cricketers Mangalore and Gori Young Boys out of the tournament, and of course Eden. The team Sporting Zidane. Sporting Surinje, definitely they got the potential of giving one more surprise in the tournament. But altogether 51, which is 50 is exactly the target. Something there in that figure 50, isn't it? And there, of course,
So welcome back once again. Yes, just back to this the matter which is raised by Star Nawaz, that will it going to be any chances here for the team, the Sporting Surinji, to make one more big upset in this tournament. The same team which is upsetted NM Cricketers Mangalore, and the target which is 51, and they chased down, and definitely they got some the positive. They will going to take some positive from that point of view, and they wanted to get that one into this match as well. But thing here is that after getting Arshit and Gitesh, after getting Ranjit and Gitesh into Tarpados Khana, and they make the bowling department is more formidable for the team. So welcome back once again. Ranjit picked up a wicket in the form of caught and bowled wicket of Prashant back in the pavilion. Shanawaz replaces him, and now he will go into ball the next delivery. Beautifully ball, perfect one in the negation, and Shifaz the batter is tried to get that one on the onside region, but beaten by that incoming delivery of Ranjit, and no chance for any run. Good start here from Ranjit so far in this first over, and team Surinje, Sporting Surinje, they wait and see how well they will go and get the runs down the leg side, but he shuffled across the line of delivery. They're going for the quick single, chance of run out in the non-strikers, and both the batters completed the single, and looks like it's a bye, and with that bye, Skoban Namuzan to 2 on the board, 2 for loss of 1 wicket, and in the over number first is in progress. Shanawaz, such a good striker of the ball, and the man who played a wonderful innings in that Jai Bharat trophy, played at Nandawar School Cricket Ground. A lovely delivery, change of pace in the negation. Ranjit bowled the slower one. You know exactly what Shanawaz will going to try for, and he loves to see the ball coming to the bat quickly, so that he reduces the pace, bowled the slower one, and defeats the bat of Shanawaz. 2 for 1. Sporting Surinje searching for the right track. Down the leg side, but very the reach of the batter. Wonderful over there from Ranjit. I've already mentioned inclusive of Ranjit and Gitesh for Tarpados Khana. Definitely going to give some kind of the boost here for the team. And this is what sometime we are saying the underarm cricket is all about. Hakim Surinje, oh my goodness, he's watching. He is watching a live telecast and from YouTube channel.
and definitely he's a man making some big plan here. Oh, he's watching that live while driving. Be careful. It's not a Hakim, but those who are watching through YouTube channel by driving, I think need to be very careful, and you need to be very careful, because if you are not a driver, you are sitting in beside the driver, it's not no problem, but driver need to be very careful. It's 2-1, and maybe Akim is making a game plan for the last match of the today against Young Friends Surua. It's going to be the match will going to be resumed. Ball to ball run required for Young Friends Surua against KFC Kodikal, and we can see here the most this is from Saudi Arabia, and we can see that how difficult they are spending a time in one room, the 5 to 6 people for their daily bread and butter. It's not so easy. Oh, this is what you call the sound slip, the perfect example of sound slip. Tanveer of Bedra Media, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. Played it nicely into deep long on, and it looks like the fielder is underneath it. And just he wanted to get the distance, but not really having that much of power in the shot. And intention is very clear here from the batter that he wanted to get the one big shot after that slow start in the first over, but in the deep long on, Akram, the experienced man, is making no mistake at all. Wicket number 2 gone, and Sporting Surinje still looking in more trouble. 2 for 2. It's been afternoon. The time is exactly, it's not afternoon, it's almost evening, 3 past 45. Two for 2. And the bowler brought into attack. Chetan for Tapados Khana. One more excellent bowler for the side, but he's shown his excellence in batting in the Jai Bharat Trophy outside the line of off. And what an heroic innings from Chetan when his match is completely out of the hand against KCCR Kadri. He hit that 3 massive sixes in an over in the boundary. He's opened the match for the team, but unfortunately lost the match by 4 runs. Chetan right arm over the kiddy balls. Nicely driven down to long on region for a single. With that single scope on the moves and 3 on the board. I thought in this particular match Chetan will going to be promoted after watching his innings in the previous tournament, but he didn't got a promotion. And yes, he's just sending a strong message that he's got the potential in his batting as well. 4th time in this over. Round the wicket right arm. Shanawaz drives, lack of placement, straight to answer feeder, and run out taken place. And unfortunately Sharif has to sacrifice his wicket for Shanawaz. You can see that he almost hit that one nicely, but the placement is not good enough, and played it straight to the hands of Gitesh. He's got an underarm throw, and Shanawaz almost reached to that non-Saiger's end, and his partner sacrificed his wicket, Sharif, for his teammate. The wicket number 2 gone. Here you can see that they're now just observing, telling that Tanveer that he already gone viral, and I can't do anything for that. And absolutely slight bit of changes in the word actually. Chinte illadavanigu sante illu nidde. I told that Jatrel in what is the same meaning, nothing in that. And Tanveer absolutely well, please don't disturb him, actually let him to sleep a little bit. And Altaf Falpadi, I think, is the man who has disturbed Tanveer. 3 for 3.
that they're deep in trouble. Sporting Surinje still searching for the right track. The man who changed the game, played a magnificent innings in the previous matches, came into bat here. Rilwan hit two massive sixes against Riaz in NM Cricket's Mangalore. 3 sixes in fact altogether. Oh my goodness, it's going to be a chance. Pradeep will not going to give this opportunity. This is a huge one for Team Torpedoes Khana as Rilwan, the hero of the previous match, is out for duck. Just tried to get that big shot, but he just almost drags the ball from the outside the line of off stump. Pradeep, one of the best fielder in the side, making no mistake at all. It looks like a Kabaddi scoreboard, 3-4 for Sporting Surinje, 3-4. Chetan strikes with the 2 wickets in this over. What an outstanding bowler. He maybe is having a slight bit of problem with his arm, bowling arms, and that's all happening in for the fast bowlers. They just forcing and giving more effort in the bowling. And we can see that the rickshaw man, the rickshaw driver, watching live telecast of Eden Sports, Eden Trophy 2026, which is proudly presented by Eden Sports Club. Wonderful cricket tournament. Driven nicely into the mid-on region. Have a look at the Aman. It's athleticism from mid-off to mid-on to covering that ground very quickly. One more fantastic over from Chetan. 2 runs and a 2 wicket. This has been a fantastic start there by the opening bowler of Torpedoes Khana. It's 4-4. It's coming back to Torpedoes Khana in this particular season as they're started brilliantly with that performance with the clinching 5 to 6 prestigious titles, but they lost their rhythm. They lost their winning track in last 7 to 8 tournaments. But this is the one cricket ground they have dominated a lot in this particular season. After lifting the prestigious title like KFC Champions Trophy, Actros Champions Trophy, and definitely they are giving. Definitely they are having an eye on this particular tournament as well. One of the most successful cricket ground for Torpedoes Khana in this season. It's 4-4. Drives nicely into short mid-wicket region. Pradeep, the fielder at mid-wicket, feeds the ball. Ample time for batter to complete the single. With that single, Skobana moves on to 5-4. Shakir brought into attack. The name which is given for him, just like Star Nawaz is mentioned about robotic. The play to extra cover region. Pradeep, the fielder at extra cover, feeds the ball. No chance of any run. Manu performed brilliantly for the success of Torpedoes Khana as an all-rounder. He is also keen to come to that form, what is missing in the last few tournaments from the bat and ball. Now they're taking this tournament very seriously. Leg by call by umpire Roland Pinto. Scoreboard moves on to 6-4. In the over number 3 is in progress. Sporting Surinje. The missing that the movements what they got in the previous match, especially in the batting department. It's 7-4. I'm just looking at the scoreboard and performance of the batters of Torpedoes Khana. Geetesh is the only man who scored valuable runs. Appeal, umpire Roland Pinto is not interested. And seeing that bowler is bowling almost wide of the crease. This is why umpire is not interested, because he's bowled wide of the crease. When you bowl wide of the crease, ball will going to travel and hitting him onto the front foot of Shanawaz with a good decision. The ball is going to be the leg stump and a lovely delivery. This time Shakir is saying that, of course, this time not the ball will not go and miss anything, but ball is going to hit the leg stump. The wicket number 4 back in the pavilion, 5 back in the pavilion. Around the legs, between the legs in fact. And one more wicket back in the pavilion.
Excellent bowling performance from Torpedoes Khana. All we can see that Sporting Surinje are really struggling against the bowling. We can see here the spectators came here in a big number, especially the attraction of spectators. Of course, the small children are enjoying the game of cricket along with the youngsters, elders, the supporters of their particular team. They're favoring, supporting, they're cheering their favorite teams. But here is the supporters of Sporting Surinje are not happy to seeing that, watching the scoreboard. It's 8 for 5. 3 overs, 1d8 on the board, and Sharan brought into attack to bowl the 4th over. Nishu is a new batter in. Excellent game he has got in the last 3-4 tournaments. And just watching, this is what we call the Irfan, the kind of the position is taken to get a sleep, and absolutely wearing the specs and absolutely enjoying. Played it nicely into deep in wicket region for a single. Not an easy one for the umpires. Quite understandable in this hot sunshine. Whenever they're getting the opportunity to get some rest, they definitely wanted to get the rest. Shahnawaz out of strike. Nishu will going to take the strike now. Sharan. He wanted to go for the sweep shot, but ball hit his the toe end of the bat. No chance of any run. Score remains on 9 on the board for the loss of 5 wicket. Sharan to continue. Pass umpire Pradeep Kothari. Today is a different weather condition compared to last few days. Down the leg side, one try to get that one in the onside region. Umpire will going to call that leg by, and with that leg by, Skoban moves on to double figure 10 for 5. And a very hard fought 10 runs came here for Sporting Surinje. Still a long way to go. Another 40 runs required for the victory. Needed some firework. Firework from the bat. Shahnawaz has got the potential of giving some firework from the bat. Again, not quite able to get the place for the timing right. Chetan misfielded. Nishu wanted to grab this opportunity, and they completed that valuable 2 runs. With that couple of runs, Skoban moves on to 12 on the board. Here comes Sharan, round the wicket right arm. Again, wanted to go for the one more expansive drive. No proper connection. Just wanted to take the aerial route, but he's played it along the ground for a single. The single will not going to help Surinje to get that required run rate, what they really required to get into the target of 50. Still they got a deficit of 37 runs. Nishu drives that one firmly down to deep long on for a workable single. Sharan completes over. One more better over, and 6 from this over. After completion of over number 4, it's 14 for 5. 3 overs remaining, and 36 more runs required for the victory. 12 runs per over the required run rate. And what we are watching here is, this is Ammu Kutti is watching live telecast. Ammu Kutti is a very popular name from Kuppipadavu. And last week we went to Kuppipadavu, one of the most beautiful place. We enjoyed that place, Kuppipadavu, Sauharda Trophy, organized by Sauharda Sports Club, registered at Aramane Cricket Ground, Kuppipadavu. And Ammu Kutti is the one, is absolutely one of the most popular name in that place. As a fantastic fielder, a very good all-rounder. They played it
Back to bowler, chance of run now. Shakir looking for the direct hit, but he missed it completely. Now Nishu wants a run, but no chance at all for any run. 14 for 5. The bowler brought into attack, Shakir. Now coming back to the equation, 17 remaining, 36 runs required for the victory. Shakir to Nishu. Nishu drives nicely into long off region. The man in good form from the bat. He will strikes the ball very well. 15 for 5. Just like I mentioned about along with the single, they have to look for 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to catch the required 100. This time Shahnawaz wanted to go for the mighty one. Again, doesn't get that much of proper connection in delegation. Timing which is missed out. He's trying his level best, Shahnawaz, to get at least 1 or 2 big shots in an over. But bowler is not really settling the batter. Change of face. And have a look at that Shakir where he is. Right in front of umpire Roland Pinto. So that he can't give leg before wicket. Now warning number 1 has been given to Shakir by umpire Roland Pinto. The scoreboard now moves on to 17 for 5. $33 more runs required for the victory. Down the leg side, he wanted to go for the big swing of the bat. Only a single here. All we can see in this particular over, Shakir is getting that hard line delivery for the batter, not really giving any opportunity to freeze their arm. 18 for 5, 32 needed. Nishu played it gently down to long on region for a single. He will going to retain the strike. 5 from this over as well. Altogether, completion of over number 5. It's 19 for 5, 31 needed from 2 overs. 15.5 runs per over, the required run rate for the team. Sporting Surinja, you are watching prestigious Eden Trophy 2026, which is proudly presented by Eden Sports Club, Krishnapura. After this match, match will be played between winner of this match versus KFC. Krishnapura quarter final. After that, the match between Young Friends Surua versus KFC Kodikal. The match which is stopped due to rain in the first day, and that will going to continue today in the evening, the last match. So 19 for 5, Sharan brought in attack, and the man who bowled well with the first over in the 6 runs with a no wicket to continue from the commentary box end. Nishu, again, every time both the batters are not really getting any success of hitting a big shots. Just a single. That single score but moves on to 20 on the board. 20 for 5. Sharan to continue round the wicket right arm. Reverse sweep is attempted, but ball missing the stump outside the line of stump. Leg by call by umpire with that extra scope, but moves on to 21 for 5. And 10 balls remaining. 29 more runs required for the victory. Nishu back on strike. Sharan third time in this over. Lofted, and
and wonderful strike. Nishu magnificently struck. What a shot from Nishu. It's one of the most difficult strokes in the play to play in the books, because the few batters is able to get the distance in this region long off in this particular cricket ground. It's one of the most difficult area to get the distance. And Nishu for him is so easy to dispatch that one. Needed such kind of strokes. The remaining few deliveries of this over. 27 for 5. 23 more runs required for the victory. Another 6 certainly will going to open the gate here for the team Sporting Surinje. Sharan. Nishu tries once again, but this time Aman will going to get that one after one bounce. One more single. Nishu is trying his level best. This is what it needed. The brave and gutsy batting. Winning and losing is a part of cricket, but you need to try your level best to come to close to the victory target of 50. It's a 28 on the board. 22 more runs required for the victory in 8 deliveries. Shanawaz back on strike. Can he get one more big shot here? No, it doesn't. And a chance of run out and direct it. And Geetesh did the job here in the behind the stump at short fine leg region to dismiss Shanawaz. And one more wicket back in the pavilion. The partnership which looks so good so far, not in the form of big runs, but it's good enough for them to get back into the game a little bit. 28 for 6. Shanawaz out for 8. And 14 deliveries faced, not typical Shanawaz innings. Usually strike rate is 100 plus. But here he couldn't manage to get the same strike rate when its team is required the most. Seven balls remaining. 22 more runs required for the victory. The man walks towards the middle with the jersey number 6. Rafi has got a collision, and when they try to stop the boundary, final time in this over. Sharan round the wicket, right arm. Lovely delivery. So bowled out. Ball just kick brushing the off stump and bails her off. One more wicket back in the pavilion. It's 28 for loss of 7 wickets. Last over remaining. 22 runs required for the victory for the team Sporting Surinje. The new batter came into bat here. The next ball outside the run of off, and the first ball of the over number last, and the bowler is in action. Ranjit, who bowled the first over, is going to bowl the last over of the match. 5 balls, 22 required. Nishu, the man who hit 6. Change of phase and a lovely lining that occasion. Confusing line from Ranjit. Bowled a slower one very effectively around the leg of the batter. No runs score, 4 balls remaining. 22 runs required for the victory. It's the last opportunity for Sporting Surinje. Needed 4 sixes. This time Flum in front of wicket, no doubt at all. And Nishu absolutely having a big smile in his face. He is just saying that what kind of ball is this? Absolutely, it's a bowled out leg before wicket. And the ball is absolutely going, they're getting in such a slower phase. And even Ranjit is, of course, Nishu is completely confused with that slower one player from Ranjit.
It's 28-8, and just 4 minutes left in this game now. 3 balls, 22 required. Rahman Surinji. The batter came into middle and wanted to go for the expansive drive. They're not interested for any run. Muhaz, a man in the non-strikers end. The last couple of deliveries left to complete the formalities here for Torpedoes Khana to enter into the next round. Swings and missed. Last ball remaining. 28 on the board. So time is exactly 9, and we are going to start quarter final exactly at 20. And LBW, one more wicket here for Ranjit, and 28-9. The victory of exactly 21 runs for the team Torpedoes Khana. They're through to the next round, and we are going to play a quarter final exactly at 20. And I request all the players complete your signature first and complete your toss first, then you go for the rest. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 4:20ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು, ಆಟಗಾರರು. It's time to announce the man of the match award. The man of the match, which goes to when everyone is struggled to get the runs, the man who came into Torpedoes Khana in this particular tournament, the man who performed brilliantly from the bat, Gitesh, who is judged as the man of the match for his outstanding batting performance of 23 runs from the bat. And I request Gitesh to go and collect your man of the match award from our chief guest.
ದೈಮಾಳಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
KFC ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 4:30 ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 6:05 ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರುವ ಹಾಗೂ KFC ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಡನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಡನ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2
ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಹಾಗೂ KFC ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಬುಧವಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸುವ ಪಂದ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಡನ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀರಜ್ ಕುಂಪಳ ಹಾಗೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಈಡನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಫೀಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ, ಕ್ರೀಡಾ ರಸಿಕರ ಮನ ತಣಿಸುವ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಶಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಸಿತ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈಡನ್ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹಾಗೂ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯವಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕೊನೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇಶಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಬಾಸಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜಾಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಶಾಮನ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಶಾಮ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಥಮರನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬೈ ಮೂಲಕ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮನಿಗಾಗಿ ಇಶಾಮ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಶಾಮ್ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಓಟ ನಿಜಾಮ್ ತಂಡ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಜ್ ಕುಂಪಳ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಶಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು, ಬಾಸಿತನ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಇಶಾಮ್ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಜಾವೇದ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನಿಜಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು KFC ತಂಡದ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು. ಆದರೆ ಧರೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಚೆಂಡು. 2 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜಾಮನ ಖಾತೆಗೆ 3 ಸೇರಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್. ನಿಜಾಮನ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ 7ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬೌಂಡರಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಭಂಗಿಯದಾಗಿತ್ತು ನಿಜಾಮನದ್ದು. ನಿಜಾಮ್ 7ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಂಡ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರ ಹನೀಫ್ ಯಾನೆ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ. ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇದು ಬಾಸಿತ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಗಗನದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಬಾಸಿತ್ ಔಟ್. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹನೀಫಿಯಾನೆ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ 9 ರನ್ನಿಗೆ. ಬಾಸಿತ್ ಔಟ್ ಆದೊಡನೆ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಸಂಚು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಕೊಟ್ಟ ಮಂಚು ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂಥಡ್ಕ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ನೋದು 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಪಳಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಸೂರ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನೂರು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಮನ್ಸೂರ್. ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರನ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ
ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮನ್ಸೂರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಸಿತ್ ವಿನೋದ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮನ್ಸೂರ್ ತಡ್ಕ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸರದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಗುಣನಡತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಗೀತೇಶ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಲ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಪರಿಸರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತದೆ. ಗೀತೇಶನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲೇ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ KFC. ಆದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಕಳೆದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ 9 ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಓಟ, ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಹಫೀಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಎಸೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹನೀಫ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 10 ಡಬಲ್ ಅಂಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತೇಶನಿಗಾಗಿ ಅದೇ ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದ ಆಟ. ಇದು ಗೀತೇಶನ ಆಟ. 1 ಬಂದಿದೆ ಗೀತೇಶನ ಖಾತೆಗೆ. ಗೀತೇಶನ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಅಚ್ಚಾಬನ್ನೂರು ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ನಿಜಾಮನಿಗಾದರೆ 9 ಬಂದಿದೆ ನಿಜಾಮನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ನೆಗೆದೇರುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. 20 kgಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿ ಈ ಈಡನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ, ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಈ ಈಡನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 30 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 3ನೇ ದಿನ, 3ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲ, 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಮಿರಮಿರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿಸರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ನಾಳೆಯ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾಮನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿದೆ ನಿಜಾಮನ ಆರ್ಭಟ. ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈಡನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್ ಔಟ್. 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪು. ರನ್ಔಟಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪು. ಗೀತೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ತುಂಬಿದ್ದಾನೋ
ರನ್ಔಟಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪು. 13 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಶಾಮ್ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೋ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮನ ಆಟ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ 13 ಓಟವನ್ನ ಮಾಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗೀತೇಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣು ಆ ಲೈನಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಜನತೆ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುವ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಜನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನಿಜಾಮ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನವಾಜ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಜಾಮನ ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೊಡೆತ ನಿಜಾಮನದ್ದು. 4 ಓಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು. 2 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ನಿಜಾಮ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾಮನ ಎಸೆತ ಅದು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ವೀಕ್ಷಕವರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ನಿಜಾಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 18 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಶಾಮ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ವಿನೋದ್ ಪಲಾಡ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪಡೆದಾಗ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ 19 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಶಾಕಿರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 20 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸರದಾರ ನಿಜಾಮ್ 13 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಇಶಾಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಶಾಮ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ 3 ಓವರಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಶಾಮ್ ರವರ ಈ 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖೇನ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಶಾಕಿರ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಎದುರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕುತೂಹಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು ಎನ್ನುವ ಊಹೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿಯವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ನವಾಜ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮದೇ ಚಾಪನ್ನು ಒತ್ತಿದವರು ಈ ನವಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಶಾಕಿರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ನಿಜಾಮನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಾಕಿರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮನನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಲ್ಪಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರುವಾಗ 23 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 17ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ, 2 ಬೌಂಡರಿಯ ಸರದಾರ ಈ ನಿಜಾಮ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 24. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ. ನವಾಜ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 5ನೇ ಬಾರಿ ನವಾಜ್. ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚೆಂಡು ಪಿಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಶಕ್ತ ಆಟಗಾರ ಅದು ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಸೆತ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಊರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ನಿಜಾಮ ಮತ್ತೆ ಬೀಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 26 ಬಂದಿದೆ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಪಂದ್ಯ 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 26 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಕರ್ಷಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್. Thank you so much, Abdul Samad Kadipalla. What a match is going on here. Torpedoes Khan versus KFC Krishnapura. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. 27 for 3. Here comes the next ball. Shakir wanted to go for the drive. This time he got outside of the bat. He was looking for second. Then correction, Shakir is a non-striker and Nizam is going for the square cut. Picked up a single. With that single scope and moves on to 28 for 3. Nizam, the good innings so far from him, is batting on 18 from 17 deliveries. Hanif Acha bowling away from us. Right arm over the wicket, balls to Shakir. Shakir this time drives that one, doesn't get hold of that one properly. Intention is to get that one into the extra coverage, and there is huge gap between cover and long off region. So Shakir wanted to get that one over the extra cover field, but didn't got that much of connection proper. Picked up a single. 29 for loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Shakir wanted to, of course, Nizam this time drags it from outside the line of off stump and played it down to mid-wicket region for a single. Short mid-wicket. Excellent line there from Hanif. Acha Banur absolutely maintaining that fantastic line and length. 30 for the loss of 3 wicket. The last couple of deliveries left in this over. Over number 5 is in progress. Shakir swept it one very nicely. Again, the lack of placement. Vinod Pollard,
The man out there in the deep square leg region returns the throw, and ample time for batter to complete the single. 5 singles in the 5 deliveries of this over. That means the bowler doing a great job here to restricting the big strokes in this particular over. 31 for 3. And they lifted that one into the extra cover region, and Isham, the fielder, is running across to his left and fumbles and grabbing this opportunity. Nizam completes a couple of runs, and a couple of runs in the last delivery of the over of 5th over. It's 33 for 3, Torpedoes Khana. They're searching for the right track. They're coming back to the Torpedoes Khana. I'm just talking about their performance in this particular tournament. After they got a very good start in the season, the downfall which is started at Azad Trophy, the same opponent, KFC Krishnapura, they defeated Torpedoes Khana. And last time, I think Sauharda Trophy, there Lakate, Torpedoes Khana won the title. After that, continuously 8, 9 or 10 tournaments, they couldn't manage to come to the finals. And now once again, they're facing each other in this venue. KFC Krishnapura, one who put a break on the run of Torpedoes Khana in that Azad Trophy, and will going to be a repeat here in this the prestigious Eden Trophy 2026. It's going to be a more interesting calculation. Nawaz lefty brought into attack to bowl from the commentary box, and both are a well-balanced team. KFC Krishnapura, they've also got some excellent player in the side. Oh, this time appeal, umpire says it's not out. It's from the bat, umpire told. Otherwise, definitely it's going to be a flum in front of wicket. It's got a top edge of the bat. You can imagine that why the ball is gone outside the park, because of the batter. Shakir has got a bat onto that. And otherwise, it's definitely it's going to be a flum in front of wickets. And one more single, 34 for 3. Umpire asking for the ball. Requesting umpires to give that ball back. The ball which is came back. Those who are returned that ball, thank you very much. .34 for the loss of 3 wickets. Still, the battle is on here from Torpedoes Khana after Gitesh and out very cheaply. Bashit fails to contribute. Nizam is standing tall in other end. The Shakir giving such kind of good, excellent support from other end to get into the good total. Again, wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that improperly. One more quick work done by that short square leg fielder trying for the run out. Hanif, I think so, that is in the square leg region, is looking for the direct hit into the striker's end. Shakir completes a single, 34 for 3. Nawaz lefty. Outstanding tournament he has got from the bat and ball. Oh, this time going to be a bonus run. The big mistake here from Nawaz. Just imagine how difficult to get that runs from the bat when you are producing that runs in the form of extras. Will going to give some kind of relax for the batter in the middle. 37 for 3. Swings and missed. Wicketkeeper also missed it. Going to be a bye. Altaf Walpadi, the wicketkeeper behind the stump. Not a regular wicketkeeper. It's a part-time wicketkeeper, and very difficult for some time to gather the when the ball is down the leg side. 38 for 3. Oh, lovely delivery. Beautifully ball. Chance of run out here. Nizam had to go. Shakir wanted to go for the big shot. But the man who settled down, the man who's got some runs from the bat, is back in the pavilion. He scored a 22 valuable runs in 22 deliveries. The kind of innings is played by Gitesh in the previous innings. And Gitesh has scored a 23 out of 23 in the previous match. Now, Nizam scored a 22 out of 22 balls in this evening. Time is exactly 5:05. And you're witnessing the excellent match between KFC Krishnapura versus Torpedoes Khana, the quarter-final, the battle for semi-final. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ
ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. Now Harris back into of course came into middle, replacing his cousin brother. Down the leg side going to be a wide and wide plus one. This is absolutely indisciplined bowling performance there from Nawaz. Second time in this over he bowling that line, bowling that extras, wide deliveries. The huge one, the point of view of this quarter-final match is concerned. 40 on the board. This time again, try to beat that one across the line. Chance of run out in the non-strikers, and this time again, we can see that they're simply giving some runs in this over. KFC Krishnapura need to be very careful. Already you're given a lot of extras. No excuse sometime when you're playing the team like Torpedoes Khana. Last delivery left in this over. 42 for 4. Sixth over is in progress. Still 7 balls remaining. Another 8 to 10 runs. Definitely it's going to be a psychological advantage for Torpedoes Khana once they get past the 50 plus. The game is on. The slow delivery which is attempted. Wicketkeeper again fumbles, but umpire will going to call that bye. And they wanted to take a review for that decision by the umpire. The slower one attempted by Nawaz. And the batting review. And the batters just wanted to take the review. Just have a look at that one in replay. It's a wide delivery, and surely there's a wide, and again the wide plus one. Couple of runs added to total. With that couple of runs covered, moves on to 44 for 4. In this particular over, this is the third occasion the Nawaz producing wide plus one, wide plus one, wide plus one. Means a 6 bonus run for the Torpedoes Khana. 11 runs came from this over so far in 5 deliveries, but more than the bat, I think, from the extras. Again, Nawaz is really struggling. Now, but I have to see whether the ball is good enough to call the no ball, and it's going to be again the third umpire. Whether it is going to be pitched outside the line of the pitch, and as far as the rules and regulation of the cricket is concerned, if the ball will going outside the line of the pitch, then it is good enough to call the no ball. Umpire Roland Pinto, the experienced man here in our commentary box, along with Pradeep Kothari, Sriraj and Irfan, the field umpires. And very, very interesting to watch the decision there from the third umpire. It's not a good over so far from Nawaz. I'm not saying that he bowled the dot deliveries, but more than that, I think he conceded extras in this over. A very interesting match is going on here. It's a no ball called by umpire. It's gone outside the line of the pitch. And it's going to be a free hit delivery for Shakir. And wait and see how Shakir will go into capitalize this free hit delivery, and wait and see how Nawaz lefty will go into survive. No survive. The free hit will go into continue again. The 4th time in this over, he bowling wide plus one. The free hit continues. 13 runs already came from this over. Oh my goodness! You are playing a big match. You are playing against a big team. And you're making this mistake means absolutely indisciplined bowling performance here from Nawaz lefty. 47 for 4. This time lovely delivery indeed. They wanted to go for the big one. Chance of run out in the no-strikers, and instead of hitting the stump, and Nawaz lefty hitting umpire Irfan. And well, very, very, very interesting to watch that run-out attempt here from Nawaz lefty while he tried to hit the stump. He missed the stumps. 15 runs came from this over. Just have a look at it in replay.
And picks the ball, hits, and oh my goodness, the ball which is contact with the another ball, and one ball which is came out from the pocket of umpire. Just have a look at on replay again. Well, they good to see that, and fielders has a very confusion which ball to pick. Which ball to pick? Whether definitely going to be a big confusion. Absolutely comedy of error. Hero of the previous match, Vinod Pollard, brought into attack and starts with a dot ball. And he need to come back very strongly because of the highly expensive over which is completed in the previous one. Vinod Pollard have to put some break on the run rate of Torpedoes Khana. Vinod again, right arm over the wicket. Ball swings it hard, and he will going to get the fielder in the mid wicket. Siraz, the man in the mid wicket region, making no mistake at all. Harris just wanted to get the distance. He got the elevation, but fails to get the distance. Just have a look at it in replay. Shuffled across, drags it from the outside the line of off time. Hit that one nicely, but unfortunately choosing that one of the longest part of the ground at mid wicket. It's 48 for 5. It looks like Torpedoes Khana, and not really worried about this the wicket, but they just got the runs what they really wanted. But Vinod Pollard did a lovely job. 48ಕ್ಕೆ 2. 5 correction. The new batter in. The man is coming to the middle, Ranjit. He's got a habit of picking off EV scooter. And after winning 2 EV scooter, and the man absolutely, I don't know what he's doing that to. That was 2 EVs bicycles in one season, one for father, one for son, and his brother is also wanted one more. But today in this Eden Trophy we are not having that opportunity. Here comes Vinod Pollard, right arm over the wicket, and the ball is hitting his face. They're going for the single chance of run out in the non-strikers, and direct it. He's gone. Just wanted to go for the sweep shot. Just have a look at it. Extra bounce there from Vinod Pollard, and hitting his face. And the good pickup from Isham, and directly hit the stumps in the shot of his crease. Ranjit departs. He won the first EV in the same cricket ground, EV scooter, and Actors Champions Trophy, then one at Kupe Padau. Lines to Divan to deep square leg region, and Nawaz slight a bit of fumble and grabbing the opportunity. The Shakir is the man. He is absolutely one of the fantastic runner between the wicket. You can't do the mistake of misfield. He will going to grab the opportunity. 50 comes off here for Torpedoes Khana. What the total they wanted in the big quarter final against the opponent KFC Krishnapura. It's 50-6, and 2 balls remaining. Swings and missed. Wicket keeper missed it. It's going to be hurting for the bowler after that fantastic job. Now run out taken place. And the wicket number 8 back in the pavilion. 7 in the back in the pavilion. By call by umpire. Outstanding over is in progress there from Vinod Pollard. The way that is controlling that situation, handling the pressure, and come and bowl in the last over. Absolutely terrific. You can see that is over. 1 by, then couple of runs from the bat, and 1 dot ball and 1 run out and a wicket. This is something which is special from Vinod Pollard. He's been absolutely fantastic from the ball. Couple of runs so far in this over. 1 leg by. In fact, altogether 3 runs. 51-7. Once again, lovely delivery indeed. Shakir just using his feet. Try to get that into the mid-wicket region. Fantastic over which comes to an end.
Excellent over from Vinod Pollard, and have a look at Vinod. They're just going to Shakir, saying that I know everything about you, and I know what kind of strategy to be implemented. And Shakir saying that, wait, man, I have to ball. When you coming to bat, I will going to do the job. The same thing for you. And it's a 52 for 7, and 53 will going to be the target for the team KFC Krishnapura. And I think captain and the owner of Torpedoes Khana must be pleased with the performance. And here comes some performance here from the batters of Torpedoes Khana. Nizam scored 22 runs in just 21 deliveries. One of the good innings there from Nizam. Shakir's unbeaten 9 runs in 11 balls. But we can see the single digits and some ducks in the bottom and the top. And the bowling performance, it's been I think not only the Vinod Pollard. We can see that fantastic over, 4 runs and a wicket. And Hanif who bowled brilliantly with the 10 runs and a wicket with a lovely economy. Nawaz left his slide a bit expensive in the second over, and 17 runs he conceded in 2, and Isam is again slight a bit of expensive with the 15 in 2 overs. Altogether 53 needed from 42 balls. This match is absolutely widely open, and wait and see how well the KFC Krishnapura will going to come here with the positive frame of mind. They got some excellent batting department in the side. Just like I mentioned about Nawaz Lefty is the most dangerous man in the present cricket, the man in terrific form. And Vinod Pollard and Altaf, Walpadi, all are them absolutely dangerous one. Oh, this is a more beautiful view. We can see that small girl which is sitting and enjoying the game of cricket, and now she is realizing that the cameraman is focusing her, and she is very much shy and just wanted to get out of that cameraman's. Well, it's going to be very interesting here, and opening batters walking towards the middle, Javed and Nawaz Lefty, and time for Star Nawaz to take over the microphone in this very, very important match and a very exciting innings of KFC Krishnapura. It's over to Star Nawaz. Thank you. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. थैंक यू वेरी मच सतीश सालियान। एडन ट्रॉफी 2026 के तीसरे दिन के ये शाम वाले मैच वाकई रंगीन शाम बनाए। मैदान के चारों ओर जमे हुए दर्शक और बेद्रा मीडिया पर देखने वाले दर्शक भी काफी उत्साह के साथ इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि एक मैंगलोर विभाग के अग्रमान्य क्रमांक पे हर बार उस क्रमांक को छेड़ने वाले टॉर्पेडोस खाना, और दूसरी तरफ है लोकल विभाग में अपनी टीम को मैंगलोर विभाग से भी बढ़कर दिखाने लायक KFC कृष्णापुरा। बिल्कुल इतिहास गवाह है कि KFC कृष्णापुरा किन किन मैदानों पर, किन किन प्रतियोगिता में, किन किन टीमों के खिलाफ किस कदर डर फैलाया है, किस कदर उन्हें डर के स्वाद को वो निरीक्षा करने लायक बनाए हैं कि हम भी हार सकते हैं। लोकल विभाग की सबसे बेहतरीन टीम कहा तो भी बिल्कुल गलत नहीं। तो शुरुआत की बल्लेबाजी में टॉर्पेडोस खाना बनाए हुए रनों की संख्या जो है एक चैलेंजिंग रनों की संख्या है, और इस बार अच्छी स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के करीबों करीब पहुंच चुके हैं, और ये पास भी हुए 4 रन। नवाज लेफ्टी इनफॉर्म बल्लेबाज। अब
अब पिछले 2 साल के क्रिकेट को आप अगर याद करते हैं या आप देखना चाहते हैं यूट्यूब माध्यम के जरिए, आप अभी भी देख सकते हैं जितने भी प्रतियोगिता हुए हैं, तो उन प्रतियोगिता में नवाज लिफ्टी की एक एक कदर भरी वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो। हालांकि इनके एक फौज आजकल काफी मशहूर है, इनके एक स्क्वाड है जहां पर अल्ताफ वालपाड़ी, बसवनगुड़ी, पोलार्ड जैसे खिलाड़ियां एक साथ मिलकर एक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज केएफसी कृष्णापुरा में नवाज और उनके साथियों के स्क्वाड, और इस बार भी क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, नवाज लेफ्टी, कमाल के बल्लेबाजी, कमाल के बल्लेबाजी, और अब दोबारा गेंद निकल चुके 4 रन की तरफ, और नवाज लेफ्टी के बल्ले से ये करंट वाली बल्लेबाजी। जिस तरह से करंट को अगर आप छूने की कोशिश करते हैं तो कितने वोल्ट्स के करंट लगेंगे आपके शरीर में। अब मैं कहूंगा ये दोनों बाउंड्रियां जो है, उस करंट भरी तार को अगर किसी के हाथ लगाने की कोशिश करेंगे आप, वो ये दोनों तार हैं, ये दोनों बाउंड्रियां बिल्कुल छूने लायक नहीं। 11 रन, 4 गेंदों में 11 रन अब चुरा चुके हैं रंजित गेंदबाजी में। क्या ये बदलावन भारी पड़ सकते हैं टॉर्पेडोज काला को? जिस तरह से पिछले इनिंग्स की गेंदबाजी शुरुआत किए थे चेतन के हाथों से, इस बार भी इन स्विंगिंग डिलीवरी खुद रंजीत सोच रहे थे कि इस गेंद को भी किस तरह से निकाल लिए नवाज, क्योंकि बाएं हाथ के खिलाड़ियां ज्यादातर विस्फोटक एक एग्रेसिव बल्लेबाजी दिखाते हैं, और आजकल जिस तरह से कुछ बाएं हाथ की बल्लेबाजों को हम देख रहे हैं कि जरूरत के अनुसार सिंगल रन की जरूरत हो तो एक सिंगल रन की तरफ, अगर बाउंड्रियों की जरूरत है तो बाउंड्रियों के लिए प्लानिंग बनाते हुए खेलते हैं। और इस बीच लेग बिफोर के अपील पर पुरस्कार जावेद दिपाट, स्फोटक बल्लेबाज पिंच हिटर जावेद के विकेट यहां पर पा चुके हैं रंजित अपने ओवर के आखिरी गेंद पर। तो ओवर की समाप्ति के बाद अब रनों की संख्या कुल मिलाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन के लक्ष्य, 53 इज अ टारगेट। 7 ओवर की मैच है और इस मैच की अहमियत है क्वार्टर फाइनल। अगर इस मैच को जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल के मौका मिलेंगे। कल के दिन नजर 9 ब्लॉक को वो टिकट मिले हैं। पहले दिन केएफसी कोडिकल और इंफ्रेंस उर्वा के बीच फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच, जो आखिरी मौके में 5 ओवर के मैच बाकी बचे हैं, बारिश की वजह से मैच को रोक दिए गए। तो इस मैच के बाद बचे हुए वो 5 ओवर के झलक आपके सामने पेश करेंगे पॉश फ्रेंड्स माफ कीजिएगा ईडन स्पोर्ट्स क्लब। और ईडन स्पोर्ट्स क्लब से पहले पॉश फ्रेंड्स कृष्णापुरा हम भी शामिल थे, एक हिस्सा थे पॉश फ्रेंड्स के। और पॉश फ्रेंड्स की यादें भी कितनी सुनहरी यादें हैं, क्योंकि इसी मैदान में पैराडाइज द्वारा बनाए गए प्रतियोगिता में पॉश फ्रेंड्स एक जंगल की क्रिकेट से लेकर, जहां पर खेलने के लिए सही तरीके के बैट नहीं थे पॉश फ्रेंड्स के पास, लकड़ी की बैट बनाकर खेल रहे थे। उस जमाने में नवोदय कैकंबा, ग्रीन स्टार कृष्णापुरा, गोरी यंग बॉयज जैसे टीम को हराकर पॉश फाइनल पर विराजमान हुए थे। 1994 की बात है। सेमीफाइनल पर गोरी यंग बॉयज को हराकर सूरज कप्तान थे उस दिन, क्योंकि कुछ टीमें नजरअंदाज के लायक बिल्कुल नहीं होते। उस टीमों के अंदर छुपे हुए खिलाड़ियों के कदर किस कदर वो निकल कर आते हैं, कब वो अपने सक्षमता या प्रतिभा दिखाते हैं, ये कह नहीं सकते। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पिछले ओवर की महंगीपन वाकई ही असर पड़ा है टॉर्पेडोज के ऊपर, क्योंकि गेंदबाजी की शुरुआत की जो चेंजेस यहां पर नजर आए, क्योंकि पिछले मैच पर चेतन शुरुआत किए थे, वो भी इनिंग्स के पहले गेंद पर ही प्रज्वल को आउट करते हुए उन्होंने सक्सेस पाए। तो इस मैच में गेंदबाजी के लिए वो बदलावन क्यों थे ये तो हमें नहीं पता, शायद कुछ और ही चालाकीपन होंगे। अब पहली ओवर पर रंजित खर्चीले साबित होने के बाद चेतन पहली गेंद वाइड के रूप पर सजा पाए हैं, तो अब अल्ताफ वालपाड़ी के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार चेतन। अल्ताफ वालपाड़ी, एबी डिविलियर्स के ये नमूना, क्या दमदार छक्का, सीधे केबी के ऊपर। अगर कोई एंटरटेनमेंट
की लाइन कहने वाले वीक्षक विवरणकार कमेंटेटर होता तो अब शायद कहते कि इड के विग। क्या कमाल के सिक्सर, क्योंकि चेतन की गेंदबाजी की नैया को जवाब देने की वो तरीका, मैं कहूंगा ये छैया छैया वाली जवाब है। और फेस किए हुए पहली ही गेंद पर जमे हुए इतने सारे दर्शक अल्ताफ वालपाड़ी के नाम सुने होंगे और ज्यादातर अंडरआर्म के साथ रुकने वाले इनकी पहचान अवश्य रखते हैं, लेकिन आज के दिन इस छुट्टी के समय में हर एक बच्चा भी यहां पर मौजूद शामिल नजर आ रहे हैं। कृष्णापुर के हर छोटे छोटे बच्चे भी आज अल्ताफ वालपाड़ी के फैन बनेंगे। चेतन अपने ओवर की अगली गेंद इस बार भी उछाले, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा अल्ताफ वालपाड़ी फ्लाइट। क्या कमाल के चक्कर, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, कमाल के सिक्सर, कमाल के सिक्सर। केएफसी कृष्णापुरा वाकई फक्र महसूस कर रहे हैं अल्ताफ वालपाड़ी के इस दो सिक्सर को देखकर, और केएफसी कृष्णापुरा के अभिमानियों से और उनके प्रोत्साहकों से हम गुजारिश करते हैं कि बाउंड्री लाइन के पास करीब मत रुकिएगा, बाउंड्री लाइन छोड़ते हुए आप इस मैच को देखें। केएफसी कृष्णापुरा ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು। ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಾವಾಗಬೇಡಿ। चेतन हैट्रिक की मौका, इस बार लक्ष्य के बाहर दे गेंद, फिर भी जिद नहीं छोड़े, और ये चालाकीपन, ये चतुराई, ये भगावट, भागम भाग। पहली ओवर पर जिस तरह से नवाज लेफ्टी ने इशारा किए, चेतावनी की इशारा, वार्निंग के इशारा कि ये रन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार भी उछालने की प्रयास किए, लेकिन बल्ले पर सही मात्रा पर नहीं आए गेंद। 4 गेंद अब तक चेतन फेंक चुके हैं और इन 4 गेंदों में 17 रन केएफसी के ये बल्लेबाज अल्ताफ वालपाड़ी, जितने वजन वाले नाम है उससे भी बढ़कर वजन इनकी बल्लेबाजी में, क्योंकि टॉर्पेडोस खाना जैसे अंडरआर्म के वर्ल्ड 11 कहा तो भी बिल्कुल गलत नहीं, सहमत होंगे मेरे साथ दर्शक में। द वर्ल्ड 11 ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट टॉर्पेडोस खाना, और दूसरी तरफ केएफसी कृष्णापुरा जो लोकल विभाग में मैंगलोर के विभागों को भी गिड़गिड़ाहट किए हैं। 22 की इशारा, और इस 22 के रन के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 30 बने हैं। तो रिव्यू यहां पर शायद मांग रहे हैं नवाज लेफ्टी, और अल्ताफ वालपाड़ी आपस पर बात करने लगे कि अल्ताफ वालपाड़ी के साथ राय ले रहे थे कि क्या वाइड की मांग हम रख सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो अल्ताफ ने भी सहमत दिखाई शायद वहां पर कि जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि वाइड की रेखा को छूते हुए पाए हैं, लेकिन अंपायर ने लीगल डिलीवरी के इशारे दिए थे और ये लीगल डिलीवरी है। इस बार ये रिव्यू काम नहीं आए केएफसी कृष्णापुरा के। और हमेशा जब भी आप रिव्यू लेते हैं तो मैच पर मिलने वाले रिव्यू की मौका तब इस्तेमाल होना चाहिए जब आखिरी कोई चारा नहीं है, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे मैचों में जहां पर क्वार्टर फाइनल की अहमियत आपके साथ हो तो हर एक निर्धार भी समझदारी के साथ होना चाहिए। चेतन इस बार गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के एरिया पर खेले, अमन गेंद के पीछे दौड़ते हुए, क्योंकि अमन की तेजी जो है वो गेंद से बढ़कर दिखेंगे। चतुराई के साथ दौड़ते हैं, लेकिन इनकी चतुराई की हड्डी तोड़ दी है यहां पर केएफसी कृष्णापुरा। 3 रन के बगावत, जितने तेज इनके दिमाग चलते हैं उस दिमाग की तेजी से भी बढ़कर आज के दिन केएफसी कृष्णापुरा अपने पैरों की रफ्तार दिखाए। दूसरी ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 33 for loss of 1 wicket after the completion of second over। 52 रन बनाकर 53 रन के लक्ष्य लिए।
निजाम के 22 रन के सहारे और आखिरी मौके पर शाकिर के बल्ले से 9 रन निकल आए थे। कुल मिलाकर जो रन बने थे 52 रन 52, वो बिल्कुल कम नहीं थे टॉर्पेडोज खाना की बल्लेबाजी में। उनकी गेंदबाजों की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए 52 रन एक ऐसे विश्वसनीय रन संख्या है विरुद्ध टीम के ऊपर, चाहे कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो। उन टीमों को रोकने लायक गेंदबाज खड़े थे टॉर्पेडोज में। लेकिन इस रन को पीछे करते हुए 53 रन को लक्ष्य के ऊपर लेते हुए जब शुरुआत किए जर्नी सफर, क्या खूबसूरत सफर रहा यहां पर चेस करने के ये तरीका। पहली ओवर पर 12 रन और दूसरी ओवर पर तो छेड़छाड़ कर दिया। और इस बार अच्छी गेंद रंजीत। पिछले ओवर की गुस्सा, वो आक्रोश अभी भी ठंडा बिल्कुल नहीं हुए होंगे, क्योंकि रंजीत इस सीजन के ऐसे एक खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार मोटरसाइकिल जीते हैं मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर। और इस बीच बल्ले से गेंद लगने की आवाज तो सुनाई दी है, लेकिन शायद वहां पर कैच के रूप नहीं दे पाए थे, क्योंकि रंजीत जब तक इस जोड़ी को नहीं तोड़ेंगे वो तो राहत की सांस नहीं लेंगे। जब एक टॉप रैंकिंग खिलाड़ियों के खिलाफ जवाब ढीलेपन से मिल जाए जो उनके लिए सूट नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से आक्रोश होते हैं। स्लो ओवर, इस बार स्लो ओवर। रंजीत पिछले ओवर के गुस्सा, मैंने अभी भी कहा आपसे कि पिछले ओवर की जो कमजोरीपन की वजह अभी भी छूब रहे हैं कांटे बनकर रंजीत के दिमाग में कि क्यों ऐसा हो गया। और कमबैक के जरूरत इतना है कि वरना अपने अहमियत को, अपनी काबिलियत को बिल्कुल आप समर्थन नहीं दे पाएंगे। और इस बार खतरा बन सकते थे। नवाज डिप्टी रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन अल्ताफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पिछली बार आजाद ट्रॉफी पर केएफसी कृष्णापुरा टॉर्पेडोज को हराए थे, और आज केएफसी के पास अगर दोबारा जीतने की वो हिम्मत या हौसला है, तो दूसरी तरफ टॉर्पेडोज की तरफ बदले की वो आग। और इस बार भी पैरों में लगे गेंद, एकमात्र सिंगल रन। अब दो ओवर पर जितने ऊंचाई के साथ रनों की संख्या बढ़ रहे थे, रन मशीन जितने तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, रंजीत इस बार तो वापसाती के तौर पे थोड़ी सी ब्रेक देने पर सफल हुए हैं। और मौका भी है अभी भी टॉर्पेडोज के पास कि बचे हुए ओवरों पर विकेटों को शिकार करते हुए वापसाती लाना और अपने आप को प्रूव करना यहां पर। और इस बार भी नवाज लेफ्टी दाहिने हाथ खेलना चाहते थे, हालांकि वो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और उनकी बल्ले पकड़ने की शैली भी थोड़ी सी अनोखी शैली है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है कुल मिलाकर 35 रन, 35 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। पिछले ओवर पर 12 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर पर मेडन ओवर 2 रन लेग 22 और एक 22 के ऊपर, 1 रन 22 के ऊपर निकल गए और एक लेग 22 के ऊपर। बल्ले से बिल्कुल कोई रन नहीं। ये मुद्रा है, ये एक सील है उनकी गेंदबाजी के लिए, क्योंकि पिछले ओवर पर लगे हुए वो 2 बाउंड्रियां, हालांकि उस समय पर पावर प्ले थे, तो वहां पर लगे हुए बाउंड्रियां मेरे गेंद की खराबी से ज्यादा अगर आप मापना है तो बल्लेबाज की अच्छे क्वालिटी को माप लो, उनकी बल्लेबाजी की वो अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स को माप लो। हमेशा आप खराबी क्यों ढूंढते हैं, ये सवाल होगा। इसलिए तो दूसरी ओवर पर मेडन दिखाए। अब वापसाती के लिए इसी तरह के 2 ओवर और गिर जाए जहां पर विकेटों की सफलता हो। 24 गेंद और 18 रन की जरूरत है। टॉर्पेडोज के लिए तो केवल विकेट की जरूरत है यहां पर। नवाज लेफ्टी, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश 6 ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत ही आला छक्का। ये देख लीजिएगा रिप्ले में, अपने दाहिने पैर को आगे लेने के बाद हल्के से अपने पैर को इस तरह से मुड़ाए, लगभग 50 डिग्री के आकृति पर अपने पैर को रखते हुए बल्ले को इस तरह से घुमाए। बदरुद्दीन याद आ गए पैराडाइज के,
इस मैदान में पैराडिस के बदरुद्दीन इस तरह से सिक्सर लगाते थे, मजीद पैराडिस लगाते थे, लेकिन आज वाकई नवाज लेफ्टी क्या कमाल के सिक्सर आपने लगाए। अल्ताफ वालपाड़ी और नवाज लेफ्टी की जोड़ी, वाह भाई वाह, क्या कमाल धमाल। नवाज लेफ्टी, यू आर द ब्यूटी। ये दो अनमोल रतन के ये आक्रोश भरित जवाब टॉर्पेडोज के लिए वाकई ये गाल पर थप्पड़ तो और क्या है। फिर एक बार एज लगे, लेकिन अब ये भी सीमारे का नहीं पार किए, टॉप एज होकर आउट होकर वापस आ रहे हैं, लेकिन कोई नाराजगी नहीं, कोई निराशा नहीं, क्योंकि नवाज लेफ्टी के दिमाग पर यह बात जरूर है कि सवाल के रूप पर बीच समुंदर पर नाव जो खड़े थे, केएफसी नाम के एक बोट जो खड़े थे, उस बोट को दरिया तक पहुंचाने के काम मैंने किए हैं। अब रेती दिख रहा है दरिया का, तो ऐसे में अब केएफसी के बोट को ज्यादातर लंगर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, काम बन गए हैं। और नवाज लेफ्टी के स्वागत भी भरपूर हो रहे हैं, डगआउट में होना भी चाहिए। पूरे कृष्णापुरा आपको बधाई कहेंगे, आपकी इस बेहतरीन लाजवाब आक्रमणशील बल्लेबाजी को दिलों और दिल से तालियां मारेंगे। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब एक नवाज डगआउट पर विश्रांति ले रहे हैं, नवाज बिलाल, दूसरे नवाज लेफ्टी तो निकल पड़े। अब नवाज बिलाल शैलियां एक ही तरफ, काफी इन दोनों में तालमेल है, एक ही शैली पे बल्ला पकड़ते हैं। जिस तरह नवाज लेफ्टी पकड़ते हैं, ज्यादातर बाएं हाथ के खिलाड़ियां अपने बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर पकड़ते हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की शैली, जिस तरह से अजहर मल्लूर भी पकड़ते हैं, उल्टा पकड़ते हैं। और उनकी मानना यह है कि ऐसे पकड़ने में ताकत ज्यादा मिल जाते हैं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति और 48 रन 48 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या जश्न दिखा रहे हैं, हर ओवर पर 12 रन के अवसर पर रन बने हैं। और अगले मैच के दोनों टीम तैयार हो जाए, केएफसी कोडिकल और यंग फ्रेंड्स उर्वा। बोथ टीम कैप्टन्स आर प्लीज कम टू द रेस्ट एज सून एज पॉसिबल फॉर टॉसिंग सेरेमनी। टॉस के लिए तुरंत आए। जी हां, कोई टॉस नहीं, अब तो बचे हुए 30 गेंदों पर 30 रन की मामला है। तो अगले मैच कहने में दर्शक भी वही इंतजार किए होंगे जो लोग नहीं जानते हैं कि क्यों वो मैच हो रहे हैं। तो चलिए, अब केएफसी कृष्णापुरा इस सिंगल रन के साथ 50 रन तक पहुंचे। एक तरफ आईपीएल के जश्न आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ ईडन ट्रॉफी के ये जश्न। नवाज बिलाल इस बार चिप कर दिए और चरण के हाथ से फिसलने के बाद दोबारा हाथ पर मिले। और क्या कमाल के कमबैक केने होंगे, क्या कमाल के जवाब केने होंगे केएफसी कृष्णापुरा के। शुरुआत से लेकर अब तक केएफसी कृष्णापुरा के खिलाड़ियां हमेशा उनकी क्वालिटी को बरकरार रखे हैं। टीम के खिलाड़ियां जितने भी आए और गए, जितने अब खेल रहे हैं, उन सभी के दिलों में केएफसी के लिए जो प्यार है, जो जिद है, और इस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए जो भी वो अविनाभाव संबंध है, हम मानते हैं। और कभी कभी टीम और संस्थाओं के बीच अगर तालमेल सही न रह जाए तो बात बिगड़ जाते हैं। जिस तरह से वेस्ट इंडीज के टीम मैनेजमेंट और टीम के खिलाड़ियों के बीच कुछ मसला थे, वहां पर श्रीलंका के टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच मसला थे, तो ये बात टीम पर असर पड़ाते हैं। और इस बीच गेंद को फिर उछाल कर खेले विनोद पोलार्ड, एक सिंगल रन और दूसरी तरफ 19 रन बनाकर 11 गेंदों पर अल्ताफ वालपाड़ी, जिन्होंने फटाका फोड़ने का काम शुरुआत किए थे 2 सिक्सर के साथ। लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू आउट। 53 is the target. 2 runs to win this match. सेमीफाइनल के वो टिकट पाने के लिए। और ज्यादातर अभिमानियों के सवाल यह था कि ईडन कृष्णापुरा हमेशा मैंगलोर विभाग को सेपरेट क्यों नहीं बनाते हैं, लोकल और मैंगलोर विभाग को क्यों मिक्स करते हुए, मिलाते हुए खेलने को लगाते हैं। यह है जवाब।
यह है जवाब ईडन कृष्णापुरा के कि मैंगलोर और लोकल के बीच अगर आप वो भेदभाव, वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आपके माइंड सेट, आपके दिमाग पर वो बात चिपक जाएंगे। सामना कर कर देखो, अपनी अहमियत को पेश कर कर देखो मैंगलोर के खिलाफ क्या अंजाम होते हैं, और यह है अंजाम। और एक विकेट यहां पर तस्लीम बाउल्ड आउट। जीत के करीब आने के बाद दरवाजे तक आगे गए हैं तो खोलने के लिए इतनी देरी क्यों, यह सवाल है दर्शक के। 5 विकेट अब तक हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन, लगभग 10 रन से भी ऊपर। 51, अब 2 रन बाकी है। और इस मैच के बाद कहीं मत जाइएगा, जितने भी दर्शक इस मैच पर ग्राउंड पर और ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम बेदरा मीडिया के जरिए जुड़े हैं, इस मैच के बाद वो मैच के एक हिस्सा होगा। 30 गेंदों पर 30 रन बाकी हैं यंग फ्रेंड्स सुरवा और केएफसी कोडिकल के बीच, पहले दिन के बचे हुए मैच। और इस रन के साथ केएफसी कृष्णापुरा इस मैच को जीत चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस केएफसी कृष्णापुरा एंड टॉर्पेडोज खाना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज वाकई ही केएफसी कृष्णापुरा ने लगातार ये दूसरी बार आपके खिलाफ जीत हासिल किए हैं। पिछली बार आजाद ट्रॉफी पर केएफसी आपके खिलाफ जीत पाए थे और ये दोबारा ईडन ट्रॉफी पर। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन केएफसी कृष्णापुरा। ಸೊ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಈರುವರು ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿಯ ಆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರ ಆ ಅರ್ಭಟ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಅವರ ಆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಈರುವರು ಆಟಗಾರರ ಆ ಸಮಾನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಸೊ ಬೋತ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ come to the rest as soon as possible to collect your man of the match award from the chief guest of Eden Sports Club registered Krishnapura. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜನನಾಯಕರು, ಬಡವರ ಆಶಾಕಿರಣ, ರಾಜಕೀಯದ
ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಡನಾಟಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಉಚಿತವಾದ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಫ್ರೀ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿತ್ತು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 3 ಬಹುಮಾನಗಳಿದೆ, 3 ಡ್ರಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕಳೆದಂತಹ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸೊ 3 ಬಹುಮಾನಗಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಡನ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅಶ್ರಫ್ ಮುಕಾ ಅಲ್ ಐತಾನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ನಿಸಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು, ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿರವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆ ಆರ್ಭಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಫರ್ಲಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಜೀರ್ ಈಡನ್, ಫಯಾಜ್, ಕಬೀರ್, ಜಫರುಲ್ಲಾ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವೋ, ನವಾಜ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಫ್ವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ನೂರುದ್ದೀನ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಲಾಯೋ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಹಿಮೆ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿವಸದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಲಂದರ್ ಅಲ್ ಐತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಕಲಂದರ್ ಅಲ್ ಐತಾನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಿದವರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಇನ್ನು ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ, ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಭಾಗದ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು. ನಿಸಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಸೊ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕರೆದ ಆ 2 ದಶಕಗಳ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಅನುಭವವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾದಂತಹ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯದಾತರಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ದುಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದೇ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಸತತ 3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದ ತಂಡಗಳು, ಅದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KFC, ಜಿದಾನ್, ಅಲ್ ಹುನೈನ್, ನವರಂಗ್, ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯುತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆ ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಣ್ಣೆಂದು ಈ ಊರಿನ ಜನತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಕ್ಷ
ನೀಡಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತನಾಗಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ವಸಿಸುವಂತಹ ಧೀರನಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹಾವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನನೇತಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಳತೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಿರರ್ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆ ಮುಖಗಳು ಹಾವಭಾವಗಳು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಸದಾಕಾಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜನರ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರು. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಫರ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಡನ್ನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿರವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಡನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಂಪರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. तो स्वागत है दोबारा इस प्रतियोगिता में जिसके नाम ईडन ट्रॉफी 2026। अंपायर जी, एक 30 सेकंड के समय यहां पर बेद्रा मीडिया आपसे ले रहे हैं. तैयार है? रेडी? यस. कुल मिलाकर 55 रन के लक्ष्य दिए थे पहले दिन, 55 टारगेट के रूप पर. और शुरुआत के 2 ओवर पर हर्षद बजाल और संतोष के वो पराक्रम बल्ले विस्फोटक बल्लेबाजी KFC कोडिकल के उस उत्साह को कम किए थे. लेकिन अब जिस तरह से पहले दिन से लेकर ये तीसरी दिन तक इस मैच को अब लंबे खींचने के बाद
अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जो एनर्जी लेवल है, उनके दिमाग की जो फ्रेशनेस है, अगर इस बात पे चर्चा करें तो ये मैच इंग्लैंड सुरवा के लिए इतने आसान नहीं होंगे जितने पहले दिन थे। पहले दिन तो रनों की संख्या, हर्षद ने उनकी बल्ले से एक सिक्सर, एक बाउंड्री, एक दुगने रन और एक सिंगल 2 रन, कुल मिलाकर 14 रन अब तक वो बल्लेबाजी में बना चुके हैं। और दूसरी तरफ साजिद मुल्लारपटना, काबिल खिलाड़ी, समर्थ खिलाड़ी, और आजकल ज्यादातर प्रीमियर लीग पर साजिद मुल्लारपटना की तरफ काफी डिमांड वाले कॉल लग जाते हैं। दक्षित अब राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए अरशद बजाल को, इस बार टॉप एज और फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। हर्षद बजाल ही नहीं बल्कि यंग फ्रेंड सुरवा भी अब खुशी के साथ झूमेंगे, क्योंकि अगर यह विकेट गिर जाती, हर्षद बजाल की ये विकेट अगर कैच के रूप पर मिल जाती तो बहुत बड़ी सफलता बन सकते थे। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आज जिस तरह से फ्रेश मूड के साथ, दिमाग पर बिल्कुल कोई दबाव नहीं, दोनों टीम ये सोच रहे हैं कि 30 बनाना आसान नहीं है, और दूसरी तरफ गेंदबाजी पर भी सोच रहे हैं कि हां, हम 30 गेंदों पर 30 रन को रोक सकते हैं, एक अच्छी ओवर काफी है। लेकिन मौका गवाना सही नहीं होगा, गलतियां करना, जीवदान देना। इस बार भी दोबारा टॉप एज बने, विकेट कीपर की सर के ऊपर से, हकीम की सर के ऊपर से गेंद निकल पड़ी, और हकीम सूरिंजे ढूंढ रहे थे गेंद को, क्योंकि इस मौके में हर्षद बजाल की विकेट जीत के झंडे से बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि इस मैदान के कोने कोने को अगर मापने की काम करना है कि कितनी लंबाई है, तो हर्षद बजाल से कहो वो अपनी सिक्सर से लंबाई माप लेते हैं, जिस तरह से नवाज लेफ्टी ने पिछले मैच पर माप लिए, अल्ताफ वालपाड़ी ने माप लिए। दक्षित की अगले गेंद, अपने ओवर की चौथी गेंद, साजिद मुल्लारपटना के लिए। अब रिवर्स स्विंग के साथ इस गेंद को फेंके थे दक्षित, लेकिन साजिद मुल्लारपटना, इनकी आई कंसंट्रेशन के बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं। गेंद के साथ जिस तरह से ये आंख मिलाते हैं, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, उनकी खासियत यह है कि गेंद और उनकी आंखों के बीच जिस तरह के वो टाइमिंग, कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्रिएट हो जाते हैं वहां पर, वही बोनस पॉइंट है। उस वजह से ही वो हर गेंद के जवाब दे पाते हैं। गेंदबाज चाहे किसी भी रूप पर गेंद फेंके, बाउंसर के रूप पर, स्विंगर के रूप पर, यॉर्कर के रूप पर, फुल लेंथ वाली डिलीवरी, जो भी नमूना अपनाए, जवाब देते हैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ियां। और आजकल तो वैभव सूर्यवंशी के वो धमाका आप देख रहे हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब पूरी दुनिया में अपनी चेहरा पहचान के रूप पर दिखा चुके हैं। इस बार भी साजिद देरी के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, लेट कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या कुल मिलाकर 31 रन, 31, 55 is the target, 24 more runs to win this match from 24 balls, 24 गेंदों पर 24 रन। और इस मैदान के बारे में, इस मैदान के इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है, वरना आप जीत नहीं हाथ पर ले पाएंगे। क्योंकि यह मैदान वातावरण के बदलाव के अनुसार फलिशाम दिखाते हैं। पिछले मैच पर जिस तरह से टॉर्पेडोज के खिलाफ अल्ताफ वालपाड़ी और नवाज लेफ्टी की बल्ले वाली बल्लेबाजी दिखाए, हवा साथ ले गई गेंद को, लेकिन अब सन्नाटा छाए हैं हवा के। अब आपकी बल्ले से सिक्सर अगर गिरना है तो वो शक्ति और युक्ति दोनों की इस्तेमाल करना होगा। आपकी बल्ले से गेंद के साथ जुटने वाले वो कनेक्शन पूरे 100% होना चाहिए, वरना कैच आउट की संभावना बन सकते हैं। एक तरफ शक्ति है गब्बर और दूसरी तरफ युक्ति साजिद मुल्लारपटना। और हमारे श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोडा के सदस्य और जाने माने नेताओं के साथ अपने हालचाल दिखाने वाले अब्दुल जलील अद्दू।
इनायत अली सर के खास आदमियों से माने जाते हैं। और ये हर्षद बजाल के शक्ति भरी छक्का, गब्बर कहते हैं इसे, हमने गब्बर नाम दिए हैं जिन जिन खिलाड़ियों को हमने नाम दिए हैं। हर्षद के लिए गब्बर के नाम, शाकिर के लिए रोबोट के नाम, अश्विन के लिए मैजिकल क्रिकेटर के नाम, मैजिशियन के नाम, जिन जिन को भी नाम दिए हैं बिल्कुल वो समर्थन दिखाए हैं, समर्थ लगे हैं। 11 गेंदों पर 23 रन, ये भारी नहीं लग रहे हैं आप? ये गब्बर ने तो और कौन कर सकते हैं। और आंग्ल भाषा में तो कभी कभी सतीश सालियान कहते हैं कि किलर ऑफ द बॉल। जी हां बिल्कुल, बेशक गेंद की जीवन बर्बाद कर लेते हैं हर्षद बजाल। केवल अंडरआर्म क्रिकेट में ही नहीं, ओवरआर्म क्रिकेट पर अपनी एंट्री इस तरह से दिखाए कि पूरे लोग जो क्रिकेट के साथ जुड़े थे वो खोजने लगे कि ये कहां से ले आए हैं। जब उन्हें मालूम पड़ा कि इन्हें गब्बर कहते हैं, अंडरआर्म क्रिकेट के गब्बर कहलाते हैं, इनकी बल्ले से गेंद टकराने के बाद बिल्कुल बिल्कुल नजर में नहीं आते हैं गेंद। लंबे लंबे छक्काओं के दाखला इनके नाम जितने बार जुड़े हैं शायद किसी के नाम पर नहीं। दुबई के अंदर ओवरआर्म क्रिकेट पर लगातार 6 गेंदों पर 1 ओवर पर 6 सिक्सर लगाए थे हर्षद बजाल ने। और इस बार यंग फ्रेंड्स उर्वा के साथ, और निश्चित रूप से यंग फ्रेंड्स उर्वा कुछ साल पहले जिस तरीके की हालत बीत रहे थे यंग फ्रेंड्स उर्वा के ऊपर, कई सारे खिलाड़ियां टीम छोड़कर जाने के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर्षद बजाल, अजमल जैसे खिलाड़ियां टिके थे यंग फ्रेंड्स उर्वा में। और इस बार काफी ऊपर से हाई फ्लाई इनटू द स्काई, इस इनिंग्स के तीसरा छक्का। तो आप कह दीजिए कि क्या गब्बर नाम इनके लिए सही नहीं थे? इस बार ऑफसाइड की एरिया पर थोड़ी सी बदलावन दिखाते हुए, गेंद की हर दिशा को समझते हुए मापते हुए रन बनाते हैं। हर मैदान को समझ लेते हैं हर्षद बजाल, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते। 4 ओवर की समाप्ति। अब रनों की संख्या कुल मिलाकर 47 रन, 47 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 24 पर 24 की जरूरत थी, लेकिन पिछले ओवर में ही ताकत हिमी तैयार बना दी है। अब वापसाती के तौर पे जितने भी रास्ता आप ढूंढेंगे खोजेंगे, वो तमाम रास्ताएं आपको गलत साबित होंगे, क्योंकि हर्षद बजाल और साजिद की जोड़ी संतोष के निर्गमन के बाद, संतोष बंटवाल के जो वर्तमान क्रिकेट के हाई फॉर्म में माने जाते हैं, नॉट इन फॉर्म, हाई फॉर्म पर, धमाकेदार फॉर्म पर गुजर रहे हैं संतोष बंटवाल भी। साजिद शैलियां, समझदारी, टेक्निकलिटी, और हर्षद बजाल की इस पराक्रम के लिए यंग फ्रेंड्स उर्वा के तिलक गुरु 2000 रुपए के ऐलान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक गुरु जी। वाकई यंग फ्रेंड्स उर्वा के साथ जिस तरह से आप उस टीम को ही नहीं बल्कि न जाने कितने खिलाड़ियों को आपने इस अंडरआर्म क्रिकेट में सितारा बनाए हैं। और हालांकि हर्षद बजाल को देने वाले ये 2000 निश्चित रूप से आप इससे भी बेहतर कई बार दिए हैं, हम जानते हैं। आप उल्टे हाथ खेलने की कोशिश किए और बाउट आउट। चौदह गेंदों पर 32 रन बनाकर अब डगआउट की तरफ वापस जा रहे हैं हर्षद बजाल। 49 रन, 49 ऑन द बोर्ड। और जिन जिन के पास कूपन है, फ्री कूपन, वो कहीं मत जाइएगा। इस मैच के बाद एक ड्रॉ कार्यक्रम भी हम करते हैं, 3 विजेताओं को चुनते हैं। ಕೂಪನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ 3 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೂಪನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಲಕರು ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಕೂಪನನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अजमल अजरुद्दीन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, इस बात में कोई शक नहीं. हम बार बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे अगर कोई नकारे अजमल को अंडरआर्म के अजरुद्दीन कहने में. कप्तान की निभाने की शैली से लेकर अपने साथ जुड़े हुए खिलाड़ियों को जिस तरह से समझदार बनाए हैं, जिस तरह से अच्छे खिलाड़ियां बनाए हैं, एक एडवाइजर के रूप पर उन्हें सही तालीम देते हुए कई खिलाड़ियों को, न जाने कितने खिलाड़ियों को अजमल ने तैयार किया है राइट आर्म ओवर द विकेट. और ये खासियत है अजमल के. जिस तरह से आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद अजरुद्दीन पूर्व कप्तान भी थे, उनकी बल्लेबाजी की शैली आप देखे होंगे. जिस तरह से वो अंदाज बयान करते हैं अपने बल्लेबाजी की, एक एक नमूना दिखाकर, बिल्कुल अजमल उसी तरह से. पांच ओवर की समाप्ति, 52 रन, 52 ऑन द बोर्ड. अब केवल 3 रन की जरूरत है यंग फ्रेंड्स उर्वाको के एफसी कोडिकल के खिलाफ. तो 52 रन बनने के बाद अब केवल 3 रन की जरूरत 2 विकेट होने के बाद. ईडन ट्रॉफी 2026 के तीसरे दिन के आखिरी मौके में मैदान तो जाम पैक हो चुके हैं, दर्शकों से भर चुके हैं मैदान. हर तरफ विकेट के पीछे इमारतों के ऊपर से भी इस मैच को देख रहे हैं, चाहे वो रिया एवेन्यू हो, जोहरा रेसिडेंसी हो, आलिया मॉल हो. हमेशा इस मैदान को चार चांद लगाते हैं ये इमारतें. और दूसरी तरफ विद्या धारण करने वाले विद्यालय, खुले आसमान, मैदान की हर दिशा में धार्मिक केंद्र. तो अब रनों की संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुके हैं 53 पर 53. केवल 2 रन पीछे खड़े हैं. इनायत अली सर के मौजूदगी वाकई रौनक बढ़ा दिए हैं इस श्रृंखला के, इस प्रतियोगिता के. और इस बार गेंद को स्वीप करिए और 2 रन समाप्त करने के साथों साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा इस मैच को जीत चुके हैं. कंग्रेचुलेशंस, यंग फ्रेंड्स उर्वा एंटर टू द सेमीफाइनल. तो फर्स्ट ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 4 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ 3 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಅದ್ದು, ಅಪ್ರತಿಮ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಲೀಡರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹುಸೇನ್ ಹಾಜಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಇದ್ರೀಸ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನವಾಜ್ ಈಡನ್, ಇನ್ನು ರಿಯಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇದರ ಮಹಾರಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್, ಕಮಾಲ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಫರುಲ್ಲಾ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ and the prize goes to none other than undoubtedly ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಪಾಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರ ಆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲ್ತಾಫ್. ಇನ್ನು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3 ಆ ಫ್ರೀ ಕೂಪನ್ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಆ ಕೂಪನ್ನ ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಡನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಡನ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ 4 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 4 ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಫರುಲ್ಲಾರವರು. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಜ್ಜು ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಅವರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಅದ್ದೂರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರವರು, ಇದ್ರೀಸ್ ಅಕರ್ ಅವರು, ನವಾಜ್ ಈಡನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಜ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮಾಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ ಅಯಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನವಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಈಡನ್ನವರು 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ, ಸತತ 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಲಕ್ಕಿಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈಡನ್ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾಳಿನ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ನಜೀರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಈಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಂಬುದು ಬರೇ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಈಡನ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಜೀರ್ ಈಡನ್ ಇವರ ಆ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್, ಇದು ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೀವು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ರವರಿಗೆ. ದ ಗಬ್ಬರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು, ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಗಬ್ಬರ್ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಝೀಬಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಹನಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಾಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡ್ರಾ ಒಂದು ನಡೀಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಕೂಡ ಕೂಪನ್ ಇತ್ತು, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ವಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ 7 ಡ್ರಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ 7 ಡ್ರಾ ಇದೆ. ಎವಡೆ ಗುಂಪು ಹೋಗಣ್ಣ, ಶಾಲೆಗಂತೂ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂದೆಂಗೋರು ಕೂಪನ್ ಗಿಟ್ರಿ ಎಂದಿಲ್ಲೆಂಗು ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡುವ? ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2408. ಅದು ನಂಡದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಬುಡಪಾಟಿ ನೋಕ್ರ ನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ ಬಂದ್ರ ಮಾತು. 2408 ಇದೆಯಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? 2408 ನಜ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. 2408 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. 2470 ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವ. 2408 ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ, ನೇಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ. ಎಸ್, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. 2408 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏದು ನಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಹತ್ರ ಕಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟತ್ಲ ಅವನು. 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 1, 21 ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2, 212, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2128. 2128 ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇಗ ನೋಡಿ. 2128 ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಉಂಟಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು 10 ಎಣಿಸೋವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವ ಬೇಕಾದರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ಉಂಟಾ? ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಹೋದದ್ದು. ಎಸ್, ತೆಗೀರಿ. ಟೂ 2024 ಉಂಟದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಗಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರಪ್ಪ. 2024 2024 ಬಾ, ಇಡು ಮಾಡು ಬಾ. ಇಂಡಂತೂ ಅವತ್ತುಲ್ ಪರಚಲ್ಗಿಟ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 2024 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಾ? ಎಸ್, ಇಂಡು ಇಡೀ 4 ಬೈಲ್ ಪಾರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅವತ್ತುಲ್ ಎಂದೂ ಪರೆಯಿಲ್ಲ ಬೇಡಿಕಂಡ. ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೂ ಕರ್ತಾರು. ನಾಳೆಗೆ 7 ಡ್ರಾ ಉಂಡು, ಮಿಸ್ ಆಗಂಡಾರು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್, ಯಾರು ತೆಗೆಯೋದು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಫರ್ಲಾರ್ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2480. 2489. 2489 ಉಂಡಾ? 2489. 2 ಐಟಮ್ ಮಾಡಿಗೆ ಕೊಂಬ ಕಬೀರ್ಗೆ ಬಾ ಬರ್ಡೇ. 2489 ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಚಿರ್ ಪೋ ಈಡನ್ನ ಮೆಂಬರಿ ಕೊಡ್ಕಲ್ಲ ಏನಾರು ಎಂದ್ರಾಕುವ ಕೊಡ್ಕುವ ಕಬೀರ್ ಬರು ಕಬೀರ್ ಬರು ಮೇಲ್ ಬರು ಬನ್ನಿ ಕಬೀರ್. 2489 ಬನ್ನಿ ಕಬೀರ್, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೂ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕಬೀರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ. 2489 ಇಲ್ಲ ಕಬೀರೇ ಬರಬೇಕು, ಕಬೀರೇ ಬರಬೇಕಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅವರೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ 7 ಡ್ರಾ ಇದೆ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಮಾಲ್, ಅದ್ದು ಬಾಯ್, ಅಯಾಜ್, ಇದ್ರೀಸ್ ಬಾಯ್, ಅಶ್ಫಾಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರಿಗೂ, ಇದ್ರೀಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ನವಾಜ್, ಈಡನ್, ರಿಯಾಜ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.